So, Mr. President of General Assembly, Secretary General of the United Nations, High Commissioner for Human Rights, Director General of the United Nations Office at Geneva, Head of Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, Excellencies, distinguished colleagues, dear participants. It is a great honor for me to open the 52nd session of the Human Rights Council. Before we begin, I understand that the distinguished permanent representative of Gambia, Ambassador Kah, has requested the floor for an important request. Ambassador, you have the floor. Yeah, he's over there, he's standing. It should be. Microphone, please. Good morning, Mr. President. Thank you for giving me the floor. I take the floor on behalf of the Republic of the Gambia to request humbly a moment of silence in honor of the victims of the recent earthquake in Turkey and Syria. The earthquake has claimed numerous lives, injured many more, and has left thousands without homes. People's human dignity have been tickled and provoked by the disaster. Let us take a moment to remember those who have lost their lives and to show our solidarity for the peoples of Turkey and Syria during this difficult time. I thank you, and if we may rise for that. Thank you. Thank you, Ambassador. Ladies and gentlemen, this first regular session of the year is in many ways the main session of this Council. Let me take this opportunity to thank all of you for entrusting me with the very important task of presiding over this Council, the most important forum on human rights in the United Nations. I wish to reiterate that a constructive atmosphere and cooperative spirit is essential for the effective functioning of the Council. This allows for an open exchange of views and frank discussion while respecting the dignity inherent in this body. We will begin this session by listening to statements by the President of the 77th session of the General Assembly, His Excellency Mr. Csaba Kőrösi, the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Volker Türk, and the Head of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, His Excellency Mr. Ignacio Cassis, representing the host country. I wish to take this opportunity to extend a very warm welcome to all delegations and other stakeholders who will participate in the session of the Council. It is a special pleasure to warmly welcome 14 government officials whose participation has been made possible by the Voluntary Technical Assistance Trust Fund, supporting the participation of least developed countries and small island developing states. We look forward to hearing their voices. I am also pleased to welcome the delegations that are participating online, thanks to the Council's continued use of modern technologies.
Excellencies, distinguished colleagues, dear participants, I now have the honor to give the floor to the President of the 77th session of the General Assembly. Sir, please. Thank you very much, Mr. President, Mr. Secretary General, Mr. High Commissioner, Excellencies, distinguished delegates. It is an honor to address the opening of this 52nd session of the Human Rights Council. We are celebrating the 75th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. This year is also the 30th anniversary of the adoption of the Vienna Declaration of Programme of Action. And while there is much to celebrate, any festivities are clearly superseded by reality of the world in a state of disarray. We are facing unprecedented, cascading and interlocking crises. In fact, we have been acquainted to a prototype of the Anthropocene era crisis, the first time in the history of humankind. As we gather today, we are far from recovering from the COVID-19 pandemic. Over 70 countries are in death distress. Women and girls remain systematically marginalized in many countries. We simply are not on track to achieve the 2030 agenda. At this moment, armed conflicts have risen after a relative steady decline. One of these is an aggression from a permanent member of the Security Council against a neighboring member state. This has effectively paralyzed the Security Council. In sum, what we are experiencing is precisely the interlocking nature of the challenge we face, calling us to galvanize integrated solutions. This Council, like the General Assembly, is at a crossroads. Will it go about business as usual, compounding the crisis of trust in multilateralism? Or will it translate the political consensus on the need to cooperate into transformative solutions? Excellencies, today I want to advocate for a transformation of how we do things. I'm calling for a fundamental shift in how we manage interlocking crises. Now, nowhere is there more apparent than in tackling climate change. Climate change, the crisis of this generation, threatens human rights to water and sanitation, food, health, adequate housing, and in certain cases, self-determination even. Climate change is already threatening the right to life of many. Integrating the grim reality of climate change with the insecurity of human rights, the General Assembly, following the lead of this Council, recognized that a clean, healthy and sustainable environment is a human right. So, what does it really mean? Some member states have signaled that a clean, healthy and sustainable environment is not really a human right, but a galvanized political sentiment. Others have indicated that it is absolutely a human right, worthy of implementing legislation and action. Yet others go further and believe that a clean, healthy and sustainable environment is a human right, but is collective rather than individual. Some scholars say it is both. I welcome the fact that these discussions exist, and I call on this Council to help us go further. After all human rights have their origin in political recognition. Dear friends, human rights violations exist in every country. No state has a perfect track record.
In times of crisis, governments must prioritize. In this watershed moment, we must take a step back and recognize that the crises we face are human crises. Once we do that, we notice that solutions that do not respect human rights are not solutions at all. Transformation will require the acknowledgement that the effective fulfillment of human rights will only come about by assuming our responsibilities as governments and as individuals. As we embark today together on this transformation, I urge you to continue to advance the rights of those marginalized and in vulnerable situations, and to ensure that women are fully, equally and meaningfully involved in decision-making. Please harness the full power of the treaty body system. On my side, I will continue to urge the General Assembly to mainstream human rights throughout its work. Let's start conceptualizing prevention as a path towards peace and inclusive societies. My hope is that by addressing the crisis of trust head-on, putting the rule of law front and center, we will pave the way for the transformation that our societies and our institutions desperately need in this time of crisis. As Nelson Mandela so eloquently expressed, to deny people their human right is to challenge their very humanity. Sadly, that crime has been committed alarmingly often. As we move forward, please keep this in mind. Transformation will rest on respect for human rights, or there will be no transformation at all. I thank you. Thank you. I now have the honor to give the floor to the Secretary General of the United Nations. Excellency, you have the floor. Mr. President of the General Assembly, Mr. President of the Human Rights Council, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. The Universal Declaration of Human Rights was adopted 75 years ago. The Declaration described for the first time entitlements that apply to everyone, everywhere, always. And the most translated document in the world, its English version, is just 1,300 words long. But all human life is there. The Universal Declaration sets out the rights to life, liberty and security, to equality before the law, to freedom of expression, to seek asylum, to work, to health care and education, and more. But as we mark its 75th anniversary, the Universal Declaration is under assault from all sides. The Russian invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today. It has unleashed widespread death, destruction and displacement. Attacks on civilians and civilian infrastructure have caused many casualties and terrible suffering. The Office of the High Commissioner for Human Rights has documented dozens of cases of conflict-related sexual violence against men, women and girls, and serious violations of international humanitarian and human rights law against prisoners of war, and hundreds of cases of enforced disappearances and arbitrary detention of civilians were also documented. Excellencies, unfortunately, the Universal Declaration of Human Rights, which should be our common blueprint, is too often misused and abused. It is exploited for political gain, and it is ignored, often by the very same people. Some governments chip away at it, others use a wrecking ball.
And today's public disregard and private disdain for human rights are a wake-up call. This is a moment to stand on the right side of history. A moment to stand up for the human rights of everyone, everywhere. We must revitalize the Universal Declaration and ensure its full implementation to face the new challenges of today and tomorrow. And my call to action for human rights, launched 3 years ago in this chamber, is the blueprint. Human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world's other problems. They are the solution to many of the world's other problems. From the climate emergency to the misuse of technology, the answers to today's crisis are found in human rights. Excellencies, human rights are innate to being human. The Hindu Vedas, the ancient Chinese analects of Confucius, the Bible and the Quran all set out very similar duties and rights. The Declaration on the Rights of Man and the Citizen, a cornerstone of the French Revolution in 1789, set out rights to liberty, property, to freedom of speech, the press and religion. But these rights extended exclusively to men who were citizens, not to women, slaves or minorities. When a French women rights activist published a parody of the man-only revolution, she was tried and executed for treason. Less than 90 years ago, in 1875, my maternal grandfather was born. He was an important role model and an inspiration throughout my life. A man who told me so much about his experiences that they became part of my own memories. When he was born, the colonial project, based on massive human rights violations, was flourishing across Africa, Asia, and the Americas. Slavery, the utter denial of human rights, had recently been abolished in the United States, but would continue elsewhere and in other forms for many years. Women everywhere were subjugated by men. And although my grandfather's life began in an era of human rights horrors, we saw incredible progress. Slavery was formally abolished. Most colonies won independence. Women secured the right to vote. There was widespread recognition of civil and political rights, including to free speech and association. At the start of the 20th century, the harmful impact of industrialization brought attention to social and economic rights. Civil society and the trade union movement led the fight for the rights to education, health care, social security and decent working conditions for everybody. Half a century later, from the carnage of 2 world wars and the appalling crimes of the Holocaust, a transformative moment saw the birth of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights. The Universal Declaration sets out the rights inherent to all people for all time, an unparalleled achievement. And thanks to the efforts of the India women's rights activists, Ansa Mehta, the equal rights of women and men were explicit from the start. All human beings are born free and equal in dignity and rights. My grandfather's generation benefited from a century of progress on human rights that went hand in hand with the remarkable leaps in human development. In 1900, 80% of people around the world lived in poverty. The figure had fallen to less than 10% by 2015. The average person lived 32 years. Today, it's more than 70. 7 out of every 10 people were illiterate. Now it's less than 2. So, Excellencies, instead of continuing this progress, we now have gone into reverse. Extreme poverty and hunger are rising for the first time in decades. Nearly half of the world's population, 3.5 billion people, live in climate hotspots. These vast areas are fast becoming human rights disaster zones,
where floods, droughts and storms mean people are 15 times more likely to die of climate impacts. A record 100 million people have been forced to flee by violence, conflict and human rights violations. Just yesterday, yet another horrific shipwreck in the Mediterranean claimed the lives of scores of people seeking a better future for themselves and their children. Refugee and migrant rights are human rights. They must be respected without discrimination. While criminal gangs control migration routes, people will continue to perish. We need safe, orderly, legal routes for migrants and refugees. And we must do everything possible to prevent the loss of life by providing search and rescue and medical care as a humanitarian imperative and as a moral and legal obligation. Every day brings new evidence of human rights violations, from summary executions and torture to enforced disappearance and sexual violence. Around the world, anti-Semitism, anti-Muslim bigotry, the persecution of Christians, racism and white supremacist ideology are on the march. Religious, linguistic and ethnic minorities, LGBTQI+, and other minority communities are targeted for harassment and hatred. Women's sexual and reproductive rights are denied, and gender-based discrimination and violence are rampant. Freedom of expression is in free fall, and the number of media works killed around the world last year rose by a horrific 50%. Inequalities of all kinds are dividing societies ever more deeply. Social cohesion and trust are draining away through the yawning gap between the haves and have-nots. The pandemic left us with a pandemic of abuses of civil and political rights. And it laid bare routine violations of economic and social rights, including the exploitation of women's unpaid care work. Looking forward gives rise to even greater alarm. Unless humanity kicks its addiction to fossil fuels now, critical climate tipping points will crush the human rights of generations to come. The misuse of new technologies could threaten human rights on a scale we can't even imagine. Future generations could inherit a world with no protection from misinformation, disinformation and lies. A divided world of winner takes all. Excellencies, we must heed the lessons of history. As flashpoints multiply and deadly new risks loom, we must fight for our rights. We must protect and promote the global consensus around the Universal Declaration and move forward into a new era of human rights for all. This requires both a laser focus on the rights we have already recognized and a quantum leap towards a new generation of rights. The report on our common agenda sets out a vision for the future with people and their rights at the centre. A new social contract to rebuild trust and social cohesion. A new global deal to heal divisions and give developing countries a greater voice in decision-making. And a new agenda for peace based on a holistic vision of the peace continuum from prevention to mediation, peacekeeping and peace-building. The call to action for human rights sets out 7 areas for urgent attention. Rights at the core of sustainable development, rights in times of crisis, gender equality, civic space, future generations, collective action and new frontiers. We at the United Nations are changing the way we work, recognizing that human rights are central to everything we do. We are prioritizing the connections between human rights and the prevention of conflicts and crises of all kinds. In July this year, the High Commissioner and I will launch a new agenda for protection. This important initiative will seek to strengthen support from across the United Nations system to member states to protect people and their rights, both in times of peace and in times of crisis and conflict. Excellencies. Excellencies, I had the privilege to work with 3 High Commissioners, Zeid bin Rad Al Hussein of Jordan, Michelle Bachelet of Chile, and currently Volker Turk of Austria. All of them have been
remarkable leaders and human rights defenders. They have accomplished the missions tasked to them by this Council and have also, of their own volition, published over 170 important national and thematic reports over the past 6 years. These reports focused notably on climate change in the Sahel, migration in Europe and in the Americas, and human rights concerns of different kinds, notably in Afghanistan, Chile, Ethiopia, Guatemala, Libya, the Sahel, Ukraine, Xinjiang, just to mention but a few. This Council, your different mechanisms, including the Universal Periodic Review, special procedures, and the treaty bodies, in addition to the OHCHR, are crucial to create progress. This institution supports the efforts of human rights defenders who, with courage, risk persecution, detention, and even death in discharging their mandates. Your fact-finding missions, commissions of inquiry, and your independent experts are critical to upholding the principles of justice and responsibility. The International Court of Justice has a unique role in the field of justice and international responsibility. The International Court of Justice is the cornerstone of the international criminal justice system. It embodies the calling to put perpetrators of the worst crimes in front of their responsibilities. I am delighted at the progress accomplished so that human rights violations be prosecuted on a national and regional level, including violations committed by the private sector. Legal proceedings against companies that destroy the climate are indeed a significant step forward. Fossil fuel producers and their financial backers need to understand a crucial truth, that pursuing mega profits whilst persons are losing their lives and their rights today and tomorrow is completely unacceptable. Excellencies, we are celebrating the impact of the Universal Declaration of Human Rights, and yet our worst enemy is complacency, because when it comes to human rights, history is still to be written. We need to continue to make human rights a reality in the lives of populations across the world. We must draw inspiration from the liberation and protest movements that have achieved huge progress in the past century. The abolition of slavery, decolonization, universal suffrage, the feminist movement, and the end of apartheid. Civil society, human rights defenders, persons with disability, women, girls, and young people across the world are already in the streets and calling for protection of all human rights for everybody. I stand with them, and we must all stand with them. I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. And now I have the pleasure to give the floor to the High Commissioner for Human Rights. Mr. President of the General Assembly, Secretary General, President of the Council, Excellencies, distinguished delegates. Human rights is the common language of our shared humanity. It is about how we interact with each other as individuals, within societies, between countries, as well as with our environment and the planet. At its heart is the recognition of human dignity, the need for power dynamics and relationships to be based on respect. Human rights unifies us, and it can overcome polarization, especially in its striving for equity, shared prosperity and justice. Let me begin at the beginning. 75 years ago, in a world shaken by unprecedented horror, modern human rights movements took root
in many movements, cultures, and traditions in the endless pursuit for freedoms. The great wave of movements of independence that pushed back foreign domination, colonization, and exploitation, the anti-racism fight and anti-apartheid struggle, and later on, the fight to end slavery, the trade union movement, feminism, and more recently, the fight for our lives, for environmental and climate justice. At a time of existential threat, the states of Africa, Asia, the Americas, Europe, and the Middle East have designed together a handbook to prevent misery, war, and evil. In the last 75 years, there have been deep changes and progress, remarkable achievements that must be honoured, preserved, but better still, funded. We have a treaty-based system and an institutional architecture to promote and protect human rights, including this very Council and its innovative Universal Periodic Review and special procedures. Today, there's a great deal more awareness of the values and commitment that underpin them. Seen the growth of other innovative movements that draw on human rights principles, among them movements for the rights of indigenous people, Black Lives Matter, Me Too, and Fridays for Future, to name a few. Young people in particular consistently speak in the language of human rights when giving voice to their concerns. I pay tribute to all human rights defenders of the past and present. Human rights is a force to reckon with, not because it serves the interests of the powerful, but because it has captured the imagination of the powerless. Still, as we know too well today, the oppression of the past can return in various disguises. The old authoritarianism, with its brutal limits on freedoms writ large, and the suffocating straitjacket of patriarchy. The old destructive wars of aggression from a bygone era with worldwide consequences, as we have witnessed again in Europe with the senseless Russian invasion of Ukraine. The new supple artificial intelligence, blurring fact and fiction and raising uncharted risks, and the tumultuous online world where viral deceptions threaten our elections, our health, our security, and more. Let us hope that 2023 will be the moment in which we finally shift the balance from exploitation of digital technology for profit and oppression to greater investment in digital innovation to tackle our biggest challenges, poverty, climate change, and inequality. If there was ever a moment to revitalize the hope of human rights for every person, it is now. Yet, much of the progress made over decades is being reined back and even reversed in some parts, most conspicuously for women and girls, the civic space, and the freedoms enjoyed at times of peace and through sustainable development, and the list is long. With an eye to the past, as well as to the future, in the spirit of never again, and in the interest of intergenerational justice, it is critical that we rekindle the spirit, the impulse, and the vitality that led to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights 75 years ago. We need to forge a new worldwide consensus on human rights, broadening its base of support and moving forward together in recognition that our survival depends on finding our way back to that common language. Our institutions, which exist to advance all civil, political, economic, social and cultural rights on an equal footing, as well as the right to development and the right to a clean, healthy and sustainable environment, are in a unique position to rebuild this shared respect for each other's dignity. Our goal must be to promote and implement a 21st century human rights vision
that is transformative, solution-oriented, unifying, and that speaks directly to every person's need for justice and search for meaning in life. It is against this backdrop that we have embarked this year on the Human Rights 75 initiative, first and foremost to rebuild trust. Trust between states that they will act in line with international law and the agreements which they themselves have crafted and jointly work to advance the common good. Trust between people and their governments which have promised to represent and serve them. Trust between communities and trust with future generations and the planet. We can rise above the fray and use human rights not as a weapon in the context of geopolitical shifts, not as a nice-to-have for sunny days in the future, but as what it is and was always meant to be, a solution to help us get out of the harms that are destroying our world. I invite all member states and all relevant actors to take the lead in advancing all human rights across the world and in their own nations. And as we commemorate these important anniversaries this year, let us use this opportunity to re-energize and update our work and to de-escalate, to overcome our differences through solidarity and genuine dialogue, working across geopolitical divides with a clear vision to advance the needs of every country and the rights of all. And so I ask all of you to deepen cross-regional engagement, to revive the spirit of universality that is the foundation of our work, and to ensure that important discussions on worrying situations to which no country is immune, as well as on racism and the right to development, move forward in the interests of all. I encourage you to ensure that serious violations and abuses are addressed wherever they may occur, and not to fall into the trap of denial or obfuscation. I encourage you to address your people's rights. أشجعكم على تناول حقوق شعوبكم في التحرر من العوز والتحرر من الخوف على قدم المساواة وبنفس التركيز حتى تتمكن جميع حقوق الإنسان من تقوية بعضها البعض ودعم التجديد. And their peoples. I urge you to communicate to the public your sincere commitment to human rights and to counter the rising tide of hatred and division. I urge you to help put the world back on track, to realize the promises of enduring peace, sound development and justice, to strive for greater solidarity within and between countries in much needed discussions on reform of the international financial architecture, the legacy of colonialism and compensation for climate change. And I ask you to help re-establish our generation's commitment to human rights by sharing with us transformational promises that you would like to make at the high-level event that we have planned in December. I, for my part, am committed to principled and practical engagement with states. It is my responsibility to reflect back to you the reality that we see in our careful and methodical monitoring and to work with you to assist improvement. And I'm duty-bound to speak out on trends that are detrimental to human rights. As is standard practice, I will provide a detailed global update on specific country and regional situations on 7 March, in addition to the various country-specific statements that form part of the agenda of this Council session. I will always be ready to listen to your concerns, willingness to engage in genuine dialogue, a desire to seek common denominators even in the midst of fierce disagreements is, I believe, core to our common language. Engagement, however, is not an end in itself, but must take us forward and ultimately effect positive change in people's lives. And so I will endeavour to promote advances in all human rights without distinction in every region and across all UN activities. I will do my utmost to fulfill states' requests for cooperation, good offices and guidance, and for my office and the human rights system to be inclusive and responsive. We have more in common than we think,
And if we hark back to our origins and to look forward to what the world could be in the future, we can see that the Universal Declaration of Human Rights not only voices ancient wisdoms from all cultures, but will ensure our survival. Thank you, Mr. President. Thank you. I now have the honor of inviting His Excellency Mr. Ignacio Cassis, Head of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, to make a statement on behalf of the host country. Monsieur le Président, President of the Human Rights Council, Secretary General of the United Nations, President of the General Assembly of the United Nations High Commissioner, Ministers, Delegates, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome to International Geneva for this 52nd session of the Human Rights Council. Last year, I was speaking here before you shortly after the Russian military aggression against Ukraine. For 368 days now, the Russian armed forces have been flagrantly violating the United Nations Charter. I have seen in Kiev with my own eyes the suffering caused by this war. I shall refrain from giving you an exhaustive list of the shocking violations of human rights and international humanitarian law committed in this war. The reports have noted massacres of civilians, sexual violence, detention camps and torture, the deportation of children and teenagers, the repression and imprisonment of those who are in opposition. In this room, we had all thought that we would never again have to speak of such a list in Europe. We were wrong. And this is not only related to this war, but all conflicts in the world today. Ladies and gentlemen, we are commemorating, as you've heard, this year, the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. 75 years ago, the founding states of the United Nations committed themselves together to protecting the individual from arbitrary behavior. Individuals should never again be able to be deprived of their rights and freedoms, their fundamental freedoms, by a state. Unfortunately, since 1948, the world has been accumulating situations of once again, millions of women, men and children have been deprived of their most fundamental rights. Once again, so many people have been imprisoned and tortured for having expressed their opinions. Once again, so many people have been executed on the basis of expedited trials and forced confessions. Once again, so many people have been victims and caused to flee due to their gender, their ethnic identity, their language or their religion. And Ukraine is in the front line today, but I am not forgetting any human drama that is before the Council today. Of course, over the last 75 years, major progress has been achieved in the human rights sphere. More and more states are ratifying the relevant conventions to protect their citizens against the law of the strongest. One of the major achievements has been the creation of the different special tribunals and courts, without forgetting, of course, the International Criminal Court. Access to education, health, and equality of men and women before the law are also positive developments. However, the hope that we would see democracy, the rule of law, and human rights be imposed throughout the whole world has not been realized. We are noting a gap that still exists between the commitments of states and reality. Your Excellencies,
This is the prime importance of this Human Rights Council. Here and now, we must tackle disagreeable subjects. Human rights are insufficiently implemented and they are even systematically violated in many states. We often take one step forward and 2 steps backwards, and the Russian military aggression has seen this again. But this does not mean that we should give up. We are not questioning the law and the police because infractions and crimes are committed. So you will say to me, what should we do? I'm thinking of 5 different points. Firstly, we need to speak clearly, to give things their proper name, to say things as they are. Secondly, we need to document violations of human rights throughout the whole world. Thirdly, we need to hold those who commit crimes accountable. Without justice for victims, no sustainable peace is possible. Fourthly, we must strengthen multilateralism and focus it more on its prime objective and purpose, which is peace. Fifthly, we must use the best weapon that we have as human beings, and that is dialogue. Again and again. There is no peace without dialogue, especially when we disagree. So, ladies and gentlemen, that is how Switzerland is prepared to work to seek solutions. This is how we are determined to work with you here in this council in the interest of my country as in the interest of your countries. Thank you. Thank you, Excellency. Excellencies, dear participants, it is now my pleasure to open the high-level segment of this 50-second session. This segment is scheduled to conclude on Thursday and will be immediately followed by the general segment. I'm also proud to announce that this year we have almost 150 high-level dignitaries participating from all regions in the world. Ladies and gentlemen, lastly, a few housekeeping points. As in the past, and in conformity with the Council's rules and practices, there is no possibility to interrupt a dignitary statement by way of a point of order. All requests to exercise a right of reply relating to statements delivered during the high-level segment will be accommodated following the conclusion of the general segment. I wish to remind delegations that the length of dignitary statement should not exceed 7 minutes. I would like to kindly ask all delegations to respect the speaking time. By adhering your allocated time, you will help other delegations to deliver their statements as scheduled. Concerning the pre-recorded video statements, I wish to underscore that if the Secretariat does not receive a video in good time, then speaker will be rescheduled on an available basis. I will stop here and the high-level segment can now begin. So let me invite the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sir, please come to the podium. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation.
la tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser
et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou vetting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires, dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant dispositions générales applicables à la justice transitionnelle qui sera soumis au Parlement au courant de la session de mars prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda, et le Codeco se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo, dont ils se réclament pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays, qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière, est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. À ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dits actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22/003
du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. Toujours dans le même ordre d'idées, le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR
pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associées du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs, il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo, pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraigne davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. And now let me invite President of Montenegro, His Excellency Milo Đukanović. Ekscelencije, dame i gospodo, čast mi je da se obratim Savjetu za ljudska prava u ime Crne Gore u njenom drugom mandatu države članice.
Pozdravljam izbor ambasadora Baleka za predsjednika Savjeta, uvjeren da će pod njegovim upravljanjem i uz tradicionalnu podršku Češke, a najvišim demokratskim vrijednostima, Savjet nastaviti da ispunjava svoju važnu misiju. Raduje i ohrabruje izbor eminentnog profesionalca i dokazanog humanitarca i zaštitnika najranjivijih, gospodina Volkera Turka, za visokog komesara za ljudska prava. Pozdravljamo njegov već prepoznatljiv angažman i dajemo punu podršku. I ovogodišnju debatu održavamo u kontekstu nastavka jednogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine sa nesagledivim patnjama i stradanjima civila i daljim teškim kršenjima međunarodnog prava, ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. U uslovima rušenja temelja međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima i povelje Ujedinjenih nacija, tektonskih potresa i posledica po globalnu bezbjednost, geopolitiku i ekonomiju, uključujući krizu energenata i hrane, inflatorne pritiske i porast troškova života i poslovanja. Ruska agresija je stavila na test cijel svijet, generalno djelujući otrežnjujuće i kohezivno na međunarodnu zajednicu. Napad na Ukrajinu je napad na našu evropsku i globalnu bezbjednost i stabilnost i na obavezujuće ključne principe međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Zato ne smijemo ostajati nijemi kada je dio suverene države okupiran od strane druge, kada se dešavaju pokušaji svrgavanja demokratski izabranih vlasti ili kada bilo koja država krši i zloupotrebljava ljudska prava i slobode. Zbog svega toga, važno je da otvoreno i jasno sagledavamo kako se države odnose prema svojim obavezama da štite i unapređuju ljudska prava, jer od toga zavise životi ljudi kao i mir, sigurnost i stabilnost. Ne možemo biti neutralni u odnosu na agresiju, niti na kršenja ljudskih prava. Pozdravljamo stalnu pažnju Savjeta za ljudska prava na stanje ljudskih prava u Ukrajini u ovom kontekstu. Uostalom, Savjet na to obavezuje njegov mandat. U suprotnom, rizikovali bismo da ohrabrimo slične prijetnje i drugim državama. Danas je to Ukrajina, sutra bi to mogla biti neka druga susjedna država. Recimo i Crna Gora, koja je inače duže vremena pod snažnim uplivom takozvane meke moći Rusije i njenih ekspozitura hibridnog djelovanja u zemlji i na Zapadnom Balkanu. U prošlosti smo prečesto bili svjedoci zastrašujućih efekata nekažnjivosti za zločine. Na greškama moramo učiti. Greške ne smijemo ponavljati. Ovdje u Savjetu danas, kao i na svim drugim relevantnim evropskim i međunarodnim adresama, Crna Gora ponavlja snažnu osudu ruske agresije na Ukrajinu, daje punu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica, kao i njeno pravo na samoodbranu. Ostajemo snažan zagovornik osiguravanja pune odgovornosti za učinjene zločine, posebno kroz djelovanje Međunarodnog krivičnog suda, ali i drugih nacionalnih i međunarodnih mehanizama. Služenje pravdi i osiguravanje odgovornosti za zločine je ključno za sprečavanje njihovog ponavljanja, kao i za ostvarivanje prava žrtava i preživjelih na istinu, pravdu i obeštećenje. Ekscelencija, u pozadini navedenih geopolitičkih dešavanja ove godine obilježavamo važne jubileje dostignuća čovečanstva, 75. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjicu Bečke deklaracije i programa akcije, kao i druge važne jubileje. To nas neminovno vraća na podsjećanje da su ovi ključni dokumenti nastali na premisi da su osnovna ljudska prava, sloboda i dostojanstvo inherentni svakoj osobi. Da su kao takvi zajednički standardi UN-a, a ne privilegija ili geografska, kulturološka ili bilo koja druga odrednica koja se vezuje samo za pojedine države ili grupe država i njima svojstvene modele demokratije i razvoja. Da se svijet saglasi oko univerzalnosti, nedjeljivosti i međuzavisnosti ljudskih prava. Da su tako viđena ljudska prava temelj slobode, pravde, mira i jednakosti u svijetu.
i zajednička vrijednost koja određuje i ujedinjuje čovečanstvo. Ovakva vizija i duh univerzalne deklaracije koja je dovela do stvaranja sistema ljudskih prava prije 75 godina su potrebni našem vremenu i svijetu više nego ikada. Zato Crna Gora pridružuje svoj glas rezonantnim pozivima visokog komesara za podmlađivanje globalnog konsenzusa o ljudskim pravima kao univerzalnim, nedjeljivim, međuzavisnim i za oživljavanje duha i vitalnosti univerzalne deklaracije. To dalje zahtijeva da osiguramo da ljudska prava budu u središtu naših odgovora na višestruke krize i da budu podržana pravnim sistemom zasnovanim na vladavini prava. Isto tako da podržimo inkluzivan, efikasan i umreženi multilateralizam i njegove institucije. To je važno da bi preokrenuli alarmantni trend sistemskih i široko rasprostranjenih kršenja ljudskih prava, rastuće diskriminacije i nejednakosti, kao i erozije demokratskih institucija i građanskog prostora. I da bi odgovorili na nove izazove za ljudska prava poput hibridnih prijetnji, tehnološkog razvoja, klimatske krize i ekološkog propadanja, te višestrukih posljedica pandemije COVID-19. Da bi ovo postigli, potrebno je da krenemo od svoje kuće, da stalno radimo na očuvanju i unapređenju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti u našim društvima. Jedino tako možemo biti kredibilni i odgovorni prema svojim građanima i pouzdani u saradnji sa drugima. Kada sagledavamo domete univerzalne deklaracije u kontekstu sadašnjih, višestruko povezanih i ispreplijetanih izazova i kriza, čini se važnim podsjetiti da je država na čijem sam čelu sačuvala mir, međukulturni i međuetnički karakter crnogorskog društva u vihoru zla i rata koji su generisale retrogradne politike na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošlog vijeka. Mi danas sve svoje susjede možemo pogledati u oči, ne okrećući glavu od Srebrenice i svih drugih zločina, kao što nijesmo zatvarali vrata pred kolonama izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa Kosova, koje su tokom 90-ih našle utočište u Crnoj Gori. Kao i danas od velikog broja Ukrajinaca koji bježe od ruske agresije. Ipak i danas se Crna Gora suočava sa ozbiljnim izazovima koje nagrizaju njenu multietničku demokratiju, oazu mira na Zapadnom Balkanu i sidro njegove stabilnosti, kako su je od 90. godina prošlog vijeka do nedavno nazivali najviši zvaničnici demokratskih država. Kontinuirana ruska hibridna djelovanja kojima smo besomučno izloženi postiču retrogradne politike, šire govor mržnje i produbljuju podjele i u Crnoj Gori, kao i u drugim zapadno-balkanskim društvima. Ali mi nemamo i ne tražimo alternativu evropskom vrednosnom sistemu. Na vrijednostima pravde, prava, slobode i jednakosti, uz poštovanje najviših međunarodnih standarda, Crna Gora je obnovila nezavisnost, ostvarila članstvo u NATO i našla se u predvorju Evropske unije. I nastavit ćemo evropskim putem. Crna Gora će ostati principijelan glas u odnosu na dramatična kršenja ljudskih prava, krize i sukobe koje su se dešavale i u drugim državama svijeta. U Iranu, Afganistanu, Etiopiji, Mjanmaru i mnogim drugim mjestima. Bićemo snažni podržavaoci prava djevojčica i žena, prava osjetljivih i marginalizovanih grupa, uključujući LGBT, IQ plus osoba. Crna Gora će nastaviti da djeluje u savjetu proaktivno i konstruktivno s ciljem jačanja, poštovanja i očuvanja univerzalnih ljudskih prava svugdje i za sve, i u okviru UPR procesa, i da podupire nezavisnost mandata visokog komesara i kancelarije, kao i da sarađuje sa ostalim UN mehanizmima za ljudska prava. Zahvaljujem na pažnji. Thank you, Excellency. Now we will hear the video message delivered by President of Colombia, His Excellency Gustavo Petro Urrego.
Su Excelencia, señor Václav Valek, presidente del Consejo de Derechos Humanos. Su Excelencia, señor Csaba Kőrösi, presidente de la 77ª sesión de la Asamblea General. Su Excelencia, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Señor Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Honorables altos dignitarios, ministros, representantes permanentes, delegados, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, señoras y señores. El gobierno de Colombia se ha trazado el objetivo de superar la violencia para alcanzar la paz total y el buen vivir de la población. De especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados. El objetivo de la paz total surge de los aprendizajes y conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las extintas FARC, que ha puesto en evidencia la relación entre la violencia y el narcotráfico, así como las causas históricas y estructurales del conflicto. En este aspecto, Colombia propone una nueva política sobre drogas, con un enfoque de derechos humanos para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante, implementando estrategias que atiendan las causas estructurales de este fenómeno, como la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, la sociedad de la competencia y la debilidad institucional, entre otras, y generar una regulación basada en el cuidado de la vida, con enfoque territorial, con prevención ambiental y diferencial. Señor Presidente, se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Después de 75 años, el anhelo inspirador de la Declaración por un mundo en paz, en el que impere el respeto por la dignidad humana mediante el goce efectivo de los derechos humanos, continúa vigente frente a múltiples y nuevos desafíos. Hoy la guerra se hace presente, hoy la paz debe hacerse presente en el mundo. A 30 años de la Declaración y el programa de acción adoptados en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, quiero hacerles una invitación a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de robustecer el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, identificando los principales desafíos y tomando acciones concretas para afrontarlos. Este ejercicio de reflexión y construcción de acciones debería tener lugar en el marco de una tercera conferencia mundial
de Derechos Humanos, tal como fue previsto hace 30 años, para dar la debida continuidad a las conferencias llevadas a cabo en Teherán en 1968 y en Viena en 1993. Las conmemoraciones de los 30 años de Viena y de los 75 años de la Declaración Universal, en las cuales el Alto Comisionado nos está proponiendo actividades muy importantes, son una oportunidad apropiada para identificar qué derechos requieren especial atención en este momento y cómo fortalecer los instrumentos de protección y prevención de violación de los mismos. La tercera conferencia podría tener lugar en 2025 o 2026, luego de la Cumbre del Futuro en 2024, que también está promoviendo el Alto Comisionado. Todos estos esfuerzos tendrán el respaldo y la colaboración que se requiera del Gobierno de Colombia. El Sistema Universal de Derechos Humanos, del que es parte central este Consejo, fue creado para ayudarnos a superar los retos que subsisten para lograr este anhelo. Por ello, mi gobierno ha decidido profundizar el trabajo que adelanta Colombia con el sistema, ratificando instrumentos como el Acuerdo de Escazú, iniciando el trámite ante el Congreso para la ratificación del protocolo facultativo contra la tortura, reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para investigar denuncias individuales y retirando las declaraciones interpretativas al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otras medidas. Mi gobierno además se comprometió a hacer efectiva la invitación abierta a los procedimientos especiales y renovó el acuerdo de sede que regula el funcionamiento de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dándole continuidad por lo menos hasta el año 2032. Ello permite proyectar el trabajo y la cooperación con la oficina a mediano y largo plazo para dar cumplimiento a la implementación del acuerdo de paz, la correcta marcha del sistema de justicia transicional y la búsqueda de la paz total, de tal manera que Colombia se convierta en una potencia de vida donde los ciudadanos puedan disfrutar de manera efectiva sus derechos fundamentales. Colombia se ha comprometido con la búsqueda de la justicia social y la justicia ambiental como elementos esenciales para consolidar la paz. Por ello, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad, para lo cual requerimos de la cooperación y el trabajo conjunto con el sistema y la comunidad internacional. Para nuestro gobierno es una prioridad atender las recomendaciones de la CIDH en materia de protección y salvaguarda de la protesta social. La juventud colombiana durante los últimos años ha alzado su voz por defender sus derechos y hacer transformaciones estructurales. Sus reclamos han abordado las profundas desigualdades sociales y han apostado por un cambio. Es por eso que la reivindicación y la reparación a las víctimas del estallido social debe ser parte de la ruta de trabajo para la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Colombia aspira a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, con el deseo de poder compartir con toda la comunidad internacional las enseñanzas de lo que hemos sufrido en medio de una grave crisis de derechos humanos y de lo que hemos intentado para superarla con nuestros logros, aciertos y desaciertos. Creemos que esa es la mejor forma de agradecer al Consejo de Derechos Humanos y a los órganos que lo rodean el valioso apoyo que nos han brindado para fortalecer el Estado social de derecho en nuestro país y buscar una paz basada en el respeto y la realización de todos los derechos humanos y de esa manera contribuir a que avancemos juntos hacia dicho objetivo en el mundo entero. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you, Mr. President. The next video message will be delivered by the Prime Minister of the Czech Republic, Mr. Petr Fiala. Mr. President, Mr. High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased that I can speak to the Council for the first time. For the Czech government, protecting human rights is the highest priority of its foreign policy. We find inspiration in the great ideas of former Czech President Václav Havel, who was a strong advocate of human rights. He believed that all people have the same rights and freedoms which cannot be divided. If someone is denied their freedom, then everybody is. And we cannot be silent when we face evil or violence, because if we are silent, it means we accept it. Basic rights and freedoms should not be taken from anyone, but they sometimes are. This is why we must protect these rights and make sure everyone knows and understands the Universal Declaration of Human Rights. Today I am glad to greet Volker Türk, who is the new High Commissioner for Human Rights. I wish him all success in his important position. We will continue supporting him and his office. Also, the Czech Republic joins the UN Human Rights Council again and now has a leading role. Thanks to this, we can be active and promote and develop international human rights. Mr. President, now I would like to speak about the situation in Ukraine, which is very important for us. Last week was the first anniversary of Russia's attack on Ukraine. People in Ukraine are suffering from many crimes and violations of human rights done by Russian occupation forces. Czechia supports Ukraine and its brave people in this battle. We have welcomed hundreds of thousands of refugees and will continue to help Ukraine as needed. I appreciate that 1 year ago, this Council acted fast and established a commission of inquiry only a few days after the invasion. Everyone who breaks international law and humanitarian law must be held responsible. I am sure that the Commission will help us achieve this common goal. We must not forget that the attack on Ukraine is making the human rights situation much more difficult also in Russia, where repressions are growing. We are pleased that the Council established a mandate of a special rapporteur to monitor the conditions in the country. Human rights violations also continue in Belarus, where about 1,500 people are in prison for political reasons. It is typical that Czechia focuses on our eastern neighbors, but people in other countries like Iran, Afghanistan, Myanmar or Cuba are still suffering from human rights violations. Like Václav Havel said, we must not be silent about it. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. And now it's an honor and pleasure to invite the Prime Minister of Yemen to the podium, Mr. Main Abdulmalek Said. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحاضرون جميعا، إنه لشرف لي أن أكون معكم مجددا في الجزء الرفيع المستوى للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، ونتمنى لكم النجاح وأهنئكم جميعا بالذكرى 75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر وثيقة تاريخية وأساسا للجهود الدولية في وضع المعايير والسكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان. وأود التذكير هنا بأن اليمن كانت من أوائل الدول السباقة التي تعاطت بإيجابية مع هذه الوثائق التاريخية، وهي طرف في أكثر من 58 اتفاقية وإعلان وبروتوكول
تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمنتها في دستورها وتشريعاتها الوطنية. وانطلاقا من ذلك تضع الحكومة مبادئ وقوانين حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الحرب التي أشعلتها وتستمر في تأجيجها ميليشيا الحوثي الإرهابية. إن موقفنا في الحكومة هو أن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزء أساسي من التزاماتنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام لليمن. سيدات والسادة، 8 سنوات من الحرب التي فرضتها علينا ميليشيا إرهابية انقلبت بقوة السلاح وبدعم إيراني على السلطة الشرعية. شهدنا فيها تراجع الحقوق المكتسبة التي حققتها الدولة والجمهورية والديمقراطية في اليمن على مدى أكثر من 6 عقود، والتي استبدلتها الميليشيا بحالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات، ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على مجتمعنا اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون خاصة النساء، وابتداء شروط تقييدية لسلبها في الحق في التعليم والعمل. وللأسف إننا أمام ميليشيا لا تؤمن بالسلام، بل تعمل على تغذية العنف والصراعات، وتجاربنا معها طويلة. كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرة معنا في كافة التفاصيل، وشهد كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني ويحفظ حقوقه، وآخرها اتفاقية الهدنة الإنسانية برعاية أممية، والتي لم تنفذ الميليشيا أي من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق حتى أسقطته في أكتوبر الماضي. لقد انتهكت هذه الميليشيا كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال استخدام التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وتطويع القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها. وأصدرت ونفذت أحكام إعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وأكاديميين وغيرهم، وهجرت المواطنين من منازلهم حتى أضحى في اليمن أكثر من 4 ملايين نازح داخليا، وحولت البلاد إلى أكبر حقل ألغام في العالم، إضافة إلى تفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود للحرب ضد الشعب اليمني. وعمدت إلى نشر الجهل والتضليل، وذلك من خلال حملاتها العدائية ضد اللقاحات مثل لقاح كورونا وشلل الأطفال والحصبة، حتى شهدنا عودة أمراض وأوبئة كنا قد تجاوزناها منذ عقود، ومنها شلل الأطفال. كل ما ذكرته هو جزء من الصورة المأساوية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثي، فإن لم يكن هذا هو الإرهاب فبماذا نصفه؟ لذا كان قرارنا ونتيجة لهذه الممارسات تصنيف الميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ونكرر دعوتنا لكم لتصنيفها وتسليط الضوء على طبيعتها كأحد أدوات الإرهاب التي يهدد اليمن والإقليم والأمن والسلم الدولي. السيدات والسادة، المأساة الإنسانية هي أحد أعراض انقلاب الميليشيا المتطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام. لذا كانت رؤيتنا ولا تزال أن معالجة الجذر الحقيقي للأزمة والمتمثلة في استكمال انهياء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات هو السبيل لذلك. وأكرر لكم ما قلت في خطابي من على هذا المنبر في عام 2019 أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق
لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين، وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان. سيد الرئيس، حاضرون جميعا، تولي الحكومة اليمنية ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الدولية والمواثيق، وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة، وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات في حقوق الإنسان. ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في هذا الملف الهام، وبيشكل ذلك أولوية. إنني في الختام أتوجه إليكم باسم الإنسانية أن تنظروا إلى ما يجري في اليمن بعين العقل وقلب الإنسان، فنحن نواجه ميليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام، بل لا تؤمن أصلا بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية، وقد أثبت الواقع أن هذا الأمر بشكل لا يساوره الشك. وشكرا. Thank you, Mr. Prime Minister. Now let me suspend the meeting for a while in order to let the Secretary General to leave and follow his other duties. So let me thank him also on your behalf. Mr. President. We will now continue the high-level segment, and let me invite the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Kazakhstan, Mr. Mukhtar Tiluberdi, through video message. President, dear High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen, at the outset, allow me to congratulate you, Ambassador Václav Balik, on your election as the President of the Human Rights Council.
I am convinced that you will lead this Council with utmost diligence as it continues its important work. I would also like to take this opportunity to commend the work of the High Commissioner, his office, and Human Rights Council former presidents with their bureaus in ensuring the continuation of the Council's work during this challenging time. As we celebrate two significant milestones in the field of human rights this year, the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 30th anniversary of the Vienna Declaration and Program of Action, it's critical to come together to address our most pressing challenges. Excellencies, ladies and gentlemen, Kazakhstan fully stands for the rule of law with the UN Charter as one of the cornerstones of the international multilateral system. Tireless efforts have been made by Kazakhstan last year to further strengthen the promotion and protection of human rights and to build a democratic society on the basis of President Tokayev's political reform packages. Kazakhstan has taken a course of further democratization and liberalization. Significant reforms have been introduced, transforming the entire political system of the country and bringing a course of further democratization and liberalization. Significant reforms have been introduced, transforming the entire political system of the country and bringing tangible social economic changes. On February 7 this year, Kazakhstan signed the optional protocol to the Convention on the Right of the Child on a communications procedure. This step reaffirms Kazakhstan's commitment to ensuring the right of child and enhancing legal protection of children. It's another example of the transformations taking place in Kazakhstan, along with the ratification of the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on June 24, 2022. In addition, the National Fund for Children will be established to ensure the well-being of Kazakhstan's younger generation. From 1st of January 2024, 50% of annual investment income of the National Investment Fund will be allocated to special saving accounts for children until they reach the age of 18. Furthermore, the initiative of President Tokayev, the government is for the first time introducing the National Youth Development Index to create conditions for the development of young people to fully participate in the decision-making process and development of the country. Together with the countries of Central Asia and Mongolia, and with the assistance of the ICDP, we are working to declare our region as the world's first death penalty-free region. Our shared respect for the right to life and peace is reflected in the fact that Central Asia and Mongolia is already a nuclear weapon-free zone. Mr. President, last year Kazakhstan held a referendum on amending the constitution to implement the reforms initiated by President Tokayev. The amendments aim to consolidate the final transition from super-presidential form of government to a presidential republic with influential parliament and accountable government. The constitutional reform significantly strengthens three pillars of power, enhances the system of checks and balances, and increases local governance. Protection of the constitutional rights of citizens is a main priority. As a result of the reform, the Constitutional Court has been created, which began its functions on January 1st this year. Now, citizens can directly apply to the Constitutional Court to protect their rights. It's an important step towards building a legal system based on the rule of law in the new and just Kazakhstan. Furthermore, the constitutional amendments have enshrined in the Constitution the legal status of the human rights ombudsperson. As part of the constitutional reform, the procedure for registering political parties has been greatly simplified.
In particular, the registration threshold has been reduced fourfold from 20,000 to 5,000 members, while the threshold for parties to enter the lower chamber of parliament has also been reduced from 7 to 5%. The inclusiveness of the electoral process is ensured through the legal introduction of 30% quota for women, youth, and persons with special needs in the distribution of the mandate of the MPs. All these institutional changes will strengthen political competition and ensure the openness of the political system. On March 19th this year, parliamentary elections will be held in Kazakhstan. One of the main differences of the upcoming election in comparison to the previous ones is the use of mixed majority proportional model for the lower house of parliament. Now, 70% of MPs will be elected proportionally from political party lists, and the 30% by majoritarian rule from single-member districts. This system will ensure the entire spectrum of views and opinions of voters will be covered. Mr. President, Kazakhstan has entered in the second year of its membership of the Council as trustworthy and reliable partner. We are determined to continue our work in the most constructive and positive manner. This year, Kazakhstan intends to present a draft resolution on safe and inclusive learning environment. We would appreciate constructive engagement and support of the Council. Mr. President, today, when the world is facing new global challenges and instability, ensuring human rights is more important than ever. It's becoming crucial to strengthen multilateral dialogue and trust at the global level. What can we rely on to counter today's challenges? History provides us with only one answer: political will, dialogue, and cooperation. In this context, we reiterate our call for effective multilateralism as the best available tool to overcome major challenges that face us all. Thank you. Thank you, Mr. Deputy Prime Minister. Now let me invite the first Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Serbia, His Excellency Madam Ivica Dačić. Mr. President, Mr. Secretary General, Mr. High Commissioner, Excellencies. Today, when we mark 75 years since the signing of the Universal Declaration of Human Rights, we have a good opportunity to remind ourselves once again that it constitutes an inseparable part of the UN Charter and its fundamental principles. Only if we ensure the equality and full rights of every individual will we be able to unlock the full potential of all of us. Therefore, we have the opportunity, but also the duty as state officials, not only to reiterate our commitment to the tenets of the Universal Declaration, but also to give new momentum to collective efforts aimed at preserving, protecting, and promoting human rights. It is a sad fact that in the 21st century, we continue to face violations of basic human rights everywhere in the world. For Serbia, it is certainly the most painful that we are facing such cases in none other than our southern province. In Kosovo and Metohija, the provisional institutions of Pristina systematically prevent the right to a dignified, safe, and secure life of Serbs and other non-Albanian population. There are numerous examples of this that testify that the non-Albanian population in Kosovo and Metohija, just because of their different national and religious affiliation, faces on a daily basis the restriction of freedom of movement, the denial
of basic civil rights and the discrimination in all segments of life. The current unbearable situation caused by the national and ethnic intolerance of the current Albanian leadership in Pristina is best illustrated by the fact that, according to UNHCR data, out of the total number of over 200,000 internally displaced Serbs and non-Albanians, the percentage of returnees is below 2%. I will remind you that Serbia is among the countries with the largest number of internally displaced persons in Europe, and that it was a body of the United Nations, the Security Council, with Resolution 1244, that set sustainable conditions for the return of internally displaced persons to Kosovo and Metohija as the primary responsibility of the international presence and the provisional institutions of self-government in Pristina. At the same time, Serbia has been pointing out in international forums for many years that persons in long-term displacement need to be given the right to choose between local integration and the return to their place of origin, which applies to both refugees from Croatia and Bosnia and Herzegovina, and internally displaced persons from Kosovo and Metohija. Along those lines, Serbia has also submitted its comments in the process of drafting the UN Secretary General's Actions Agenda on Internal Displacement, published in June 2022, and we expect the competent bodies to continue to contribute to finding a permanent solution to this issue. Serbia is committed to avoiding politicization, to an objective and non-selective approach to the issue of human rights, as well as to the provision of assistance to UN member states in promoting human rights capacities. The importance that Serbia attached to the field of human rights is reflected in continuous effort being made to enhance the national legislation in this area. In accordance with the practice of active cooperation with the Human Rights Council, Serbia has issued a standing invitation to special procedures. At the end of the 2022, the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence visited Serbia, and preparations have been underway for the visit of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, which is planned for the end of March. I would like to point out with great pride that Serbia is the first UN member state to develop the instrument for the implementation of the Leave No One Behind principle from the 2030 Agenda. The instrument was officially presented in September last year, and it will enable the achievement of necessary synergy in the development of public policies that will eradicate all forms of discrimination and inequality. Serbia also pays great attention to issues of social, economic, civil and political rights, particularly taking into account the cultural and the religious diversity of our citizens. Aware of the pluralism of our country, we are particularly proud of the fact that the protection of minority rights in the Republic of Serbia is at the highest level and in line with the highest international standards, including those of the Council of Europe and the OSCE. In our country, the minority policy is guaranteed by the Constitution, and Serbia has also been successfully applying the system of protection and promotion of the rights of national minorities for over 20 years through the model of national councils, which is financed from the state budget. We wish to show by
our own example that the protection of minority communities symbolize the maturity of a society aiming to encourage others in our region to pay due attention to this topic, especially when it comes to the position of the Serbian national minority. In accordance with its commitment to fulfilling the obligation assumed by the ratification of international instruments on human rights through the implementation of accepted recommendations, Serbia pays special attention to the Universal Periodic Review as a tool which has ensured equal treatment when considering the state of human rights in all countries. Our dedication and expertise in the field of human rights was also recognized through the election of an expert from Serbia to the Human Rights Committee. I am convinced that Dr. Tijana Šurlan will provide a quality contribution to the work done by this important committee. In conclusion, I emphasize that we are committed to effective multilateralism and constructive dialogue as the best means for overcoming the numerous challenges we are all facing. I would like to once again express my support to High Commissioner Turk in his upcoming efforts and to express my expectation that we will work together to achieve the priorities you have outlined in the Human Rights Appeal from 2023. You can count on the active contribution of Serbia, which will continue to cooperate with the competent bodies of the United Nations at all levels with the aim of strengthening and protecting human rights. Thank you for your attention. I thank you, Mr. First Deputy Prime Minister. Now we will hear another video message delivered by Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Thailand. President, High Commissioner, Excellencies, distinguished delegates, allow me to congratulate you, Mr. President, on your election to this important body. We are meeting here today at a pivotal moment as we celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and 30th anniversary of the Vienna Convention that led to the creation of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The occasion calls for all of us to assess and reset not the goals and standards of the Declaration, but the way we endeavor to apply and implement them to preserve and restore the fundamental human dignity that we deem universal. To do so, we need to address the root causes of the degradation of human rights situation around the world. There are three main formidable foes to human rights: wars, internal political and economic strife, and a triple planetary crisis. The most worrisome reality is the fact that these foes have been spreading around the world, both in intensity and complexity. The advent of social media has somehow exacerbated the binary mentality and the my way or the highway attitude, the unfound sense of entitlement, culture of impunity, and the tyranny of a few. The challenges, both old and new, conventional and unconventional, require us to think more progressively and innovatively how to bridge the growing disconnection between standards and reality while resisting the temptation to take measures and actions that could render us part of the problem, not the solution. Equal worth of every person is the core driver of our work. Such worth is blind to any political, financial, economic, social, and racial hues. It entails equitable access to opportunities. Violence and hatred breed more of the same. Apathy turns human rights injuries into permanent damages.
the right to life and human security is decimated by wars and the reprisal of nature deprives so many lives of their livelihood. These are some of the root and associated causes of human rights deprivation. The Human Rights 75 initiative is a comprehensive response to address the challenges of our time. On our part, Thailand has strengthened our resolve in advancing the principles of freedom, equality, and justice for all, as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. We also pledge our support for the work of the Human Rights Council and the reinvigoration of the non-confrontational consultation process, as well as well-balanced constructive dialogues and engagement with all relevant stakeholders. Thailand believes that the Universal Periodic Review, the UPR, is an important mechanism to continuously reinvent and readjust our effort to maintain the hope of human rights. The UPR Plan of Action was recently approved by our cabinet. It signifies Thailand's full commitment to the whole of government and the whole of society approach to support the universality, progress, and engagement of Human Rights Council. Our Universal Health Coverage, UHC, scheme has been one of the most powerful tools to help ensure equitable access to healthcare services while contributing to the efforts to address social and economic inequalities. Thailand has adopted the BCG economic model as our national agenda to counter the triple planetary crises that are increasingly raising havoc with human security. We also continue to further strengthen our national human rights infrastructure. Last year, the National Human Rights Commission of Thailand was re-accredited with an A status. Such development reflects our unwavering commitment to the letter and spirit of the Human Rights Declaration. Thailand has also actively engaged in open dialogues with the OHCR as well as special procedure of the HRC and other human rights-related mechanisms. Mr. President, in reiterating our commitment to advance the promotion and protection of human rights nationally, regionally, and globally, Thailand has decided to present its candidature for the Human Rights Council membership for the term 2025 to 2027. We are honored to have been endorsed as the candidate of ASEAN and look forward to constructively and actively working with the international community to promote effectiveness and strengthen the work of the Council for the advancement of human rights for all. We will continue to be a balanced and moderate voice that seeks to garner empathy that turns challenges into opportunities and cause for hope and not despair. Thank you. Thank you, Mr. Deputy Prime Minister. Now let me invite to the podium His Excellency Mr. Tran Lu Quang, Deputy Prime Minister of Vietnam. Thưa Ngài Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, thưa tất cả quý vị đại biểu, tôi xin chúc mừng Ngài Václav Havel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền và tin tưởng dưới sự điều hành của Ngài, khóa họp sẽ thành công tốt đẹp. 75 năm trôi qua kể từ khi tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc ra đời, nhân loại đã tiến những bước dài trong việc thực hiện hóa những khát vọng về quyền con người. Những điều ước quốc tế về quyền con người cùng tuyên bố và chương trình hành động viên đã được thông qua, tạo khuôn khổ vững chắc để cộng đồng quốc tế tăng cường nhận thức, thống nhất hành động. Dù vậy, chiến tranh, xung đột, bạo lực, đói nghèo, bất bình đẳng và thiếu công bằng đang phủ bóng lên đời sống của hàng triệu người dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, mất an ninh lương thực và an ninh nguồn nước trở nên gay gắt hơn. Đặc biệt, đại dịch Covid-19
đã kéo lùi những thành quả về đảm bảo quyền con người. Người dân ở nhiều nơi, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương, phải đối mặt với nhiều hệ lụy khắc nghiệt và bất công. Tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất của chính phủ và nhân dân Việt Nam đến chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trước những mất mát to lớn trong thảm họa động đất vừa qua. Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã khẩn trương hỗ trợ tài chính, nhân lực và vật lực giúp cho người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Thưa Ngài Chủ tịch, Việt Nam cảm ơn các nước đã tín nhiệm bầu chúng tôi là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là vinh dự lớn, đồng thời chúng tôi cũng ý thức sâu sắc về trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Hành trang của Việt Nam đến với Hội đồng Nhân quyền là lịch sử hào hùng của dân tộc, là những thành tựu đáng tự hào trong đổi mới, trong phát triển kinh tế xã hội, là chủ trương luôn đặt con người ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, cùng với quyết tâm gánh vác những trọng trách quốc tế trên cơ sở đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 và bất ổn kinh tế thế giới, GRDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 92% dân số. Việt Nam nằm trong nhóm các nước đứng đầu khu vực và thế giới về phụ nữ tham chính với tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên 30%. Dù đang là nước có thu nhập trung bình thấp, song Việt Nam nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển con người cao, tăng 5 bậc trong giai đoạn 2015-2021. Đây chính là cơ sở và động lực để Việt Nam chăm lo hơn nữa mọi mặt của đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045. Là thành viên của nhiều cơ chế đa phương quan trọng, Việt Nam cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, sẵn sàng làm cầu nối để làm giảm sự khác biệt, gia tăng sự hợp tác tại Hội đồng Nhân quyền với phương châm tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, tất cả quyền con người dành cho tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ như sau. Thứ nhất, chúng ta đều có khát vọng chung về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Mỗi quốc gia, từng khu vực có thể có cách tiếp cận khác nhau, nhưng do những đặc thù về lịch sử, hệ thống chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Vì vậy, cần thông hiểu và tôn trọng những đặc thù đó để cùng tìm ra mẫu số chung, thay vì chính trị hóa, áp đặt hay can thiệp. Thứ hai, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết những vấn đề toàn cầu ngày nay. Đối thoại và hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc chính là phương cách tốt nhất để tìm kiếm tiếng nói chung, xác định ưu tiên, chia sẻ nguồn lực, cùng hiện thực hóa những mục tiêu đề ra trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các cam kết liên quan để đối phó với biến đổi khí hậu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Thứ ba, quyền con người mang tính phổ quát và có mối quan hệ mật thiết qua lại, tạo nên chỉnh thể thống nhất, đòi hỏi cần có cách tiếp cận tổng thể, cần chú trọng bảo đảm tốt hơn việc thụ hưởng các quyền thiết thân, cơ bản nhất như quyền được sống trong hòa bình, quyền phát triển, quyền được tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, chống phân biệt đối xử, thúc đẩy công bằng xã hội. Thứ tư, Hội đồng Nhân quyền cần khẳng định vai trò trung tâm trong thúc đẩy đối thoại trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Một Hội đồng Nhân quyền hoạt động hiệu quả, tích cực, khách quan, hòa hợp trong đa dạng, không chính trị hóa, không chia rẽ, sẽ là hạt nhân kết nối cộng đồng quốc tế. Với ý nghĩa đó, Việt Nam đề xuất Hội đồng Nhân quyền xem xét thông qua văn kiện, khẳng định giá trị và cam kết của tất cả chúng ta đối với tuyên ngôn nhân quyền, tuyên bố và chương trình hành động viên. Đây sẽ là hành động thiết thực của Hội đồng Nhân quyền để kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn nhân quyền và 30 năm tuyên bố và chương trình hành động viên. Chúng tôi rất chia sẻ với những phát biểu của Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc rằng tất cả các quốc gia cần sự nỗ lực xây dựng một khế ước xã hội mới, lấy con người làm trung tâm cho mọi chính sách và hành động của mình, đồng thời tạo ra một cơ hội cho các nước đang phát triển được nói lên tiếng nói của mình.
Với ý thức và quyết tâm cao của một thành viên Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao nhất cho công việc của Hội đồng Nhân quyền vì một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. Deputy Prime Minister. Now we will hear the last video message of this morning, this time delivered by His Excellency Mr. Wopke B. Hoekstra, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Netherlands. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, as we meet here today in the shadow of the one-year anniversary of the illegal invasion of Ukraine, it is painfully apparent that human rights are under severe attack. Clearly in Ukraine, which is witnessing rape, deportation and child abductions. In Russia, where the repression of civil society and independent media is unfortunately almost complete. And in so many other parts of the world. And this is a time that calls on all of us, not to stand by in silence, but to speak out. Speak out in support of the international order, in which all countries are treated as equals and might is not right. Speak out in support of the universal values, rights and freedoms as set out in the Universal Declaration of Human Rights, written 75 years ago and still so very relevant today. And that is precisely why the Human Rights Council is so very important, as the world's main forum for protecting and promoting human rights. A forum not only for dialogue and discussion, but also for action. So it is with pride that we announce our candidacy for election to the Council for the term of 2024 to 2026. And we do so knowing that membership is and should not be a free ride, and knowing that it requires us to invest in this role and show backbone by speaking out about human rights violations, sure in the knowledge that nothing will change if we do not stand up for what we believe in, by looking critically also at our own country, because no country has a perfect track record. It is and it will remain always work in progress. And by engaging with each other and reaching out in a spirit of openness, by conducting a constructive, equal dialogue, and by working together. Realizing that working together is the only way to understand each other and move forward. We're very grateful for all the Council's impressive collaborative endeavors, and we want to encourage countries, large and small, to seek election to a seat on the Council. We want the Council to remain fit for purpose. In our vision, the Human Rights Council must protect the human rights of all people, everywhere and at all times. And this means preventing violations and providing assistance, and conducting independent investigations. And we want every member to champion human rights. Human rights can never be optional for any state. And that is why we should always speak out about violations and abuses. Human rights cannot be optional, as they are interlinked and indivisible, be they political, civil, social, or economic rights. And they cannot be optional because they apply to each and every one of us. And that is why we must ensure that women and the LGBTQI community can exercise their rights to the full. That is why we must ensure journalists and human rights defenders can do their work without fear. And that is why we have to strive for accountability, an issue that is very close to our hearts in my country, and close to my own heart. And that is why the Kingdom of the Netherlands wants to be your partner in promoting and protecting human rights. Ladies and gentlemen, even in a year in which human rights are being trampled upon so shamefully, I do see glimmers of hope. In Iran, brave young girls and women, young boys and men are risking their lives to protest for their rights.
It is a courage of this kind that our world so desperately needs. And perhaps we should ask ourselves the uncomfortable question: what do we ourselves risk by speaking out? I think that if we are really honest with ourselves, we will see that we risk far more by not raising our voices. So we must listen to each other and have the courage to speak out when we witness injustice. Because only in that way can we promote and protect human rights. I'll thank you very much. I thank you. Now let me invite to the podium His Excellency Mr. Julio Cesar Ariola Ramirez, Minister for Foreign Affairs of Paraguay. Sir, please. Distinguido presidente del Consejo de Derechos Humanos, Václav Havel, representantes permanentes, excelencias, señoras y señores, es un honor dirigirme al Consejo de Derechos Humanos para reafirmar el compromiso de la República del Paraguay con la promoción de los derechos humanos, el derecho internacional y con el sistema multilateral. El multilateralismo es la mejor herramienta que tenemos para construir los consensos que necesitamos para resolver los problemas comunes que enfrenta la humanidad. A las divergencias, a la confrontación y a las guerras debemos responder con más multilateralismo. Más aún en los tiempos que vivimos, donde vemos que el recurso a la amenaza y el uso de la fuerza contra estados soberanos no han desaparecido. En ese sentido, el fortalecimiento del sistema universal de derechos humanos es crucial para prevenir los conflictos. De hecho, toda esta arquitectura jurídica e institucional fue ideada para ayudar a construir la paz. Solo así podemos honrar la promesa de preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y de sufrimientos indecibles, manteniendo la estabilidad y seguridad internacionales y avanzando hacia el desarrollo de todos los pueblos. Excelencias, la participación de la República del Paraguay en el Consejo es nuestra clara muestra de voluntad para enfrentar de manera colectiva los complejos desafíos que no conocen fronteras: la pobreza, el cambio climático, las pandemias, el crimen organizado transnacional y las migraciones, solo por mencionar algunos. Por ello, hemos presentado ante este Consejo la resolución que crea el mandato del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y cambio climático. Y en ese marco abogamos para que se reconozcan las dificultades específicas que enfrentan los países en desarrollo sin litoral, reiterando la urgencia de una financiación adecuada de las políticas de mitigación y adaptación conforme al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. También trabajamos para reforzar la arquitectura de salud global, para estar mejor preparados para futuras emergencias. Para ello, participamos de manera activa en las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de la Salud como miembros del Consejo Ejecutivo, defendiendo que la equidad sea un principio transversal. Por otro lado, el Paraguay continuará impulsando y apoyando prioritariamente iniciativas enfocadas en la erradicación de la pobreza, con énfasis en los grupos en situación más vulnerable, con miras a fortalecer la agenda de implementación. En este marco, seguiremos poniendo el foco en los mecanismos nacionales de implementación, informes y seguimientos, no solo a través de la presentación de resoluciones,
sino también brindando cooperación técnica con base en la experiencia de nuestro mecanismo nacional, Simore Plus. Excelencias, estamos consternados por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde el espacio cívico está siendo particularmente afectado, con represiones sistemáticas y detenciones arbitrarias a oponentes políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas, y el cierre de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. Es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas para que ellas sepan que no están solas y que el sistema las acompaña, asegurando la renovación del mandato del grupo de expertos. Con respecto a la situación en Venezuela, valoramos el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado y la reciente renovación del Memorando de Entendimiento por 2 años. Esperamos a que esto contribuya a que ese país implemente, sin más dilación, las recomendaciones del Alto Comisionado. Asimismo, instamos a Venezuela a que permita el acceso de la misión de determinación de hechos establecida por este Consejo a fin de poder avanzar en las investigaciones tendientes a la rendición de cuentas. Señor Presidente y distinguidos colegas, es fundamental fortalecer el Consejo y todos los procedimientos, mecanismos y estructuras que hacen posible su labor. Primeramente, es necesario reforzar el compromiso de los Estados con las decisiones adoptadas en el seno de este órgano. Solo así podremos consolidar su credibilidad y garantizar la eficacia de las medidas empleadas para la protección de los derechos humanos. Y en segundo lugar, es vital asegurarle recursos suficientes acordes con la relevancia que revisten los derechos humanos. Seguiremos trabajando para que este órgano continúe cumpliendo apropiadamente sus funciones como una de las instancias más importantes para afianzar una agenda de derechos humanos integral que permita avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. Muchas gracias. Thank you, Mr. Minister. Now let me invite to the podium Tanaist and Minister for Foreign Affairs and Defence of Ireland, His Excellency Mr. Michael Martin. High Commissioner, Mr. President, it's a privilege to address the 52nd session of the Human Rights Council. The illegal and unjustifiable actions of Russia in the past year have demonstrated the need for an effective multilateral system and of upholding the rules-based international order. The Commission of Inquiry established by this Council has found that violations of human rights and international humanitarian law, as well as war crimes, have been committed during the conduct of hostilities in Russia's aggression against Ukraine. The international community must continue to condemn such actions and progress efforts to hold those who breach international law to account. We will continue to call for an end to the conflict and the horrendous violations of international law that have occurred. We must work with others to achieve justice for the civilians who are bearing its brunt, including through actions of this Council. Mr. President, as we commemorate and celebrate 75 years of the Universal Declaration of Human Rights, there is no better time to remind ourselves of the principles of universality, inalienability, indivisibility and interdependence of human rights. All people have the right to live in dignity and to have their human rights and fundamental freedoms respected. And yet, we see worrying trends across all regions. Civil society space is under pressure across the globe. Human rights defenders continue to endure reprehensible attacks. Acts of intimidation and reprisal against those seeking to engage with the UN continue to rise.
Violence against women and girls remains pervasive. Gender equality gains are being eroded, and climate change threatens us all, with the most vulnerable at risk. We have a collective obligation to do better, to take meaningful action and address these human rights issues. Mr. President, commitment to human rights is a central pillar of Ireland's foreign policy. We take very seriously our obligation to respect, protect and fulfil human rights, and we are strong advocates for the promotion of human rights internationally. Ireland is a long-standing champion of the role of civil society in Geneva, in New York and across communities globally. We are gravely concerned by the pressures being experienced by civil society worldwide, and in particular by reports of actions that prevent civil society actors and human rights defenders from carrying out their work. Russian authorities continue to crack down on civil society, liquidating yet another prominent human rights organisation, Moscow Helsinki Group, in recent months. Just this month in Algeria, we saw the dissolution of LADDH and RAJ, two of the most important human rights organisations in Algeria. In Cambodia, one of the last independent media outlets in the country, Voice of Democracy, was recently stripped of its licence to broadcast. And in Iran, we have witnessed the repression of young women and their supporters, prevented from protesting peacefully for their rights, and the application of the death penalty to citizens who are exercising their right to freedom of opinion and expression and the right to peaceful assembly and association. Civil society organisations play an essential role in promoting international law, peace, human rights and democratic values, and should have our unwavering vocal support. Mr. President, we are increasingly concerned by the rollback of progress on the rights of women and of LGBTI+ persons in recent years. While the erosion of the human rights of women is perhaps most starkly represented by the situation in Afghanistan, gender equality is facing challenges in many countries across the world. I am also concerned to hear that 2022 was the most violent year for LGBTI+ persons in Europe in the past decade. The rights of women and LGBTI+ persons are human rights and therefore must enjoy the principles of universality, inalienability, indivisibility and interdependence. Mr. President, we continue to witness the tragic impact of conflict resulting in human rights abuses and violations of the most vulnerable. In Ukraine, Myanmar, Syria, Yemen and elsewhere, staggeringly high numbers of civilians, especially women and children, continue to suffer the devastating impacts of conflict. The independent mechanisms established for Ukraine, Myanmar and Syria are doing important work in collecting and preserving evidence to further efforts on accountability and justice. We deeply regret, however, that there is no mandate to monitor the human rights situation in Yemen. The people of Yemen deserve sustainable peace. This will not be possible without justice and accountability. Mr. President, in recent years, the Human Rights Council has taken important and principled action to respond to human rights crises in Ukraine, Iran, Nicaragua, Afghanistan, Sudan and Ethiopia, amongst others. While each of these situations is distinct, the Council has responded, mandating human rights monitoring, seeking to progress accountability and addressing impunity. The Human Rights Council must continue to respond, even in the most challenging of situations. Over the past 2 years, Ireland has had its third Universal Periodic Review and reviews under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child. We welcomed the opportunity to engage with these vital human rights processes, to hear the recommendations of other states and human rights experts, and to reflect on our own human rights record. The United Nations human rights system enables us to hold ourselves and each other to account, and to ensure that the international community plays its part
in ensuring all individuals can enjoy their rights. In playing its part, Ireland will seek membership of the Human Rights Council for the period 2027 to 2029. We will continue to be a strong voice championing human rights and fundamental freedoms for all persons across the globe. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Minister. Now let me invite Her Excellency, Madam Antonia Urijoya Noguera, Minister for Foreign Affairs of Chile. Señor Presidente, estimados delegados y delegadas, tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del Gobierno de Chile y del presidente Gabriel Boric. Para Chile, el Consejo de Derechos Humanos es el principal espacio de cooperación, diálogo y consenso en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Defendemos la necesidad de un orden multilateral que reconozca la interrelación profunda entre las dimensiones de paz y seguridad, democracia y participación, desarrollo sostenible e inclusión y derechos humanos como eje central del actuar internacional de nuestro país. En la elección de octubre del año pasado, Chile obtuvo la primera mayoría regional para volver a ocupar un asiento como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo hacemos por cuarta vez en nuestra historia y con renovadas expectativas. Con ocasión del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, permítanme recordar el papel que jugó el diplomático chileno Hernán Santa Cruz, quien formó parte del comité redactor de este documento, que constituye el núcleo central del sistema internacional en materia de derechos humanos. No es casualidad tampoco que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, haya cumplido una relevante labor como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el año recién pasado. Señor Presidente, Chile asume la responsabilidad que implica ser miembro de este importante organismo en un contexto sumamente relevante para nuestro país. En este 2023 conmemoramos los 50 años del golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende e instauró un régimen dictatorial, oscuro periodo de nuestro pasado, durante el cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, dejando profundas cicatrices en nuestra historia. Durante la dictadura, la cooperación internacional y el acompañamiento de organismos internacionales fueron fundamentales para asistir a connacionales en situaciones de necesidad, así como también para presionar por el restablecimiento de la democracia. Durante la transición, ese apoyo fue muy importante para fortalecer nuestra institucionalidad democrática y de derechos humanos, en ese entonces todavía muy frágil. Más de 3 décadas después de la recuperación de la democracia en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric erige la protección de derechos humanos como un eje central de su programa de gobierno. Lo hacemos porque sabemos que la conquista por los derechos humanos y la democracia es permanente y requiere de constante supervisión y autocrítica. No podemos bajar la guardia. Esto nos interpela a hacernos cargo de las deudas históricas en materia de verdad, justicia y reparación, teniendo presente los avances en Chile que ha tenido en estas materias desde el retorno a la democracia, mediante la creación de 4 comisiones de calificación de víctimas y los centenares de causas judiciales seguidas contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, las que han terminado con sentencias condenatorias. En este continuo, el gobierno del presidente Boric impulsa actualmente el Plan Nacional de Búsqueda, política pública que pretende avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Asimismo, el gobierno se encuentra adoptando medidas para hacerse cargo de los múltiples desafíos actuales, derivados de recientes situaciones de conflictividad social ocurridas en nuestro país. Prueba de ello lo constituye el establecimiento de la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social actualmente en funcionamiento. Hemos seguido las recomendaciones que se hicieron a Chile por parte de la Oficina del Alto Comisionado y también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos conscientes de que no existe un Estado cuyo récord en derechos humanos sea perfecto. La diferencia está en reconocer las propias brechas y desafíos, destacar los avances y promover siempre y en todo lugar el respeto y protección de los derechos humanos. Por lo mismo, ante nuevas situaciones de crisis, donde sea que ocurran, es importante que el sistema en su conjunto adopte las medidas que vayan en ayuda a las personas que las padecen. No hacerlo, para Chile al menos, sería desconocer su propio pasado y el motivo que hoy nos tiene acá. Es importante no confundir esto con una cierta superioridad moral o reproche político, sino que debe entenderse como una verdadera vocación por promover el respeto a los derechos humanos de buena fe. Situaciones tan graves para los derechos humanos como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la vulneración de los derechos de mujeres y niñas en Afganistán y Irán, la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la represión que sufren en Nicaragua los opositores al régimen dictatorial imperante, demandan una respuesta oportuna y a la altura. Señor presidente, quiero referirme a algunas de las prioridades que mi país buscará impulsar durante nuestro periodo en el Consejo. En tiempos que esperaríamos que la igualdad de género se hubiese transformado en la regla general, observamos un preocupante retroceso en la protección y garantía de los derechos de las mujeres y niñas en distintas partes del mundo, incluyendo la normalización de hechos de violencia en su contra. Chile se ha planteado impulsar una política exterior feminista. Por ello, quiero comprometer nuestros mayores esfuerzos para combatir esta tendencia regresiva, velando por la integración de la perspectiva de género y el resguardo de los derechos de las mujeres y niñas en toda su diversidad, especialmente en lo que respecta a la erradicación de la violencia de género en todas sus dimensiones. Lo mismo es válido para la discriminación por orientación sexual y de identidad de género. La defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, constituye también un objetivo de nuestra política exterior que buscaremos plasmar en nuestro trabajo en este foro. En segundo lugar, estamos convencidos que contar con un medio ambiente saludable es un derecho humano. Es por esto que hemos puesto en marcha una política exterior turquesa que integra acciones para responder a la triple crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación global, con un enfoque de transición justa y desarrollo sostenible e inclusivo. En efecto, una de las primeras medidas adoptadas por nuestro gobierno fue adherir al Acuerdo Regional de Escazú, que brinda especial protección a los defensores ambientales hoy en grave peligro. Más recientemente, junto a Colombia, presentamos una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aclarar el alcance de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y emergencia climática. En tercer lugar, creemos que resulta importante prestar más atención a garantizar el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su garantía constituye un elemento indispensable para la consolidación de las democracias y el Estado de Derecho, y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Común del Secretario General de Naciones Unidas. Conscientes de ello, nos enorgullece decir que en julio del año pasado, Chile depositó en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la ratificación del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y estamos conscientes de la deuda respecto a la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, único instrumento del sistema universal pendiente de incorporación por parte de nuestro país. Al mismo tiempo sabemos que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales solo puede lograrse de manera sostenible y con responsabilidad fiscal, elemento que debe estar presente siempre en las consideraciones del Consejo sobre esta materia y que también impulsaremos. Finalmente, no quiero dejar pasar otros temas emergentes que Chile considera relevante impulsar con mayor fuerza en el contexto actual de globalización y que formarán parte de nuestras prioridades en el Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos se encuentra el debate sobre empresas y derechos humanos, con particular énfasis en las obligaciones de debida diligencia, los riesgos que supone la desinformación y los discursos de odio para nuestras democracias y el Estado de Derecho,
los ya mencionados desafíos que nos impone la emergencia climática e igualmente las crisis de movilidad humana, así como también el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Señor Presidente, Excelencias, para terminar quiero llamar la atención al hecho que este 2023 los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos coinciden con dos fechas de gran trascendencia para toda la arquitectura internacional de protección de los derechos humanos. Por una parte, y como señalé hace un momento, las sesiones coinciden con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, piedra angular de nuestro sistema. Por otra, las sesiones también coinciden con el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y del Programa de Acción y Declaración de Viena, hito que consolidó el carácter universal, indivisible e interdependiente en los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, que situó su promoción y protección como un elemento central del propósito de las Naciones Unidas. Ambos hitos nos llaman a seguir profundizando el trabajo que desarrolla este Consejo. Nos invitan a no olvidar que la principal misión que tenemos como Estados es precisamente la protección de la dignidad de las personas. Nos recuerdan que la protección de los derechos humanos se logra de mejor manera cuando es fruto de un consenso amplio, el cual solo puede alcanzarse perseverando en el diálogo social entre actores de pensamiento diverso. Esperamos que este sea el espíritu que guíe los trabajos de la presente sesión y manifestamos desde ya la mejor disposición de Chile para trabajar en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Madam Minister. Now let me invite His Excellency Mr. Abdulatif Wahbi, Minister of Justice of Morocco. Sir. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي ببالغ السعادة أن أتوجه باسم المملكة المغربية بهذه الكلمة إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، وأغتنمها مناسبة أتقدم إليكم السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بأصدق عبارات التهنئة على انتخابكم، متمنيا لكم كامل التوفيق في مهامكم بما يؤدي إلى تعزيز أدوار المجلس وتنمية الحوار والتعاون بين الدول بغية النهوض بوضعية حقوق الإنسان عبر العالم، وأنتهزها مناسبة بداية عضوية المملكة المغربية بالمجلس للتأكيد على أن هذه الثقة الدولية تشكل حافزا لبلادي لمواصلة الوفاء بالتزاماتها في مجلس حقوق الإنسان باعتبارها تجسيدا للإرادة العليا للدولة وتوجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه، وهي مناسبة تجدد من خلالها المملكة رغبتها في جعل مدة عضويتها جزء من الرغبة الجماعية للمنتظم الدولي في تقوية أواصر التعاون والتضامن لتحقيق مزيد من المكتسبات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان محليا ودوليا. السيد الرئيس، لقد واصلت المملكة المغربية إنجاز أوراشها الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن مع نهاية سنة 2022 من إدماج 22 مليون مستفيد إضافي في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما سيمكن من تعميم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، والذي سيستفيد منه 7 ملايين طفل في أفق 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ليستفيد منه 5 ملايين شخص إضافي في أفق 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار في أفق 2025. ووصلت بلادي إصلاح المنظومة الصحية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة
والمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إعداد مشروع قانون جديد يخص الموارد البشرية بالوظيفة الصحية يروم تعزيزها وتثمينها، كما وصلت العناية بقضايا التربية والتعليم من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2226 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. وتم إيلاء العناية للحق في الشغل من خلال اعتماد برنامج أوراش المخصص لتوفير العمل لفئات خاصة من المواطنين، والذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100,000 شخص. كما تم تعزيز هذا المجهود ببرنامج فرصة لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج إلى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق من 10,000 شخص. وفي نفس السياق حرصت المملكة على مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال التوقيع خلال سنة 2022 على محضر اتفاق جماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، إضافة إلى اتفاقات قطاعية بما يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان تعزيز السلم والأمن الاجتماعي. كما نال الحق في الماء عناية خاصة باعتباره مادة حيوية تقتضي في ظل ندرتها مع تكرار حالة الجفاف والإجهاد الماء المتواصل التحلي بالمسؤولية والجدية والالتزام بالتدبير العقلاني والمستدام من خلال إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء. وقد تميزت سنة 2022 بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولا سيما تمكينها من حقوقها القانونية من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. كما انخرطت بلادي في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملائمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر من خلال إعداد مشروع قانون جنائي، وكذلك قانون مسطرة جنائية جديدين، ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة، وقانون مسطرة المدنية. كما عرفت بداية هذه السنة تفعيل المقتضيات القانونية لتغطية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. سيد الرئيس، في الوقت الذي عرف السياق الدولي صعوبات وتحديات شديدة الأثر على حقوق الإنسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والآثار المدمرة للنزاعات المسلحة ومخاطر التغييرات المناخية وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب، واصلت المملكة المغربية جهودها الرامية لتعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول من خلال احتضان أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس، الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال. كما احتضنت مدينة مراكش الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والتي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب، والذي سيكون موضوع نشاط موازي يوم غد على هامش هذه الدورة. وقد شكل انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة حدثا حقوقيا بالغ الأهمية ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور. وفعل بالتزاماتها الدولية قدمت المملكة المغربية في نوفمبر 2022 التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آليات الاستعراض الدولي الشامل. كما عرفت سنة 22 مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المختصة، التي أثنت على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة وكفالة المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية للنساء، فضلا عن تقديم توصيات تندرج ضمن توجهات الإصلاح المنشود والأوراش والبرامج الجارية. وتستعد المملكة
لمناقشة التقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم خلال شهر مارس المقبل، كما أنها مقبلة خلال شهر دجنبر الماضي على مناقشة تقريرها الوطني كما أنها مقبلة خلال شهر دجنبر القادم على مناقشة تقريرها الوطني حول إعمال اتفاقية التمييز العنصري. وبالموازاة استقبلت المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، التي التقت بالفاعلين المعنيين وقامت بزيارات ميدانية لمدن طنجة والدار البيضاء والدخلة، وتأمل بلادي أن يتواصل التفاعل مع الإجراءات الخاصة لتنظيم زيارات ميدانية متوازنة تمكن من تعزيز النهج التعاوني مع هذه الآليات. سيد الرئيس، تجد المملكة المغربية بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في ذكرى 2022. وهكذا ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية. وتتوافق هذه الدينامية مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق. كما طالب كل الأطراف بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة، وهو المسلسل الذي ما زالت الجزائر وصناعتها ترفضه متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين. وفي الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، فإن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن، حيث أن يومياتهم مؤتتة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسات كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من طرف ميليشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والأيديولوجي الكامل. أتمنى لإشغال هذا المجلس الموقر كامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much. I thank you, Mr. Minister, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. This was the last speaker on the list for this meeting. We will now take a very short technical break and will reconvene in a few minutes to continue with the high-level segment. I hereby close the first meeting of the 52nd session of the Human Rights Council. Thank you.
Excellencies, distinguished participants, I hereby declare open the second meeting of the 52nd session of the Human Rights Council. We will continue with the high-level segment. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Abdullah Shahid, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Maldives. Yeah, they're talking too much. They're like disobedient children. Excellency, Excellencies, may I request all delegations, participants to show respect to speakers and to cooperate in keeping the noise level down in the room. Thank you. We will now continue with the high-level segment, and I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Abdullah Shahid, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Maldives. Excellency, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. High Commissioner, dear Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. 75 years is a blink of an eye in the scale of human history. Yet, the progress we have made since 1948 is truly astounding. It was 75 years ago that the United Nations came together to affirm the innate rights of all human beings in the Universal Declaration of Human Rights. In the years since, the Universal Declaration has given rise to a golden age of multilateralism. The Universal Declaration recognized that all human rights are universal, indivisible, and interdependent. It sets out a path, a rights-based approach towards freedom, equality, and dignity. It paved the way for a robust framework of over 70 human rights treaties, all based on a common standard of achievement for all peoples and all nations. On the 75th anniversary of the Universal Declaration, we can and we must reflect on the progress achieved. We must reaffirm our commitment to keep human rights at the heart of all our developmental efforts, to build a more just, resilient, and inclusive world. Mr. President, the value of the Universal Declaration rests in its true universality. Countries from around the world met in 1948. They shared their diverse perspectives, and they arrived at the core universal truth of humanity, that we are all born free and equal in dignity and rights. To fully realize this simple truth of universal equality, to accomplish the mission of this Council, we must ensure all countries are given an equal voice. It is with this need for diversity and inclusion in mind that the Maldives is pleased to once again serve as a member of this Council. We are also indeed honored to serve as the Vice President from the Asia-Pacific Group this year. Mr. President, the Maldives' foreign policy is premised on three core pillars: protecting human rights, promoting democracy and good governance, and combating climate change. These are the pillars that will underpin our engagement at this Council. Since President Ibrahim Muhammad Saleh assumed office in 2018, the Maldives has been on a path to strengthen democracy and good governance at home and abroad. We have renewed our commitment to democratic principles through extensive legislative reform and policy. This includes new laws to strengthen accountability for the judiciary, to secure the right to free association, and to protect the right to a fair trial. It also includes changes to enhance the
independence and accountability of Human Rights Council, efforts to enhance transitional justice, of major reforms to the governance of police through the Police Act and a new Civil Procedures Act. We are committed to the promotion and protection of human rights. This is why we have extended and reiterated standing invitations to all special procedures mandates holders in 2019. To date, Mr. President, we have received 5 mandate holders despite COVID-19 travel restrictions. We believe this demonstrates our commitment to cooperate with special procedure mandate holders, as well as our commitment to promoting and protecting human rights at home. During our Universal Periodic Review in 2020, the Maldives fully accepted the 187 recommendations and partially accepted 5. We are continuously monitoring these and other commitments made under individual treaty body reviews through the National Mechanism for Reporting and Follow-up. Mr. President, enhancing inclusivity will underpin our priorities at the Council, whether it is the participation of women and young people or the participation of small states or stakeholders. This year we are commemorating the 30th anniversary of the 1993 Vienna Conference on Human Rights. The Vienna Declaration and Programme of Action was a milestone in many aspects, but it was a watershed moment for women's rights, with the universal acceptance that women's rights are human rights. I participated in this conference as a young diplomat. It instilled in me the strong belief in gender equality. I am proud of the achievements we have made in empowering and promoting women's rights in the Maldives. The Decentralization Act of the Maldives was amended in 2019 to allocate 30% of local council seats for women. On the international front in 2020, we withdrew several reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In 2022, under the Maldivian presidency of the 76th session of the United Nations General Assembly, we launched the UNGA platform for women leaders. The Maldives also presented a resolution at the United Nations General Assembly to establish the International Day of Women in Diplomacy, which garnered co-sponsorship from 191 member states. My early entry into the world of diplomacy also showed me the importance of the inclusion of young people in decision-making. All around the world, young people are doing incredible work as agents of change. They are capable, they are committed, and they can lead. We must open spaces for their voice and for their views. I'm also proud of the work we are doing to support delegations from small island developing states and least developed countries. Last year, the Maldives and Mauritius worked as co-pen holders with like-minded countries to put forward a resolution to strengthen the Voluntary Technical Assistance Trust Fund for SIDS and LDCs. This resolution enjoyed the co-sponsorship of 177 states, reflecting broad cross-regional support and making it the most sponsored Human Rights Council resolution to date. We will continue efforts to find new ways to enhance the participation of small delegations from SIDS and LDCs during our time at the Council. Mr. President, countries around the world are already facing the realities of the triple planetary crisis: pollution, climate change, and biodiversity loss. Today's climate disasters are the symptoms. They will continue to intensify unless we address the root causes. They will continue to upend lives, disrupt livelihoods, and impact people's rights. In 2021, the Council recognized for the first time that a clean, healthy, sustainable environment is a human right. And last year, the United Nations General Assembly reaffirmed this right globally. It is now up to us to make this right a reality at the national levels. The Maldives contributes less than 0.01% of global carbon emissions. Yet,
we are among the first to face disproportionate effects of climate change. An equitable world cannot leave the smallest contributors to foot the bill of climate change alone. We welcome the historic outcome of COP27 in Sharm el-Sheikh to establish a dedicated fund to assist developing countries in responding to loss and damage for climate change. The Maldives looks forward to its operationalization at COP28 in Dubai and further multilateral efforts to protect our common future. Mr. President, as a young democracy where half of the population is under the age of 35, the Maldives' vision is naturally fixed on the future of our citizens, of our democracy, and of our world. Today, the Maldives recommits it to promoting and protecting human rights so that in 25 years we can celebrate a century of the Universal Declaration of Human Rights in a more equitable, inclusive, and sustainable world. And I thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Dan Jorgensen, Minister for Development Cooperation and Global Climate Policy of Denmark. Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, colleagues, when we gathered here last year, we were appalled and in disbelief. We condemned the act of aggression by Russia against Ukraine. Today, more than a year later, these blatant violations of international law and of the human rights we are here to protect continue. It is still difficult to believe. I've seen it with my own eyes. My first visit this year went to Ukraine. I met and talked to civilians. This has been the longest year in their lives. They fight to survive every day. People whose rights we as states are here to protect. A year ago, the decision to establish an independent international commission of inquiry on Ukraine was timely and needed. It was needed to document the serious human rights abuses happening during the past year, happening now. Attacks on universal human rights. We are 8 billion people. We are all connected. The whole world is affected by Russia's violation of the very fundamentals of our coexistence, directly and indirectly, from energy and food supply to justice and rule of law. Mr. President, in too many places, human rights are violated. In Afghanistan, this past year has been devastating, especially for women and girls. Their human rights are being stolen from them one by one. Their right to education, their right to movement, health care, food and water. This poses a threat not only to them, but to the families they care for and the societies that they are a part of. Women and girls whose rights we states are here to protect. Ethnic and religious minorities experience widespread discrimination. Media workers and human rights defenders are living their lives in fear. And lately, the Taliban has reintroduced brutal public corporal punishments and executions. In Iran, we witness a wave of protests all over the country, following the tragic death of Mahsa Amini. Protesters have been met with violent crackdowns.
with mass arrests, with death penalties and executions. The Iranian authorities must guarantee due process, freedom for torture, and freedom of peaceful assembly. The fact-finding mission established by this Council was an important signal that the international community will not accept impunity as these violations continue. In China, Uyghurs and other minorities in Xinjiang face an alarming array of serious human rights violations. According to the assessments of the OHCHR, the violations may constitute international crimes, in particular crimes against humanity. We strongly urge China to work with the UN to implement its recommendations. Mr. President, in too many places, human rights are violated. In Russia, restrictions of freedom of speech and of assembly are not only shrinking, but crushing civil society space. The establishment of a special rapporteur on the situation of human rights in the Russian Federation was an important response to an alarming human rights situation. Rights we as states are here to protect. Mr. President, in too many places, human rights are violated. But in these dark times, we are deeply encouraged by small but significant lights in the dark, by the brave people who fight for human rights every day on the ground, who fight for their own rights and the rights of others. Mr. President, the important mandates given by this Council documents what we almost cannot comprehend. But the time is not for disbelief. The time is for action. In this, the 75th year of the Universal Declaration of Human Rights, Denmark remains deeply committed to take action on human rights, the rights we as states are here to protect. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Ilya Dashevili, Minister of Foreign Affairs of Georgia. Excellency, you have the floor. Mr. President, at the outset, I would like to congratulate you with the election to the position of the President of the Human Rights Council and wish you and the members of the Bureau every success in all endeavors. Georgia stands ready to contribute to this end. Excellencies, unfortunately, the Council has to deal with the ever-increasing instances of human rights violations in different parts of the world on a regular basis. Just recently, we have marked 1 year since Russia's aggression against Ukraine, which already has claimed lives of tens of thousands and made several millions to flee their homes. Excellencies, as a result of Russia's invasion in Ukraine, we continue to witness mass violation of international humanitarian law. Such actions are unacceptable. It is of paramount importance that justice is served through international legal mechanisms. In this regard, we emphasize the importance of the respective international human rights mechanisms in Ukraine. Russia must comply with the international norms and principles, immediately cease the aggression, completely and unconditionally withdraw all its troops and military equipment from the whole territory of Ukraine, and respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within the internationally recognized borders.
Excellencies, as a Council member, Georgia sees more opportunities to contribute towards effective implementation of the HRC mandate in close cooperation with all stakeholders. In addition to our focus on the advancement of the rights of the most vulnerable groups, we will prioritize mainstreaming of environmental dimension into human rights and exploring opportunities of new digital technologies for the promotion and protection of human rights. Let me also reiterate Georgia's strong support to the UN human rights mechanisms. Georgia continues receiving special procedures mandate holders in accordance with the standing invitation policy. We remain committed to upholding universality of the UPR. Georgia regularly submits periodic reports to the UN human rights treaty monitoring bodies and pays utmost attention to the implementation of their recommendations. Allow me to also emphasize that Georgia has taken further legislative and institutional steps to meet its human rights commitments. Distinguished delegates, while my country spares no efforts to further advance higher standards of human rights protection on the government-controlled territory, the situation in Russia-occupied Abkhazia and Skin Valley regions of Georgia is continuously deteriorating. Population on the ground and those living adjacent to the occupation line are suffering from illegal militarization, installation and erecting razor wire fences along the occupation line and other grave violations of the human rights in Georgia's occupied regions. There is a rising sense of impunity as no progress has been achieved in ensuring justice for the deprivation of life of ethnic Georgians. Regrettably, there are Georgian citizens remaining in lengthy illegal detention in both occupied regions, among others. Hundreds of thousands of IDPs and refugees forcefully expelled from the occupied regions and are still deprived by the occupying power of their fundamental rights to return to their homes in safety and dignity. It is alarming that despite the repeating calls by this every Council and efforts of the High Commissioner, the Russian Federation continues to prevent the OHCHR and other international human rights monitoring mechanisms from entering occupied regions of Georgia. Against this backdrop, I would like to underline the vital importance of the consolidated approach of the international community in urging Russian Federation to comply with its international obligations. First and foremost, the obligations under the EU-mediated 2008 ceasefire agreement and withdraw its military forces from the territory of Georgia. Ladies and gentlemen, above-mentioned grave human rights situation in Russia-occupied regions of Georgia requires urgent international efforts. In this regard, we will be retabling a draft resolution on cooperation with Georgia, which calls for immediate and unimpeded access for the OHCHR and other international human rights mechanisms to both regions of Georgia, and we count on your continued support. Mr. President, in conclusion, I would like to reiterate that Georgia will spare no effort to keep the promotion and advancement of human rights at the forefront. I thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Arnoldo Andre, Minister of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica. Excelencias, todo protocolo observado. Para Costa Rica es un honor participar en la apertura de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y agradece a los Estados miembros de Naciones Unidas por haberle conferido el honor de su membresía por segunda ocasión. Este año 2023, como se ha ya reiterado, marca el 75 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que basada en valores comunes y universales es la piedra angular del Sistema Universal de Derechos Humanos y cuya idea fundamental e inalienable es el de la igualdad en dignidad de todas las personas. Además,
Se ha recordado aquí el 30 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que impulsó con el liderazgo de mi país y el apoyo de la región latinoamericana la creación de la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su oficina, y que constituye uno de los mayores aportes de nuestra región al sistema de Naciones Unidas. Además, celebramos el 75 aniversario de la Convención contra el Genocidio. Vivimos en un periodo de una gran convulsión social y política, con democracias en decadencia que han dado muerte a la división de poderes, amañado elecciones y reducido sus poderes judiciales y legislativos a la categoría de simples marionetas del tirano en ejercicio, y que han expulsado a quienes tildan de disidentes al destierro y a la apatridia. En este sentido, nos continúa preocupando especialmente la situación de los derechos humanos en la hermana República de Nicaragua. Además, somos testigos de guerras, de agresión y anexiones ilegales de territorios de otros estados, del derramamiento de sangre inocente a manos de grupos terroristas, de reportes de crímenes de guerra y de lesa humanidad llevados a cabo por Estados miembros de Naciones Unidas en contubernio con grupos armados no estatales contratados como mercenarios. Abusos sistemáticos de los derechos humanos, golpes de Estado, contracción de los espacios democráticos en todo el mundo, desinformación, noticias falsas y posverdad. Estimados representantes de los estados, Costa Rica se incorpora a este Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de apoyar el avance de los más altos estándares de protección y promoción de derechos de todas las personas, sin discriminación alguna, con gran sentido de responsabilidad y convencidos de que el espacio multilateral y el diálogo internacional son la mejor vía para resolver los graves e interconectados retos globales que representan la triple crisis ambiental, la desigualdad, la pobreza, el discurso del odio y la reducción y ataque de los espacios democráticos en todas las latitudes. Una de las prioridades que el país se ha impuesto como miembro es hacer el máximo esfuerzo para eliminar toda forma de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, así como la promoción de su empoderamiento económico, la reducción de la brecha salarial, el respeto por su salud, su plena autonomía, la eliminación de los estereotipos y roles de género y el acceso a la educación. Costa Rica desde ya está trabajando para proponer soluciones que además aborden las diversas manifestaciones de interseccionalidad de la discriminación y violencia. Es por lo anterior que Costa Rica hace un llamado a la negociación de un nuevo tratado global para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y seguiremos trabajando para poner esta situación sobre la mesa, procurando que el 75% de mujeres que hoy no tienen ninguna protección regional ni internacional puedan contar con un set mínimo de garantías para su seguridad personal. Otro gran eje de trabajo es continuar con la promoción de la implementación del derecho humano al ambiente sano, limpio y sostenible, cuyo reconocimiento tanto en este foro como a nivel universal fue liderado por Costa Rica junto con Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza en el 2021 y 2022. En ese sentido, mi país redoblará esfuerzos para que la arquitectura internacional responda efectiva y oportunamente al impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de las situaciones derivadas de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y degradación ambiental y el deterioro de los océanos. Damas y caballeros, Costa Rica siempre se ha caracterizado por defender los principios de universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, promoviendo el diálogo abierto y transparente para buscar soluciones a las múltiples crisis de derechos humanos en cada rincón del mundo, bajo las consignas de que ningún país debe estar por encima del escrutinio
de este ente y ninguna persona ni población debe estar desamparada de la atención del Consejo de Derechos Humanos ni del derecho internacional en general. En consecuencia, apoyaremos iniciativas tendientes a combatir la discriminación múltiple e interseccional, dando particular atención a la situación que enfrentan las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas LGBTI+. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos también seguirán siendo respaldadas por la diplomacia costarricense. Mi país está comprometido con los derechos humanos, con el derecho internacional, con los principios y valores democráticos y con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Estos principios, que son las piedras angulares que nos permiten vivir en paz, sin ejército y pese a los innegables retos, con uno de los más altos niveles de vida en la región. En estos 3 años, el país dejará su legado en el Consejo de Derechos Humanos para asegurar que continúe siendo un pilar inquebrantable y fundamental de las Naciones Unidas, el espacio por excelencia para que Estados, con la imprescindible participación significativa de la sociedad civil, puedan dialogar libremente, sin presiones, y construir una comunidad internacional más próspera, solidaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Pekka Haavisto, Minister of Foreign Affairs of Finland. Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it's an honor to address the Human Rights Council. Finland works to ensure that gender equality is always a top priority for the Council. Women and girls have the right to full political and economic participation in society. They have the right to make informed decisions over their future and their own bodies. This Council must continue to support women and girls to make human rights a reality worldwide. I have a great respect for the braveness of women and girls in Afghanistan and in Iran. By standing up for their rights, they have set an inspiring example for everyone. At the risk of their own safety, they rightfully demand for international attention and accountability. We must support their call for positive change. Mr. President, Russia blatantly violates the UN Charter by its unlawful war of aggression against Ukraine. Russian forces have committed brutal atrocities against Ukrainian civilians, including children. We have all seen horrendous images and heard devastating victims' accounts. The Russian aggression hampers agricultural production in Ukraine. Reduced Ukrainian harvest means less food for the world population. Globally, poverty and food insecurity are on the rise. Those in hunger need our commitment to help. The Council can build on the work done by the UN General Assembly on the right to food. Finland fully supports the determined action by this Council to hold Russia accountable for its human rights and humanitarian law violations. The work of the Commission of Inquiry needs to continue. The Council must stand with Ukrainians. Mr. President, it's our duty to act on all human rights violations, no matter where they occur. Let us not forget the protracted, severe situations in Syria, Mali, South Sudan, Yemen, Myanmar, Nicaragua or Venezuela. From Finland's standpoint, it's important to create solutions that protect and fulfill human rights. For true reconciliation to take place, victims of violations must get justice. A strong and free civil society, free media and national human rights institutions remind governments of their responsibilities. A flourishing society embraces different views and backgrounds, no matter the person's gender, sexual orientation, gender identity, disability, religion, ethnic or indigenous origin. In this regard, the oppressive restrictions on civic space in Russia, Belarus and China is a concern.
Indigenous peoples in Russia, including Sami, tell us their rights are harassed. The report on the situation of the Uyghur Muslims in Xinjiang is yet to be discussed in the Council. Mr. President, to be successful in our solemn obligation to keep human rights at the forefront, we need to engage the youth. I am proud that student organizations in Finland have taken the initiative to create a Students at Risk program in support of young student human rights defenders. We still need to improve human rights also in Finland. During our UPR review last November, we got valuable views and suggestions from many of you. This work continues at home. Mr. President, I hope our common cause will inspire us members in the Council to do everything we can globally for human rights, including in each of our own home countries. UN member states are key guardians of the international human rights framework. The work of the Human Rights Council is vital in promoting dignity of every human being. It is also vital for global peace, security and sustainable development. This Council has achieved a lot. I am confident that we can do even better. In doing so, we have to cooperate with civil society and support the independent work of the UN Human Rights Office. I hope we all can reflect upon our joint commitment as we celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to Her Excellency, Madam Aissata Tall Sall, Minister of Foreign Affairs of Senegal. Excellency, you have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, distingué haut commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. C'est avec un énorme plaisir que je prends la parole dans cette auguste salle du Conseil des droits de l'homme. Monsieur l'ambassadeur Václav Balek, je voudrais vous adresser au nom du Sénégal mes chaleureuses félicitations et mes vœux de plein succès. J'y associe l'ensemble du bureau qui vient d'être élu pour l'année 2023. Mes remerciements, mes félicitations et mes encouragements vont également à l'endroit du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Türk, récemment nommé à ce poste. Monsieur le Président, mon pays, le Sénégal, dont le respect des droits de l'homme revêt une importance capitale, est venu vous parler ce matin du haut de cette tribune. Le Sénégal est venu vous dire que le monde est en proie à l'instabilité, à l'insécurité. Un monde qui continue de subir les conséquences désastreuses de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le Conseil est à la croisée des chemins, alors que de graves menaces pèsent sur les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, il est important de reconnaître qu'en 15 années d'existence, notre Conseil a abattu un énorme travail en matière de promotion et de défense des droits de l'homme partout dans le monde. L'un des points forts du Conseil est sans doute sa capacité d'alerte précoce sur les violations des droits de l'homme. Notre Conseil se distingue également par la mise en place de mécanismes pragmatiques destinés à documenter les violations et à engager le dialogue avec les États en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain. Le mécanisme de l'examen périodique universel EPU constitue à cet égard un outil qu'il faut pérenniser et renforcer. Le Sénégal, mon pays, se prépare déjà activement pour son 4e passage à l'EPU prévu en 2024 en vue de partager ses bonnes pratiques et de continuer à coopérer avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme. Monsieur le Président, qu'il s'agisse des questions de sécurité, de changement climatique, du terrorisme et de l'extrémisme violent, de la crise de la migration ou de l'extrême pauvreté, qui relèvent tous des droits de l'homme, nous devons aujourd'hui
plus que par le passé, réaffirmer notre volonté commune de mobiliser nos énergies et toutes nos énergies. C'est ainsi que nous pourrons grandir en humanité pour faire grandir en dignité l'être humain. Nous devons tous contribuer efficacement pour que la préservation de la dignité de la personne continue de rester notre horizon commun. Dans ce cadre, notre Conseil des droits de l'homme doit rester un outil qui permet de poursuivre la dynamique des droits humains enclenchée depuis 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Un outil qui nous permette, au-delà de nos différences, de dialoguer autour de l'essentiel, c'est-à-dire la recherche d'une conception commune des droits et libertés sans imposition d'un modèle unique applicable à tous, en un mot, un modèle sans injonction civilisationnelle. Il s'agit dès lors de poursuivre un idéal commun à atteindre par nous tous. Pour cela, nous devons renforcer le multilatéralisme. Toute autre action qui s'écarterait de cette démarche multilatérale ne pourra que nuire à la dynamique des droits de l'homme. Nous devons remettre au goût du jour la nécessaire approche des droits humains en gardant davantage dans notre ligne de mire les droits économiques, sociaux et culturels qui ont été remis au devant de la scène par la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire majeure nous a rappelé notre interdépendance. Elle nous a rappelé notre vulnérabilité. Elle nous a surtout rappelé qu'il y a des droits, des besoins élémentaires qui doivent être accessibles pour chaque individu, notamment la nourriture, l'eau, les soins de santé primaires et les médicaments. Alors qu'on n'a pas fini de maîtriser cette pandémie qui a mis à genoux l'économie mondiale, voilà que s'est déclenchée la guerre en Ukraine. Un conflit inattendu qui a mis en péril tous les efforts de redressement consentis par les pays en développement. Ce conflit en Ukraine a fini de mettre à nu nos vulnérabilités collectives, notamment en matière de souveraineté alimentaire et énergétique. Dans ce contexte, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, mais président à l'époque de l'Union africaine, n'a pas manqué une seule occasion pour plaider au nom de l'Afrique en faveur d'un multilatéralisme plus inclusif. Il a, tout au long de son mandat qui vient de s'achever, porté un plaidoyer fort en faveur d'une réallocation des droits de tirage spéciaux, d'une transition énergétique juste et équitable et d'une souveraineté pharmaceutique et alimentaire pour les pays à faible revenu. À tous ces enjeux cruciaux vient s'ajouter l'instabilité sur le continent africain qui nous dicte de poursuivre sans relâche notre action en faveur de la paix, en faveur de la stabilité et en faveur de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, si j'ai parlé de ces questions de paix, de sécurité et de développement économique et social, c'est bien parce qu'elles constituent les piliers des nations au même titre que les droits de l'homme. Il faut le rappeler, ces piliers sont indissociables. Nous devons donc continuer à les aborder dans leur globalité, dans la plus grande solidarité, nous, les peuples des Nations Unies. Sous ce rapport, nous sommes rassurés à la lecture de l'ordre du jour de cette 52e session qui va se pencher sur des questions aussi capitales que le rapport du haut-commissaire sur l'accès aux vaccins de Covid-19, le droit à l'alimentation, le droit au logement, les questions relatives aux minorités, au racisme et à la discrimination et aux droits de l'enfant. Autant de questions, Monsieur le Président. Autant de questions que nous devons examiner en gardant à l'esprit que les droits de l'homme ont besoin de cadres de dialogue comme celui-ci. Un espace de discussion où les États peuvent aboutir à des compromis pour trouver un dénominateur commun nécessaire au respect de la dignité humaine partout dans le monde. Ces cadres communs doivent privilégier la concertation, le contact permanent, la persuasion et le dialogue. Un dialogue auquel la société civile et les organisations non gouvernementales, avec leur engagement militant et leur énergie constructive, doivent continuer à participer, bien évidemment, dans le respect des règles édictées par le Conseil. Monsieur le Président, depuis plus de 5 ans que le Sénégal siège sur 2 mandats consécutifs, mon pays est resté engagé. Il est resté engagé
aux côtés de toutes les parties prenantes de cette auguste instance pour le respect de tous les droits de l'homme partout dans le monde. En effet, le Sénégal, connu pour sa tradition bien ancrée en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, n'a jamais cessé de travailler à l'amélioration des droits humains et de tous les droits humains. Et cela dans toutes ses dimensions, particulièrement en faveur des femmes et des filles, des jeunes et des personnes âgées, mais également au profit de personnes vivant avec le handicap. Monsieur le Président, ce que le Sénégal veut et souhaite, ce que le Sénégal dit ici, à cette tribune, c'est que les droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle, bien sûr, mais également, c'est toutes les actions, toutes les idées qui peuvent inspirer ce Conseil pour nous permettre de poursuivre deux buts concrets. Le premier, éviter les atrocités et la loi du plus fort. Et le second, favoriser un monde sans terreur, un monde sans misère. Nous devons tous agir pour y contribuer parce que nous appartenons à la même famille, la famille de l'humanité. Pour cela, nous devons continuer à promouvoir le multiculturel, sans oublier l'interculturel qui nous permettra de partager nos visions différentes dans une dynamique dialogante en vue de trouver les dénominateurs communs. Le Conseil des droits de l'homme, avec ses principes directeurs d'universalité, d'impartialité, d'objectivité, de non-sélectivité et de dialogue, offre à la communauté internationale une plateforme idéale pour nous rassembler et pour que tout le monde se rassemble. Il joue un rôle important dans la synergie entre les trois piliers des Nations Unies. Nous devons continuer à en faire un bon usage. Nous devons continuer à travailler en étroite collaboration pour que la dignité de la personne reste et demeure notre horizon commun. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Thank you. I have the honor to give the floor to Her Excellency Madam Maria Ubach Font, Minister of Foreign Affairs of Andorra. Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous commémorons cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 30 ans de la Déclaration et du programme d'action de Vienne, mais aussi le 30e anniversaire de l'approbation de la Constitution andorrane. Les dates charnières sont propices au bilan et au constat. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Avons-nous tiré des leçons de ce que l'histoire nous a enseigné au cours de ces 75 dernières années? L'état actuel de notre monde est-il si différent de ce qu'énonce cette citation? En matière de droits humains, malgré les progrès réalisés, nous constatons une régression générale marquée par une conjoncture géopolitique actuelle de plus en plus complexe. En effet, le droit à manifester et de s'exprimer, ainsi que le droit à l'éducation, sont des libertés fondamentales qu'aucun gouvernement ne peut soustraire à son peuple. Nous pensons tout particulièrement aux femmes et aux hommes de l'Iran qui ont droit à la liberté et à la justice, et aux femmes et aux filles de l'Afghanistan pour qui l'accès à l'éducation doit être absolument rétabli. Nous assistons aussi à une résurgence de conflits armés, et je pense en particulier au conflit que nous vivons actuellement en Ukraine. La crise climatique se traduit par des vagues de chaleur, des incendies, la pénurie d'eau et des phénomènes extrêmes qui provoquent des catastrophes humanitaires et environnementales. C'est dans ce contexte que nous saluons la reconnaissance par le Conseil des droits de l'homme en 2021 au droit à un environnement sûr, propre, sain et durable comme un droit humain. Cette décision représente un avancement important que mon pays soutient sans réserve. La capitale de l'Andorre est la plus haute d'Europe et se situe à 1023 mètres. La montagne est notre environnement, notre essence, mais aussi notre identité. Les régions de montagne sont fragiles et sensibles à tous les changements climatiques.
Il est de notre responsabilité de les protéger, de promouvoir un développement durable et de mettre en œuvre une politique environnementale basée sur l'application des conventions des Nations Unies sur le changement climatique. C'est pour cette raison que mon pays s'est engagé, depuis de nombreuses années, à veiller sur son patrimoine naturel et à faire de la protection de l'environnement une de ses priorités. Monsieur le Président, en ces temps difficiles et incertains, nous devons raviver notre engagement en faveur de tous les droits humains, nous efforcer pour reconquérir l'universalité des droits humains, leur caractère indivisible et retrouver un élan capable de motiver et sensibiliser les jeunes du monde entier. Pour faire face aux nouveaux défis, il est essentiel d'impliquer toutes les générations et en particulier les jeunes. Consulter la jeunesse ne suffit pas. Dessiner des politiques adressées aux jeunes ne suffit pas. Il est nécessaire de mettre en place les processus pour que les jeunes puissent participer dès maintenant aux politiques de demain et les motiver à s'impliquer davantage dans la vie publique et pour cela, favoriser l'éducation pour la culture démocratique. Dans ce sens, nous nous félicitons des avancements réalisés lors de l'année européenne de la jeunesse en 2022, qui a mis en lumière l'importance de la jeunesse pour construire un avenir meilleur et apporter une perspective de futur aux politiques en faveur des jeunes. Monsieur le Président, les commémorations internationales de cette année 2023 concordent avec le 30e anniversaire de l'approbation de la Constitution andorrane qui incorpore le texte de la Déclaration universelle des droits humains dans son ordre juridique. Cette date marque le début du parcours de l'Andorre sur la scène internationale, en particulier par son entrée aux Nations Unies au mois de juillet 1993. Depuis 30 ans, nous avons construit notre image internationale autour de notre engagement au sein des organismes internationaux. La défense des droits humains, du droit international humanitaire, du droit international et de l'état de droit a été et restera au cœur de notre action internationale. Il en va de même pour la défense d'un multilatéralisme solidaire à l'image de la société andorrane. L'Andorre répond effectivement de façon solidaire aux crises humanitaires et la politique de coopération au développement mise en place en Andorre en est la preuve. Je saisis aujourd'hui cette occasion pour exprimer notre solidarité envers les autorités et les peuples turcs et syriens suite au séisme survenu depuis le 5 février dernier. Au cours de ces 30 dernières années, la législation andorrane a connu une évolution importante grâce à l'adhésion à près de 40 conventions en matière des droits humains et des libertés fondamentales. Et elle continue de légiférer en matière des droits humains et sociaux inscrits dans la Constitution. Certes, l'Andorre est un pays aux dimensions territoriales et à la démographie réduite, mais elle a toujours fait face aux responsabilités ainsi qu'aux défis nationaux et internationaux. À cet égard, nous soutenons pleinement les mécanismes de monitoring des conventions en matière des droits humains ainsi que le mécanisme de révision, l'examen périodique universel. L'examen périodique universel est en effet un exercice essentiel pour promouvoir la protection des droits humains et permet, d'une façon multilatérale, de favoriser la mise en œuvre des engagements internationaux de la part des États membres. De plus, l'examen périodique universel est un accélérateur dans l'amélioration au niveau national du respect, la garantie et la mise en œuvre des droits humains. Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite renouveler l'engagement de mon pays en faveur d'un multilatéralisme inclusif qui n'exclut aucun partenaire et qui nous permet d'œuvrer ensemble pour garantir la paix et la prospérité aux futures générations. Je vous remercie. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Riyad Al-Malki, Minister of Foreign Affairs of the State of Palestine. Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by reaffirming the Palestinian people's sincere condolences to the Syrian and Turkish peoples
who have endured a natural disaster of overwhelming proportions. We stand with Turkey and Syria as they recover from the horrific aftermath of the earthquakes and endeavour to provide recovery and humanitarian assistance to the millions affected. When disaster struck Syria and Turkey, people and governments sprang to action because rhetorical statements of solidarity and sympathy were of no use to the victims. In fact, had solidarity stopped at statements rather than translate into assistance, no matter how humble, they would have only added insult to injury. Despite the limitations, survivors who remember that their humanity was the focus of efforts by thousands of rescuers, not their nationality, their religion, or the color of their skin. It was their humanity. Mr. President, today I will not spend your time describing the brutal components of the Palestinian people's reality under Israel's illegal colonial occupation and apartheid regime. I have made this decision because the reality is known to all. Every detail of Palestinian suffering, every dimension of the injustice, every feature of the brutality, they are all thoroughly documented by UN bodies and international Israeli and Palestinian human rights organizations. The crisis in Palestine is not due to a lack of information. Every country here knows full well what is happening. You have read the reports and analyses. You have seen the horrific pictures of a full onslaught by Israeli settlers against defenseless Palestinian communities in Hawara, Burin, and other villages and refugee camps last night. You know that these terrorist settlers' attacks that cost Palestinian lives and livelihoods are done under the armed protection of Israeli occupation forces. You also know that this is not the first terror campaign and it will not be the last. And you know that Palestinians need protection but refuse to offer it. In this respect, we reiterate our call for international protection for the undefended Palestinian people from unrelenting Israeli-sponsored violence, terrorism and incitement. The UN has a duty to do that, particularly given its historical responsibility towards the question of Palestine and as per its resolutions. That is why the crisis in Palestine is not about data. It is the result of a chronic failure to act and an uncanny attachment to rhetoric statements and an insistence to refrain from any action aligned with statements. The crisis in Palestine is that the Palestinian people have been left under a mounting pile of injustice while they claw themselves out without help or recourses. Instead, oxygen tanks are occasionally extended to my people so that they may endure this crushing reality while they listen to iterate about commitment to human rights and global solidarity. And as the Palestinian people hear those hollow statements, they hear news of the world moving heaven and earth to show solidarity with others facing a humanitarian and justice crisis. The truth is, our entire international system that is predicated on universal respect for human rights and international law, including international human rights law and humanitarian law, is crumbling before our very eyes because of hypocrisy and double standards. Accountability is sought for political expediency and fought against with as much fervor when the culprit is politically favored. That is the textbook definition of hypocrisy. Mr. President, Israel, the occupying power, is granted an indefensible status
of exceptional treatment that allows it to continue committing crimes with complete and abject impunity. Meanwhile, the Palestinian people are asked to act restrained, to have patience that is humanly unfathomable. And worst of all, they are expected to refrain from seeking a way out. This past year, Israel killed more Palestinians in the occupied West Bank than it has in 16 years, demolished more homes and dispossessed more Palestinians than it has done in years. Since this year began, Israeli occupation forces have killed and maimed hundreds of Palestinians, demolished dozens of homes, laid siege to cities and refugee camps, punished dozens of innocent families, and deprived Palestinian prisoners and detainees of basic rights, including proper access to water and food, all while expanding illegal colonial settlements across the occupied West Bank, including Jerusalem, and adopting a plethora of policies and practices that further entrench colonization and apartheid. In other words, Israel has spared no effort to commit crimes with impunity. And how did the international community respond to these textbook grave violations of international humanitarian law? Did it really or rally to take action to hold Israel accountable? Did it sanction the occupying power for committing international crimes? Did it assist the Palestinian people in seeking redress at the International Court of Justice? No, it did not. Instead, many international actors used their political clout to shield Israel from accountability and to bully the Palestinians out of seeking justice. In fact, some went as far as nominating Israel a prolific violator of human rights and a country that stands accused of committing the crime of apartheid, among others, to sit on the UN committee that is charged with reviewing the United Nations Charter. Consequently, some international officials have been encouraged to issue statements that perverse and twist reality, as well as undermine the core values of international law. This is not just unacceptable, it is an outrageous assault on the international system. And if such willful dereliction of international obligations was not enough, some members of this esteemed body have the audacity to lecture Palestinians on bias and to work diligently to undercut discussions under Item 7. It is an insult, not just to the Palestinian people whose suffering is prolonged and amplified by such duplicity, but to the very principles of international law this body is entrusted to uphold. Mr. President, what other than double standards and exceptionalism can explain such an upside-down reality? The answer is quite simple: nothing. But it's not enough to know this painful answer. This body has an obligation to right this egregious wrong and to stop sufficing with rhetoric correctness. It is time to stop allowing Israel to commit and perpetuate these crimes while getting rewarded for its criminality. It is high time for the international community to insist on confronting rather than appeasing the oppressor. It is time for actionable solidarity because it is the only way that counts. Mr. President, as the world confronts complex and interconnected crises, the international community must come to terms with the fact that the chronic denial of Palestinian rights will remain the elephant in the international room. The Palestinian people will not surrender to dying in the cold and to disappearing into the night. We will continue to claw our way out, to
to justice and freedom, no matter how much brutality and injustice is piled on. We will do that with the active help of principled states and peoples around the world who refuse to watch us suffocate into submission. But when the dust settles and it is time to write the story of how this international system was willfully made irrelevant, it will be clear that the Palestinian people fought for their humanity, for their dignity and for their freedom with grace and an unbreakable will, despite the odds and the members of this system who made a conscious decision to break it rather than champion human rights universally and unequivocally. There is still time to write a different ending and to defend this noble system against those eroding it to serve their needs. But time is running out fast. Perhaps the upcoming commemoration of the Universal Declaration of Human Rights that was adopted 75 years ago, when Nakba of the Palestinian people was transpiring, provides us all with an opportunity to correct our collective path, and with it the injustices that befell our people. Thank you very much. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Santiago Cafiero, Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina, by video message. Señor presidente, la Argentina viene de presidir el Consejo por primera vez en su historia. No preciso recordarles cómo fue el año 2022. Nuestra presidencia se dio en un contexto geopolítico muy complejo y sumamente desafiante. Implicó un enorme esfuerzo en pos de mantener el equilibrio y diálogo con todos los actores y el compromiso de continuar avanzando con las responsabilidades fundamentales que atañen a ese organismo. Represento a un país que aprendió de su dolorosa historia y que este año se encuentra celebrando el 40 aniversario de la recuperación de la democracia. Aprendimos de nuestro pasado a decir nunca más a las graves violaciones a los derechos humanos, y lo hicimos con la justicia civil, el respeto al debido proceso y descartando todo espíritu de venganza. El accionar internacional de la Argentina en materia de derechos humanos tiene justamente como piedra fundacional nuestro propio proceso de memoria, verdad y justicia. Proceso que, no exento de grandes desafíos, permitió erradicar, bajo el liderazgo excepcional de madres y abuelas de Plaza de Mayo como cabeza del movimiento de derechos humanos, la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Este proceso de juzgamiento continúa en la actualidad. Los juicios siguen día a día a lo largo y a lo ancho de mi país. La búsqueda de los nietos y las nietas continúa. A fin de este año, del año pasado, tuvimos dos grandes alegrías con la recuperación de la identidad de dos nuevos nietos. Pero aún hay muchas personas que siguen viviendo en la oscuridad de una identidad impuesta. Vengo de un país que sabe del horror y el sufrimiento que implican 30.000 desaparecidos. Y es por eso que aprovecho la oportunidad para reiterar el llamado a todos los países que aún no lo han hecho a adherir a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Necesitamos más estados comprometidos para que este crimen sea completamente erradicado. Señor presidente, hace pocos días se cumplió un año de la invasión a Ucrania. En esta cuestión, el Consejo ocupó un rol fundamental desde el primer momento. Decidió abrir el debate de inmediato y aprobó el establecimiento de una comisión de investigación de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto bélico. Era nuestra obligación moral y ética. El mundo no puede acostumbrarse a la indiferencia frente a la pérdida de vidas y al sufrimiento de millones de personas. Reiteramos una vez más el llamado a la Federación Rusa para que ponga fin a la agresión. Reiteramos el llamado al respeto integral de todos los principios de la Carta de Naciones Unidas y convocamos una vez más a dejar de lado la lógica de la escalada y elegir la de la paz. Las escaladas jamás solucionaron nada y a la paz se llega siempre, más tarde o más temprano. Pero no es lo mismo el momento. Más tarde son más muertos, más temprano significa
preservación de vidas y cuidado de la estabilidad, no solo a nivel de la zona de conflicto, sino en términos globales. Por desgracia, no solo en Ucrania observamos graves violaciones a los derechos humanos, lo vemos alrededor del mundo y en nuestra región. Nos preocupan los retrocesos y el continuo ataque a los derechos humanos, incluyendo especialmente el de todas las mujeres, diversidades y aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Sin prejuicio de los enormes desafíos pendientes y no exento de dificultades, el 2022 fue también testigo de acciones y decisiones que merecen ser celebradas por cuanto son pasos certeros hacia sociedades más justas, equitativas y diversas. Me refiero, por ejemplo, a la resolución que renovó el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violación y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La resolución 50/10, presentada por la Argentina junto a otros países de América Latina, exhorta a los estados a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Este llamado, en una resolución de carácter intergubernamental, constituye un hito en la agenda LGTBIQ+, en el ámbito de las Naciones Unidas. El mensaje es claro: la violencia y la discriminación no son asuntos privados. La violencia y la discriminación contra cualquier persona o grupo de personas son asuntos públicos que amenazan a la sociedad en su conjunto. De la misma manera debemos profundizar el trabajo en relación a los derechos de las mujeres. En todos nuestros países debemos redoblar los esfuerzos en favor de una distribución equitativa del trabajo de cuidados, lo cual es esencial para la autonomía económica y la realización personal de todas las mujeres. Señor presidente, por experiencia y convicción, la Argentina defiende con firmeza el sistema universal de derechos humanos. Para mi país, la cooperación con los procedimientos especiales y los órganos de tratados del Consejo de Derechos Humanos es esencial, manteniendo una invitación abierta y permanente para que visiten nuestro país. De la misma manera, vemos en el examen periódico universal una herramienta fundamental para mejorar la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países, a partir de un diálogo abierto y franco entre pares. En tal sentido, la Argentina reafirmó nuevamente su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos al participar el pasado 23 de enero del examen periódico universal por cuarta vez, informe que preparamos en diálogo con la sociedad civil, la que creemos que debe recuperar los espacios de participación en este Consejo. El EPU nos permitió poner en relieve los avances nacionales en materia de políticas públicas llevadas adelante, en especial a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre del 2019. Por su parte, reiteramos la necesidad de abordar con estrategias eficaces el flagelo de los discursos de odio que dañan la democracia y la convivencia pacífica. Hace pocos meses, en mi país, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de un atentado a su vida, el cual fue alimentado por este tipo de discursos. Se trata de un fenómeno que crece exponencialmente día a día y no está limitado a un país o región. Es un fenómeno global que nos interpela como comunidad internacional, demandándonos acciones concretas. No se trata de una cuestión abstracta. En la historia, los discursos de odio siempre precedieron a la invención de estereotipos para deshumanizar a millones de personas y convertirlas en chivo expiatorio para lograr un efecto: ocultar que no se estaban matando seres humanos, sino cosas. Señor presidente, este año estamos conmemorando el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena. Se trata de dos hitos en el sistema internacional de los derechos humanos que nos llaman a reflexionar sobre los logros alcanzados y más aún en los desafíos y problemas pendientes. En este marco, reafirmo el compromiso de la Argentina con el sistema universal de derechos humanos y la voluntad de trabajar con todos los países y actores para fortalecer el mandato de este Consejo para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. A fin de contribuir con esta tarea, en marzo próximo celebraremos en Buenos Aires el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Esperamos poder contar con su presencia. Quisiera finalizar con el llamamiento hecho por el Papa Francisco a aquellos con responsabilidades institucionales para que coloquen a los derechos humanos en el centro de todas sus políticas, incluso cuando ésta signifique ir contra la corriente. Muchas gracias. Thank you. I have the honor to give the floor
to His Excellency Mr. Zamri Abdul Qadir, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, by video message. Mr. President, Mr. High Commissioner for Human Rights, Excellencies, ladies and gentlemen, let me begin by expressing Malaysia's heartfelt solidarity with the people of Turkey and Syria, who have been gravely affected by the devastating earthquake that hit the region earlier this month. We are moved by the massive humanitarian responses rendered through global solidarity. Excellencies, history has shown that the protection and promotion of human rights fosters robust democracy, and Malaysia's experience is no different. The formation of the recent coalition unity government under the leadership of Prime Minister Anwar Ibrahim and the peaceful transition of power in Malaysia are clear testimonies of the country's democratic growth and maturity. The government's decision to lower the voting age from 21 to 18, as well as the enactment of the anti-doping law, shows significant progress in ensuring a more democratic society thrives. On the human rights front, we have passed the Anti-Sexual Harassment Bill. This Council will hear Malaysia progress on the mandatory death penalty at the biannual panel tomorrow. We are proud of our achievements. Nonetheless, we will not rest on our laurels. The Malaysian Madani, or Civilizational Malaysian concept, launched by our Prime Minister, is based on universal human rights principles and our own experience as a multiracial and multicultural democracy. Malaysian Madani will be realized through institutional reforms, among others. The reforms will be implemented through broad engagement and active discussion with all stakeholders, including civil society. Malaysian Madani values will make us stronger as a nation. Malaysia Madani is also at the heart of our efforts to advance human rights and the SDGs through transparent, accountable, and efficient public service. Malaysia will advocate this issue in resolutions at this session. We hope to count on everyone's support in this. Excellencies, Malaysia is gravely concerned with challenges brought about by conflicts, climate change, environmental degradations, and food insecurity, which in turn threaten humanity's very own survival. Let's be honest, alarming as it is, the situation will only get worse in the coming decades. As such, Malaysia emphasizes that human rights cannot be an afterthought in our response to these challenges. The HRC must continue addressing these issues collectively and collaboratively. Ironically, we are commemorating the UDHR and VDPA while abuses against the already oppressed persist. It is completely incomprehensible when one continues to preach for human rights, yet turns a blind eye to those ongoing atrocities. The repeated insults on Islam and burning of the Holy Quran are unspeakable affronts to all of us. These acts are done with malicious intent to sabotage our efforts for communities of different faiths to live peacefully with one another. Malaysia stresses that freedom of speech and expressions must be exercised with democratic accountability. It should never be carelessly abused to disseminate and protect hate speech. It goes without saying, impunity breeds bigotry and fuels extremism. Malaysia, therefore, urges all parties to take stronger steps to prevent similar incidents from occurring. Defamation of any religion must be punishable by law. This Council and the OHCHR must heed the UNSG's call to effectively address the prevailing attitudes
and conditions that propagate Islamophobia. Excellencies, Malaysia is appalled by Israel's illegal occupations of the Palestinian territory. Atrocities have continued for far too long. The rights of Palestinians are constantly being denied as they continue to live under Israel apartheid policies. There must be accountability for the countless crimes committed, while we hope the world too demands for accountability. We do not know how this can be achieved. Nevertheless, we do know that this Council has a legal and moral responsibility to ensure justice for the Palestinians. Closer to home, Malaysia is deeply concerned with the human rights, humanitarian and political crisis in Myanmar. We urge the authority in Myanmar to fully cooperate with international mechanisms, including the special envoys of the UNSG and ASEAN Chair, as well as those established by this Council. On our part, we will continue to support efforts made to implement the ASEAN 5-point consensus. We sincerely hope meaningful progress can be made in this regard. As host to more than 200,000 Rohingyas, Malaysia will continue to support efforts to create conducive conditions that facilitate their repatriation to Rakhine. Addressing the root causes of the Rohingyas crisis, which include ensuring justice to victims, must remain a priority for the international community. Excellencies, Malaysia values the important work of this Council and reiterates its support to the President and the 2023 bureaus. On this, we will continue collaborating with the OHCHR to bring human rights closer to all Malaysians. In closing, I reaffirm Malaysia's commitment to a human right-based approach in accordance with its national law, international human rights obligations, and the SDGs in advancing human rights for all. Terima kasih. Salam hormat. Peace be upon everyone. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. James Cleverly, MP, Secretary of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland by video message. Mr. President, 75 years ago, Eleanor Roosevelt dubbed our newly adopted Universal Declaration of Human Rights an international Magna Carta. She was referring, of course, to that great charter's role in laying the first of many foundation stones on which the concept of human rights have been built. In 1215, it established that sovereign power is limited by legal constraint, that states are answerable to their citizens, and that justice requires due process. Inspired by Magna Carta, generations of lawyers and statesmen in the United Kingdom and around the world created what we now call the rule of law. But for centuries, the rule of law stopped at national borders, until 1948, our predecessors took a gigantic step forward for humankind and made the rule of law universal. I'm proud of my country's long role in the struggle for human rights, a struggle that continues today across the world. Russia's invasion of Ukraine and illegal so-called annexations are a blatant violation of international law and the UN Charter. The Commission of Inquiry, which this Council established last year, has concluded that war crimes have been committed in Ukraine. Abuses and violations of human rights have been committed by Russian forces on a systematic scale. Torture and killing of civilians, rape and sexual violence, forced deportation.
The Human Rights Council must condemn Russia's actions. We cannot allow this behaviour to go unanswered. These barbaric acts must never be repeated. The Ukrainian people must have justice. That is why this session must renew the Commission of Inquiry's mandate. We remind Russia of its international human rights obligations, which it has freely undertaken, and of its obligations under the UN Charter. We call upon Russia to enable humanitarian access to Ukraine and safe passage for civilians, restore human rights within its own borders and outside, and to immediately withdraw its forces from Ukraine. But the Ukrainians are not Putin's only victims. We call for the release of those detained in Russia on political grounds, including Alexei Navalny, and for those imprisoned for their opposition to Russia's illegal war in Ukraine, like Vladimir Kara-Murza, to be freed. Together with our international partners, the UK has invoked the OSCE's Moscow mechanism, which evidenced Russia's repression of its own people. We will support the UN Special Rapporteur's work on human rights in Russia. We will attend the trials of human rights defenders in Russia, and we will use sanctions to hold human rights violators to account. Last year, the High Commissioner for Human Rights published a report that found evidence of arbitrary detention, torture, sexual and gender-based violence, forced sterilisation, and the destruction of religious sites taking place in Xinjiang. And it found these abuses may amount to crimes against humanity. Surely, such serious and well-evidenced findings merit further and proper discussion by this Council. But instead, China has consistently sought to deny these findings and obstruct discussion. I now urge China to engage with the Council and uphold the international obligations into which it has freely entered. Last year, the Human Rights Committee published its report on the implementation of the International Convention on Civil and Political Rights in Hong Kong. Under the national security law, independent media outlets have been closed down. The right to freedom of speech and assembly guaranteed in Hong Kong's basic law has been eroded. Those who speak out, including journalists or businessmen like Jimmy Lai, have been arrested. We call on the Hong Kong and Chinese authorities to uphold the Sino-British Joint Declaration and urge them to implement the recommendations of the HRC report. In Afghanistan, curtailment of women's human rights, including the ban on women going to university, is unacceptable. We will continue to press the Taliban on these issues. And in Iran, the killing of Mahsa Amini last September was yet another shocking reminder of the regime's callous disregard for the lives of its own citizens. Since October, we've introduced 5 separate sanctions packages targeting those individuals and entities responsible for serious human rights violations. We reaffirm our commitment to support the fact-finding mission established by this Council in November. We must ensure that the voice of the Iranian people continues to be heard. Mr. President, the United Kingdom will always ensure that human rights are upheld around the world and that we hold to account those who systematically violate them. To achieve this, we want this Council to succeed. We will work with our international partners to ensure that it does, and we will back up our words with actions. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Ziambi, Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs of Zimbabwe. Excellency, you have the floor. Your Excellency, the President of the Human Rights Council, the High Commissioner for Human Rights, Excellencies, heads of delegation to the high-level segment, distinguished delegates. Allow me at the outset to congratulate you, Mr. President, on your election as President of the Human Rights Council. We take this opportunity
to express our utmost confidence in your leadership, particularly in steering the business of this high-level segment of the 52nd session of the Human Rights Council. Mr. President, this year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, a declaration which recognizes the human rights form the very foundation of freedom, justice and peace. As we mark this milestone, my government renews its commitment to equality for all, to the sanctity of human life and dignity, and to the protection of all fundamental human rights. Mr. President, as we convene today, our hearts go out to the people of Syria and Turkey, whose lives and livelihoods have been devastated by the catastrophic earthquakes which have claimed more than 40,000 lives and have left millions homeless. Our thoughts and prayers are with all those affected by these traumatic events. Mr. President, my government remains committed to cooperating with key human rights mechanisms, both regional and international, and to compliance with the international human rights obligations arising from the various treaties to which we are party. In addition to presenting its third cycle UPR report in 2022, my government also submitted a combined 5th to 11th periodic report of the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Prior to that, in 2021, we submitted our report to the Committee on the Convention on Economic, Social and Cultural Rights, as well as our initial report to the Committee on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. At regional level, we have completed multi-stakeholder consultations on the 16th periodic report on the African Charter on Human and People's Rights, with civic society organizations and the general public in all the 10 provinces of our country. The report will be submitted to the African Commission on Human and People's Rights during the course of the year. At the domestic level, Mr. President, substantial progress has been made in advancing the rights and welfare of our people, particularly the most vulnerable of our society. My government is committed to the implementation of key constitutional provisions which safeguard and promote human rights. In this vein, we are continuing the process of aligning the country's legislation with the Constitution. Mr. President, under this reform process, a raft of legislation has been lined up to strengthen the realization of human rights. These include the promulgation of the New Marriages Act and the Guardianship of Minors Amendment Act, whose provisions entrench rights such as the equality of spouses before the law, protection of property rights among married couples, and crucially, the outlawing of child marriages. The advancement of the best interests of the child in all spheres of life has taken center stage in my administration's legislative agenda. Currently, we await the enactment of two pieces of legislation, namely the Child Justice Bill and the Children's Amendment Bill, which are undergoing parliamentary processes. When enacted into law, these will ensure the welfare and protection of all children by creating a separate juvenile justice system, as well as domesticating international best practices to do with children. Further, my government has enacted the Independent Complaints Commission Act, establishing an independent commission responsible for receiving and investigating complaints from members of the public on the conduct of members of the security services and for remedying any harm caused by such conduct. Mr. President, with regard to reform of the justice sector, as of 1 May 2022, my government introduced an integrated electronic case management system,
providing for virtual court hearings, and the e-filing of court processes. Key advantages of this reform include introducing a justice-serving mechanism that ensures the effective and efficient delivery of justice. To date, the Constitutional Court, Supreme Court, and Labour Courts in all provinces have fully adopted the e-filing system. My government has also now established a commercial court whose core function is the expeditious resolution of commercial disputes, in line with criteria set by the World Bank, and further improving the ease of doing business to contribute towards the attraction of both local and foreign investment. Mr. President, sir, we are fully aware that progress in the promotion and protection of human rights requires collaboration between government and civic society organizations. We warmly welcome the collaborative efforts of CSOs that are driven by a genuine desire to advance the cause of the enjoyment of universally recognized human rights by all our people in a fully transparent and accountable manner. Amendments to the Private Voluntary Organizations Act are therefore part of a host of measures which Zimbabwe has taken since the issuance of the 2016 Financial Action Task Force Mutual Evaluation Report. At that time, Zimbabwe was rated as compliant or partially compliant with only 20 of the FATF's 40 recommendations, and we were subsequently grey-listed. Since that time, my government has recorded substantial progress through legal and institutional reforms and has now been rated compliant or legally compliant in 37 out of the 40 recommendations. Recommendation 8, however, which specifies action needed to address identified legislative and regulatory weaknesses with regard to preventing money laundering and combating financial terrorism and proliferation, has remained outstanding. The PVO Amendment Bill, which currently awaits presidential assent, seeks to address those weaknesses. It is our considered view that the bill compares very favorably with similar legislation in the region and beyond. The bill's intention is simply to ensure that there is transparency and accountability in the use of public funds that are allocated towards charitable work. Mr. President, my government is preparing for general elections which are due to be held later this year. As in previous elections, my government has implemented the necessary electoral reforms to ensure a peaceful, free, fair and credible election. Mr. President, the world is recovering from the devastating effects of the COVID-19 pandemic. However, in the case of my country, recovery has been negatively impacted by the continued imposition by some countries of illegal, unilateral, coercive measures. These measures have hemorrhaged the economy, isolated my country from access to affordable financing, and negatively impacted on the realization of fundamental human rights by millions of ordinary Zimbabweans. In this regard, the report by the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on human rights is insightful. In a report, the Special Rapporteur implored those countries which continue to impose sanctions against Zimbabwe to lift those measures which, she stressed, have neither moral nor legal basis in international law. Once again, we call for the immediate and unconditional lifting of these illegal and unilateral sanctions imposed on my country. In conclusion, Mr. President, allow me to reiterate our oft-stated position on the enjoyment of human rights by all. Zimbabwe is fully committed to the
full implementation of all its obligations and commitments in pursuance of the fulfillment of the global human rights agenda. We stand together with all like-minded nations of the world. We are a friend to all and an enemy to none. I thank you, Mr. President. Thank you. I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Annalena Baerbock, Federal Minister of Foreign Affairs of Germany. Excellency, you have the floor. Ms. Vice President, Excellencies, colleagues and friends. I didn't have a chance to stop it. I couldn't hide the children. I couldn't take them anywhere else. That's what Volodymyr Shahaidak told reporters. He runs a children's home on the outskirts of Kherson. But on the 3rd of March last year, Russian troops entered his city. They took away 15 children. The youngest was 9 years old. These 15 are among countless Ukrainian children that Russia has reportedly abducted during its war of aggression against Ukraine. What could be more abhorrent than to take children out of their homes, away from their friends, their loved ones, children who need adults to take care of them, not to destroy their lives. We will not rest until every single child will be home, because children's rights are human rights, and human rights are universal. A life is a life, regardless of its origin, race, gender, sexual orientation, or belief. This is why we will speak out in this Council whenever human rights are violated, whether in the East or in the West, in the North or in the South. I didn't have a chance to stop it. These words of Volodymyr Shahaidak hurt. Because the bitter truth is, there's no quick and easy way to end or prevent these or other crimes. But that does not mean we should give in or give up. On the contrary, what we must do as international partners is to speak up for the victims. Each of them has a name, just like each of the 15 children from Kherson has a name and a life. We have to say their names and uphold their rights, and we have to call out the perpetrators. This is why it's crucial for this Council to prolong the mandate of the Commission of Inquiry and to empower it to investigate the cases, each and every single case of the children abducted from Ukraine. Because impunity prevents justice. It hurts to see that our power to protect the victims is limited. We also see these limits every clearly day with regard to the situation in Iran. But we have not folded our hands in resignation. In November, this Council here voted in favor of setting up a fact-finding mission to document the human rights violation in Iran, the brutal suppression of protesters, the death of hundreds of women, men, and children. I met so many courageous human rights activists who told me after our vote, this gives us hope that the world has not forgotten us. I can assure you, in Iran, we will not forget you. We stand with you every single day. We call upon the authorities in Iran to finally grant the fact-finding mission access to the country, to stop the violent crackdown on the peaceful protests, and to refrain from imposing
and carrying out the death penalty. No one in the 21st century should be able to trample on human rights without facing consequences. And I'm glad that the High Commissioner today especially pointed out the need to promote women's rights. Because women's rights are not only human rights. Women's rights are also an indicator of the state of justice in a society. That especially is true in Afghanistan, where the Taliban have forced women and girls out of all areas of public life, from universities and high schools, and even from parks. These women are surviving. But what kind of life are you then living? Being forced to stay every hour, every minute at home. What we are witnessing are the most brutal and systematic violation of human rights one can imagine in Afghanistan with regard to the women. And these actions must have consequences. That is why in the European Union we pushed for tough sanctions against those in the Taliban's regime who are responsible for these blatant violations of women's rights. And we should not forget that these measures add to hardship and the suffering that we are already seeing in Afghanistan. There are 26 million Afghans in need of help. But if women are not allowed to work, especially in the humanitarian field, many women and girls are cut off from aid because they are not permitted to receive aid from men outside their families. Therefore, we will make sure to continue to help all Afghans who need water, who need food, who need medicine. And at the same time, we will not become the willing helpers of those who fundamentally breach women's rights by excluding them from work. That is why it was so important that we, as an international community, took a clear stance and a united stance on our international aid programs, making clear that humanitarian work depends on women to be part of it, because otherwise women and children won't be reached. We know that our efforts will not change the brutal violation of Afghan women's rights in a heartbreak. But it matters. It matters to every single woman who is not allowed to go outside. It matters to every single child who wants to go to school, to every single person who needs water and food. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I didn't have a chance to stop it. Unfortunately, these words by the director of the children's home in Kherson are not only true for the children in Ukraine. They are also true for the women in Iran and in Afghanistan, and for far too many people across the globe. But it's worth trying for every single one of them. Because if you save one life, you save the entire world. That is what this Council is all about. Thank you. Thank you. I now have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Ana Cecilia Gervasi, Minister of Foreign Affairs of Peru. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente, excelencias, señoras y señores. Es un alto honor para mí participar en el segmento de alto nivel del 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de reafirmar el histórico e irrevocable compromiso del Perú con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Consecuente con esta firme postura nacional,
al iniciar mi intervención ante este Consejo, me es ineludible abordar la difícil y compleja situación que atraviesa mi país desde el 7 de diciembre pasado, fecha en que el entonces presidente Pedro Castillo, violando la Constitución, dio un golpe de Estado, que fue inmediatamente contrarrestado por las instituciones democráticas y se produjo la sucesión constitucional en la persona de la actual presidenta Dina Boluarte. En los recientes episodios de manifestaciones sociales a nivel nacional, lamentablemente, hubieron actos de violencia y de vandalismo que empañaron la protesta pacífica. Ante ello, deseo reiterar el profundo pesar del Gobierno del Perú por la trágica pérdida de vidas de nuestros compatriotas. Con el firme compromiso de garantizar el derecho a la verdad, las autoridades competentes están realizando con imparcialidad, independencia y sin dilaciones las investigaciones correspondientes en el fuero civil. Esperamos poder contar en el más breve plazo con los resultados de dichas investigaciones, las cuales, como he mencionado, se vienen desarrollando con total imparcialidad a efectos de, una vez concluidas, procesar y sancionar a quienes resulten responsables de las afectaciones a la vida, a la integridad y a la propiedad pública y privada conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, el Gobierno ha establecido una comisión multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas y las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones. En el marco de los trabajos de dicha comisión, en la que participan como invitados, entre otros, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, se ha aprobado la entrega de un apoyo solidario para familiares de personas fallecidas y los heridos en el contexto de las movilizaciones, identificando además sus necesidades en temas de salud física y mental, educación, vivienda, entre otros, a fin de poder brindarles una atención integral. Es preciso destacar que la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos garantiza el derecho a la defensa de las personas que participan en las movilizaciones sociales. En ese marco, ha brindado 115 atenciones a familiares de personas fallecidas y heridas en las movilizaciones en todo el país, así como atenciones legales a 432 personas detenidas. Y, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura, se ha contado con traductores en quechua, aymara y asháninca, bajo un enfoque plurilingüe. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte está convencido de que la salida a esta difícil coyuntura es a través del diálogo social, amplio e inclusivo. Reconocemos el apoyo que pueden brindar organizaciones como las Naciones Unidas para complementar nuestros esfuerzos por tender puentes entre los peruanos. Reconocemos además la importancia de escuchar las demandas sociales legítimas. Por ello, la presidenta Boluarte ha planteado al Congreso de la República el adelanto de las elecciones generales. En este contexto, y en el año en que celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destaco que el Perú mantiene un irrenunciable compromiso con el multilateralismo y los valores fundamentales que inspiran el sistema internacional basado en normas, la cooperación, la solidaridad y el diálogo para enfrentar retos colectivos. Es en base a esta convicción que el Perú ha encarado los recientes sucesos con total apertura y transparencia ante los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos. A invitación del gobierno peruano se produjeron visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como un enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de conocer de primera mano la situación y las acciones adoptadas por el gobierno. Para la realización de dichas visitas, el Estado peruano brindó todas las facilidades a fin de que puedan entrevistarse con autoridades, representantes de la sociedad civil y personas afectadas por los lamentables sucesos. En el marco de la invitación abierta a los distintos mecanismos del Consejo,
Para el presente año se tiene previsto recibir la visita del relator especial para el racismo, la discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. Asimismo, atendiendo a la actual coyuntura, se ha solicitado al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, adelantar su visita del 2024 al 2023. Y hemos extendido, además, una invitación al relator especial sobre los derechos a libertad de reunión pacífica y de asociación. Esperamos que ambas puedan concretarse en el más breve plazo. Estamos convencidos de que el acompañamiento de mecanismos de esta naturaleza contribuye a la creación de condiciones de confianza y de diálogo que redundan positivamente en la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. En esa línea, me es grato anunciar que el Perú suscribirá con la Oficina del Alto Comisionado un memorándum de entendimiento que establece un plan de trabajo con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en derechos humanos a través de la cooperación y asistencia técnica con diferentes sectores nacionales en áreas prioritarias como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la discriminación racial, entre otros. Como activo y comprometido partícipe del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el 25 de enero pasado, el Perú culminó exitosamente su revisión de cuarto ciclo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, con una delegación que fue encabezada por el viceministro de Derechos Humanos. En las próximas semanas también nos presentaremos ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad para sustentar nuestros informes periódicos correspondientes. En reconocimiento al papel fundamental de este foro como el principal espacio de cooperación y diálogo en materia de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, el Perú aspira a volver a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026. De lograrlo, como hemos hecho en oportunidades anteriores y con gran sentido de responsabilidad y compromiso, el Perú contribuirá activamente al cumplimiento del mandato del Consejo de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Trabajaremos para promover el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Impulsaremos el avance en áreas de especial interés para el Perú, como la erradicación de la extrema pobreza, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes, la igualdad de género, entre otros. Promoveremos sinergias y mayor diálogo para asegurar que las negociaciones para un futuro acuerdo internacional para la erradicación de la contaminación plástica, cuyas negociaciones actualmente lidera el Perú, contenga un enfoque de derechos humanos y de igualdad. Actuaremos, asimismo, desde la convicción de que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que deben tratarse de manera justa y equitativa en pie de igualdad. Señor presidente, el Perú está convencido de la necesidad de construir democracias efectivas, que generen acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas y superar las brechas que afectan a los peruanos y peruanas, con un enfoque de derechos, garantizando la realización de una vida individual, colectiva, económica y cultural, en sintonía con el medio ambiente y con la igualdad de género. Solo así lograremos el desarrollo sostenible, pacífico e inclusivo. Muchas gracias. Thank you so much. I have the honor to give the floor to Excellency Mrs. Retno L.P. Masudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. You have the floor, ma'am.
Mr. President, Excellencies, it is with great pride and hope we celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. I said pride because it continues to inspire transformation toward a more just, equal, and inclusive world. I said hope because I'm sure we can create a better future for humankind if we work together. Mr. President, our celebration must not divert our attention away from the global state of human rights. Our world today is full of uncertainty and challenges that millions of people are still deprived of their basic rights. The question now, what are we going to do? Are we going to stand still and be indifferent? Or are we going to work harder together and do better? For Indonesia, this 75th anniversary should be our momentum to recommit ourselves to the values enshrined in the Declaration. These are three areas that should be our focus. First, take concrete action for humanity. Respect for human rights is precondition to peace and stability. Wars and conflicts must be ended because they only cause destruction and human miseries, from Afghanistan to Palestine and from Myanmar to Ukraine. Peaceful solution to conflict must be promoted. We cannot close our eyes to the suffering of the people of Palestine. The latest incident in Huwara only shows us the worsening human rights and humanitarian situation in Palestine. On Myanmar, Indonesia-ASEAN chairmanship would spare no effort to engage all stakeholders and encourage them to start inclusive national dialogue. ASEAN 5-point of consensus must be implemented. The rights of women and girls cannot also be neglected, including in Afghanistan. Last December, with Qatar, Indonesia hosted international conference on Afghan women education. Indonesia will continue to play its active role in promoting respect to women's rights. Second, redouble our effort on prevention. Enhanced prevention would contribute to stronger protection. Government have responsibility to ensure affirmative policies, equal access to opportunities and resources, and resource mechanism. This Council can contribute by improving national capacities and facilitating capacity building. Better prevention also comes with embracing past mistakes. Earlier this year, my president openly admitted and regretted 12 incidents of human rights violation in the past. Indonesia is committed to rehabilitate the victims without negating the judicial resolution. This kind of courage is key if we want to better protect human rights and prevent the same things from happening in the future. And Indonesia has that courage. And third, strengthen our human rights architecture. This Council must keep up with human rights challenges of our time. Impartiality, transparency, and dialogue must be the soul of this Council's work. In the meantime, we must guard against politicization of human rights in this Council, including as a tool for geopolitical rivalry. Finger-pointing and double standard would not contribute to sustainable solution. Instead, they will divide the Council. We must strive for unity rather than us versus them mentality. In the region, Indonesia also continues to strengthen human rights mechanism. As chair of ASEAN, Indonesia will reinforce effective mandates of
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, and institutionalize ASEAN Human Rights Dialogue. Mr. President, Excellencies, our work to promote and protect human rights is far from over. If we want to celebrate the Declaration 100th anniversary on a high note, we must keep making improvement and nurturing partnership. We, Indonesia, want to contribute to this cause. On this note, we put forward our candidacy to the Council for 2024-2026 with the theme Inclusive Partnership for Humanity. We would appreciate very much your kind support for this candidacy. I thank you very much. Thank you. I now have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Hussein Amir Abdullahian, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. Excellency, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. Vice President, I am pleased to address the Human Rights Council and share on behalf of the Islamic Republic of Iran our thoughts and views concerning human rights and the mechanisms established for its sake. Protection and promotion of human rights is a shared sentiment for all nations. No state or a group of states should entitle themselves to claim exclusive ownership of human rights, nor should any state coerce others into submitting to any self-styled interpretation of human rights. For us, respect for human rights and dignity is a core value that is deeply rooted in our national tradition and profoundly embedded in our religious beliefs. I would like here to outline a few points concerning the human rights. 1. The resolution that established the Human Rights Council reaffirms quite purposefully the purposes and principles such as developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people. In practice, though, the Council has been forced to take up certain agenda that neither serve such purposes and principles, nor do they contribute to friendly relations among nations. 2. Human rights are all important. Human rights are all important and must be treated in a fair and equal manner. Economic and social rights should not be treated as second-class rights after civil and political rights. The right to development with all its components should be seen in this perspective. 3. Unilateral coercive measures, as inhuman as they are systematically, violate fundamental human rights of the targeted populations. That's a sheer hypocrisy to advocate for the human rights of the Iranians while depriving
the same people of their basic rights to health, to education, and to life. 4, no country can claim to be perfect in its human rights performance. 5, the UN human rights mechanisms could and should contribute to the promotion and protection of human rights through genuine dialogue, constructive interaction, and respectful capacity building cooperation. The UPR mechanism is one such venue for inclusive and interactive exchanges among member states. Mr. Vice President, ladies and gentlemen, the peaceful assemblies that took place in my country following the sad death of Mahsa Amini manifested the Iranian spirit of solidarity for a fellow young Iranian woman. However, those peaceful assemblies turned violent following the malign interference by some terrorist elements. In this respect, a number of Persian language TV channels based in the United States and the UK acted as propagators of violence. No responsible state could let the public security and order be compromised by violent and lawless behavior. The National Committee that was established for addressing different aspects of the unrest is also mandated to receive and investigate any complaint regarding alleged use of unnecessary force by police. It is noteworthy that all of those who were arrested released. The National Committee shall conduct thorough investigations into the unrest and submit its report to relevant authorities for necessary follow-up. Mr. Vice President, one of the main challenges of the present era in the emergence of terrorist groups across the world, the Islamic Republic of Iran has been always at the forefront of counterterrorism. Our region will not forget. Our region will not forget the struggle of General Qasem Soleimani against the Daesh terrorism. The role of anti-Iran terrorist groups in the recent crisis in my country was evident. Some states were involved in terrorism laundering while applying double standards. They provided considerable financial and logistical facility to some violent and terrorist elements during the unrest. Ladies and gentlemen, the systematic violence of human rights and crimes against humanity by the Zionist regime should immediately stop. The Islamic Republic of Iran is resolute in its commitment to protect and promote human rights and strongly defends the rights of the great Iranian nation. I thank you for your attention. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency, or Her Excellency, Mrs. Anniken Huitfeldt, Minister
for Foreign Affairs of Norway. Ma'am, you have the floor. President, Excellencies, ladies and gentlemen, listening just now to the representative from Iran, I was reminded of the importance of this forum. Reminded that this forum should not be abused to go against our collective efforts. Reminded of the importance of holding each other to account. This is not about interference in internal affairs. It is about upholding the commitment we have under international law to respect, protect and fulfill human rights. Norway is deeply concerned about the worsening situation for human rights and women's rights in Iran, not least the violent response to popular and peaceful demonstrations. We urge Iran to respond with meaningful reform and to immediately stop the executions. I repeat my strong condemnation of the executions that have been carried out. Globally, these are challenging times. We face war, climate change, food insecurity and inequality. According to the United Nations Development Programme, 90% of countries saw their human development fall backwards in 2020 and 2021. And now, the attack on Ukraine is having devastating global consequences. It is an attack on the rules-based international order, undermining multilateral cooperation when we need it most. It is reversing development gains, threatening progress on the 2030 agenda. It is compounding the climate crisis. It is amplifying armed conflict elsewhere. More and more people are affected by humanitarian crisis, food insecurity and hunger. Ordinary people are paying the price, not least in developing countries. Norway's Nansen support programme for Ukraine includes assistance for hard-hit countries in the global south. President, 1 year ago, Russia launched its unprovoked and illegal invasion of Ukraine. The war is a clear breach of the UN Charter. We are witnessing massive destruction and suffering in Ukraine. There are many indications of systematic and large-scale war crimes. The deportation of Ukrainian children are the latest in a string of shocking reports. The Human Rights Council has shown leadership and solidarity with Ukraine. Independent monitoring is crucial, especially to ensure future accountability. Russia is responsible for this war and also its consequences. And Russia is responsible for bringing this war to an end. President, the war is also an attack on respect for universal human rights and fundamental freedoms, on democracy and the rule of law. Democracies are united in responding to the challenges. Democracy is resilient and strong. At the same time, let us be clear about what we are dealing with. For some time, we have seen increasing autocratic rule, shrinking civic space, disregard for human rights, disregard for women's rights. We often hear talk of the race of the strong man. But how strong are you really if you cannot even tolerate dissenting voices? This is rather a sign of weakness. The actions of leaders who feel threatened by fundamental freedoms. Freedom of association, peaceful assembly and expression. But there is reason to hope.
human rights defenders continue to speak out, bravely, persistently, and peacefully. President, human rights defenders continue to be an essential voice. The progress we have made is a large part thanks to them. The hard work of civil society, activists, journalists, artists, trade unionists, lawyers, students, academics, teachers and health workers. They must not be silenced. They must be included and also supported at home and in the United Nations. This is a priority for Norway in the Security Council. In this session, Norway will present the resolution to renew the mandate of the Special Rapporteur on the situation for human rights defenders. President, Norway will continue to stand up for human rights and fundamental freedoms, economic, cultural and social rights, as well as civil and political rights, for everyone, everywhere. We will remain a strong supporter of the rights of women and girls. The right to decide over their own body should be protected for all women. We need to renew our joint commitment to the Universal Declaration of Human Rights and recall the consensus we had 75 years ago. Safeguarding human rights is crucial to ensuring inclusive and sustainable development. And in times of conflicts and war, it is crucial for achieving just and lasting peace. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to Her Excellency Mrs. Haja Labib, Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Foreign Trade and the Federal Cultural Institutions of Belgium. Ma'am, you have the floor. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui, au début du nouveau mandat de la Belgique, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme. Et je tiens tout d'abord à commencer par exprimer mes condoléances et ma solidarité envers toutes les victimes touchées par les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie. Comme l'ont souligné le secrétaire général et le haut-commissaire, nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle ont souscrit tous les membres des Nations unies. Elle garantit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de ses droits sans aucune distinction, en tout lieu et en tout temps. Cette garantie d'universalité des droits humains est le fondement de l'ordre international moderne, l'obligation essentielle de tous les États. Elle est dès lors un principe cardinal qui guide l'action de la Belgique tant dans sa politique interne que dans sa politique extérieure. Hélas, cette universalité est aujourd'hui trop souvent mise à mal, en parole comme en acte. Plus que jamais, nous devons réaffirmer que les droits humains ne sont pas une faveur accordée par les États. Ils sont une obligation à l'égard de tous et en toutes circonstances. Plus que jamais, nous devons rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme est issue directement de la pire catastrophe humaine de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le Président, chers collègues, la commémoration d'une année d'agression russe contre l'Ukraine, avec ses conséquences dévastatrices, démontre à quel point l'histoire, malgré les enseignements qu'elle nous livre, peut malgré tout se répéter. Le respect des droits humains est un impératif en toutes circonstances. C'est encore davantage le cas dans les zones en proie à la guerre, comme actuellement en Ukraine, suite aux actions de la Russie. La Belgique plaide donc sans relâche pour le respect du droit international humanitaire. Nous saluons le travail réalisé par la commission d'enquête indépendante et attendons avec impatience de pouvoir lire ces derniers constats. En outre, nous devons avant tout adopter les perspectives des victimes. Cela signifie lutter contre l'impunité. Ce sera une de nos priorités lors de notre mandat au sein du Conseil.
Réaffirmer la Déclaration universelle des droits de l'homme implique le soutien à tous les outils complémentaires. Je pense d'abord aux conventions internationales relatives aux droits humains. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Presque 25 ans après l'adoption de cette convention, les droits des femmes et des filles sont loin d'être respectés dans de très nombreux endroits du monde et par endroits, leur recul est pour le moins inquiétant. Une triste illustration est la quasi-exclusion des femmes et des filles afghanes de toutes les sphères de la vie publique. C'est aussi le cas en Iran, avec la discrimination persistante dont sont victimes les femmes et les filles. La mort de Mahsa Amini et le mouvement de protestation que cela a entraîné à travers l'Iran sont un indicateur, tant du besoin de liberté et d'expression que du sentiment d'injustice ressenti par la population. Nous condamnons les emprisonnements, les peines capitales prononcées et exécutées contre les manifestants. Globalement, malgré les progrès réalisés dans la suppression des barrières qui limitent la participation des femmes à la vie politique, il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'organiserai à Bruxelles un débat sur la participation politique des femmes avec pour objectif de dégager des actions concrètes à mener. Outre les organes des traités, les procédures spéciales continuent à avoir pour mon pays une importance primordiale. Il est impératif que des experts indépendants des droits de l'homme puissent se rendre sur place et de garantir leur indépendance, leur crédibilité et leur efficacité. Comme de nombreux autres pays, la Belgique leur a adressé une invitation ouverte. J'encourage vivement les pays qui ne l'ont pas fait encore à le faire de même. Monsieur le Président, chers collègues, cette année, nous fêtons également le 25e anniversaire de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Dans ce cadre, je tiens à souligner le rôle essentiel de la société civile dans la protection et la promotion des droits humains. Leurs constats sont cruciaux pour alerter et permettre à ce Conseil d'assumer pleinement son mandat. Or, en de nombreux endroits dans le monde, ce rôle est aujourd'hui sous pression. On voit l'espace d'expression critique se rétrécir. On voit le nombre d'agressions directes ciblées contre les défenseurs des droits humains augmenter. Leur permettre d'exercer librement et en toute sécurité est essentiel. La Belgique, avec ses partenaires de l'Union européenne, s'engage plus que jamais pour leur défense. Pour conclure, je tiens à souligner que le Conseil des droits de l'homme lui-même reste pour la Belgique le forum de dialogue par excellence. Une agora au sein de laquelle les États membres des Nations Unies peuvent dialoguer à égalité et dans l'intérêt de chacun de la promotion et la promotion des droits de l'homme. Nous espérons pouvoir contribuer de manière substantielle à son action dynamique, notamment par le partage d'expériences et la coopération. Nous remercions les nombreux États qui ont soutenu notre candidature au sein du Conseil des droits de l'homme. C'est un honneur que nous apprécions à sa juste valeur et nous mettrons tout en œuvre pour nous montrer dignes de cette confiance. Je vous remercie. Thank you. I have the honor to give the floor to Son Excellence, Madame Arlene Dembet Damas, Ministre de la Justice en charge des droits de l'homme de Gabon. Madame, you have the floor. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir renouvelé de prendre la parole devant cette auguste Assemblée à l'occasion de ce segment de haut niveau, alors que débute la 3e année du mandat du Gabon comme membre du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais, à l'entame de mon propos, réitérer le soutien de mon pays aux populations de Turquie et Syrie, victimes du violent séisme dont le bilan est estimé à plus de 40 000 morts.
Qu'elle reçoive à nouveau, par ma voix, les condoléances du peuple gabonais et des plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Qu'il me soit permis d'exprimer notre appréciation à M. Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme, pour son leadership depuis sa prise de fonction. Je tiens également à adresser mes vives félicitations à son Excellence Václav Balek, ambassadeur représentant permanent de la République tchèque auprès des Nations Unies à Genève, pour son élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 marque la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne. À cet effet, le Haut-Commissaire, par le biais de l'initiative Déclaration universelle des droits de l'homme 75, nous a exhortés, le 10 décembre dernier, à repenser notre agir afin de restaurer l'indivisibilité et l'universalité des droits de l'homme. Ce segment de haut niveau m'offre donc l'occasion de réaffirmer solennellement le soutien de mon pays à cette initiative d'importance. La Déclaration universelle des droits de l'homme, souscrite par tous les États membres, garantit l'universalité des droits de l'homme, principe cardinal qui guide l'action de mon pays en matière de politique internationale et nationale, comme cela est attesté par l'intérêt particulier que nous accordons à la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme, les organes des traités et les procédures spéciales auxquelles nous avons adressé une invitation permanente depuis 2012. De même, le Gabon entend continuer, au sein du Conseil des droits de l'homme, à poursuivre une politique d'engagement actif en faveur du respect effectif de tous les droits de l'homme, soit par des initiatives propres, soit par le soutien aux initiatives entreprises par nos partenaires et nos groupes d'appartenance. Nous demeurons particulièrement attentifs au fonctionnement efficace du mécanisme de l'examen périodique universel, qui est, de notre point de vue, un instrument essentiel à l'amélioration des droits de l'homme dans le monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, me référant particulièrement aux 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, qui ont contribué à la création du Haut Commissariat aux droits de l'homme, je voudrais saluer ici le chemin parcouru par cet organe et surtout la détermination avec laquelle celui-ci conduit la mission qui lui a été confiée par la communauté des États. C'est notamment grâce à son soutien et à son appui constant que mon pays a connu, au cours des dernières années, une évolution significative dans la promotion et la protection des droits de l'homme. À cet égard, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement de la République gabonaise à œuvrer davantage pour la garantie effective de tous les droits de l'homme, conformément aux recommandations formulées par les mécanismes y relatifs. Cette détermination s'est traduite dernièrement par l'adoption d'un ensemble de mesures sur des questions prioritaires, telles que le processus électoral de l'année 2023, la préservation de l'environnement et le développement durable, la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes et les personnes vivant avec un handicap. S'agissant du processus électoral de l'année 2023, l'organisation d'activités de sensibilisation des acteurs politiques, administratifs et de la société civile, le renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections dans un cadre consensuel et l'organisation, à la demande du président de la République, chef de l'État, d'une concertation de tous les acteurs politiques de la majorité au pouvoir et de l'opposition, traduisent notre volonté de parvenir à des élections libres, transparentes et donc apaisées. Sur la préservation de l'environnement et le développement durable, l'organisation au Gabon, les 1er et 2 mars prochains, du One Forest Summit, en présence des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des institutions financières, des représentants du secteur privé, des ONG internationales et des centres de recherche, des organisations de populations autochtones et de la société civile,
traduit l'adhésion totale de mon pays à notre ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales au service de notre lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Sur les autres aspects relatifs à la promotion et au respect des droits de l'homme, comme vous le savez, mon pays a été évalué au cours du mois de janvier dernier dans le cadre de l'examen périodique universel. Lors de ce dialogue interactif, nous avons présenté à l'ensemble des États membres du Conseil non seulement les importantes avancées que nous avons connues au cours de ces dernières années, grâce aux nombreuses initiatives des plus hautes autorités, mais également les défis et les objectifs que nous comptons atteindre pour une amélioration des droits de tous les Gabonais et de toutes les personnes vivant sur notre territoire. Ces avancées et ces défis concernent, entre autres, la garantie des droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté, par des politiques publiques portant sur la gestion des détentions et des peines, ainsi que sur l'insertion et la réinsertion post-carcérale. La limitation des placements en détention par l'introduction dans notre corpus juridique pénal de peines alternatives à l'emprisonnement, telles que la réparation, la privation ou les restrictions de certains droits, et le travail d'intérêt général, ainsi que l'instauration de la procédure de composition pénale. L'amélioration des conditions de vie des détenus et la réduction de la surpopulation carcérale, par la mise en place d'un vaste programme de réhabilitation et de construction de lieux de détention sur la période 2019-2024, avec un accent particulier sur les conditions de détention des mineurs et des femmes en conflit avec la loi. Le renforcement des capacités sur les droits de l'homme au profit des responsables de l'application des lois en vue de prévenir les mauvais traitements lors des interpellations, des gardes à vue, des rétentions administratives et des détentions. La mise en œuvre de 33 mesures intégrées dans le cadre de la stratégie dite Gabon Égalité pour promouvoir les droits de la femme, prévenir et lutter contre les discriminations et les violences en tout genre dont elles peuvent être victimes, ainsi que les personnes vulnérables en milieu familial comme en milieu professionnel. Le développement d'un ensemble d'actions en vue d'assurer aux personnes vivant avec un handicap la pleine garantie de leurs droits dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'accès à l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour finir, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, réaffirmer notre ferme détermination à œuvrer en faveur de l'amélioration constante et continue de la promotion et de la protection des droits de l'homme à travers le monde. Avec le concours des autres États et l'appui constant des mécanismes des droits de l'homme, nous travaillerons toujours à la consolidation de la solidarité internationale dans un contexte où les défis auxquels nous faisons face ont une dimension de plus en plus mondiale, où nos destins sont désormais inextricablement liés, pour que notre monde soit plus prospère, plus juste et plus équitable. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you. I have the honor to give the floor to Son Excellence Madame Catherine Colonna, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Ma'am, you have the floor. Monsieur le Président, Madame la Haute Commissaire adjointe, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, ça fait un peu plus d'un an que la Russie a déclenché et mène sa guerre d'agression illégale, injustifiée et injustifiable contre l'Ukraine. La Russie viole la Charte des Nations Unies, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de manière éhontée. Elle viole systématiquement le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Elle inflige d'indicibles souffrances au peuple ukrainien. Exactions massives et généralisées contre des civils, tueries, viols de masse, attaques délibérées contre des hôpitaux, des écoles, des maternités, déplacements forcés de population, déportation d'enfants. Les responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité devront rendre des comptes. Nous n'avons de cesse de le répéter
il n'y a pas de paix durable sans justice. Cette justice, nous la devons aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, et nous la devons aussi à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'humanité sans respect des droits de l'homme. Nous soutenons donc la Cour pénale internationale, les juridictions ukrainiennes compétentes et la commission d'enquête mise en place par ce Conseil. Nous le déplorons, des exactions russes sont également commises ailleurs dans le monde. C'est le cas au Mali, où les mercenaires de Wagner s'en prennent aux civils, comme la MINUSMA et bien d'autres ont pu l'établir. Cela fait bientôt 75 ans qu'a été signée à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme pour que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ne se répètent jamais. La commémorer, c'est répéter sans fléchir un appel à respecter partout la dignité humaine. Nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas nous censurer. Il faut agir, avec en mémoire les crimes du passé. Les droits de l'homme sont universels et indivisibles parce qu'ils sont le fondement même de notre humanité. Ils sont le socle de l'égale dignité de la personne humaine. Et les États se sont engagés à respecter et à faire respecter ces droits. Or, les régimes autoritaires ne s'y résolvent pas, ils les bafouent, ils oppriment les libertés et méprisent l'égalité. C'est le cas en Iran, où la répression contre les défenseurs de la liberté, qui frappe particulièrement les femmes, doit cesser. Les Iraniennes et les Iraniens ont le droit à la liberté et à la justice. Je souhaite rendre hommage à leur bravoure. Je pense à Mahsa Amini et à toutes les femmes iraniennes qui défendent la liberté. Avec mes collègues européens, nous avons adopté déjà 5 trains de sanctions contre les responsables de ces crimes. Et ce Conseil ne peut pas non plus accepter la politique d'otage d'État pratiquée par l'Iran. Les autorités iraniennes doivent libérer sans plus de délai tous les ressortissants étrangers et mettre fin à ces honteux chantages. Le non-respect des droits universels, c'est aussi ce qui se passe en Afghanistan, où les talibans pratiquent une politique de ségrégation contre les femmes et les filles. Elles sont progressivement chassées de la vie et des espaces publics, hors de l'école, hors des universités, hors de l'économie, hors même des actions humanitaires qui bénéficient pourtant à la population afghane. Ces violations systématiques vont au-delà de la très grande privation de liberté, au-delà du contrôle social. Les femmes et les filles afghanes sont, par obscurantisme, confinées à l'obscurité. Monsieur le Président, l'intolérable prend racine dans l'intolérance. C'est pour cela que la France ne transigera jamais dans sa défense de l'égalité et des libertés. Nous tous, au Conseil et au-delà, devons agir résolument. Cette action, nous souhaitons continuer de la porter au Conseil des droits de l'homme, auquel la France est candidate pour le mandat 2024-2026. Candidate pour agir et avec un solide bilan à défendre. Pour le prochain mandat, nous proposerons à nos partenaires de poursuivre ensemble une ambition, celle de sociétés plus justes, plus libres et plus équitables. Nous sommes à l'œuvre pour défendre sans concession l'égalité et les libertés. L'égalité entre les femmes et les hommes et la liberté des femmes d'abord. Les femmes doivent faire valoir partout leur droit, celui d'être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes, d'avoir accès aux processus de décision publics et privés, celui de vivre, travailler, se mouvoir à l'abri des violences sexuelles et sexistes, celui de pleinement et librement disposer de leur corps et donc d'accéder à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Nous continuons de mener campagne pour l'universalisation de la Convention d'Istanbul et je veux ici rendre hommage aux femmes qui risquent leur vie pour la liberté. Je réunirai plusieurs d'entre elles à Paris à l'occasion du 8 mars. Notre défense de l'égalité, c'est aussi celle des droits des personnes LGBT+. Je lance un appel à la dépénalisation immédiate et complète de l'homosexualité. Nous continuerons bien sûr notre combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, en tout lieu et en toutes circonstances. Les droits que nous défendons, c'est aussi le droit à une information libre et de qualité. Vous connaissez le rôle joué par la France pour la protection des journalistes, pour la liberté de la presse et pour une information plurielle et fiable. Avec 50 États, nous avons lancé le partenariat pour l'information et la démocratie.
nous accueillerons à Paris le Fonds international pour les médias d'intérêt public, cofondé par la prix Nobel Maria Ressa, qui permettra aux médias de pays en développement de garantir leur indépendance financière. Chacun doit pouvoir exercer ses libertés en toute sécurité dans l'environnement numérique, à commencer par les enfants. C'est un autre combat. En Russie, la mise au pas des instituts de recherche a montré les dangers de l'instrumentalisation de l'histoire au service de discours révisionnistes et bellicistes. Nous mettrons la défense des libertés académiques, d'enseignement et de recherche à l'agenda de ce Conseil. Les droits de l'homme sont indivisibles. Je le redis clairement, il n'y a ni concurrence ni contradiction entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. À ce titre, la France appelle la Chine à ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme elle l'a fait pour le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Depuis 2015 et notre agenda partagé pour le développement durable, l'agenda 2030 nous engage. Respect de l'état de droit et développement. Partout dans le monde, une personne doit avoir le droit de dire ce qu'elle pense, aussi bien que le droit de vivre dans un environnement sain. La France est engagée pour la solidarité et cela continuera de faire partie de son action, y compris au sein de ce Conseil. Enfin, la France sera engagée contre l'impunité. L'injustice fait obstacle à la paix, à la réconciliation et donc à la fin des cycles de violence. Ce travail de réconciliation, je l'ai vu engagé en Éthiopie quand je m'y suis rendue avec ma collègue allemande, Annalena Baerbock. C'est un travail essentiel. Monsieur le Président, personne ne doit se résoudre à constater sans rien faire les violations si nombreuses des droits de l'homme. Vous pouvez compter sur la France pour continuer de défendre le progrès vers des sociétés qui rendent justice, font œuvre de mémoire, protègent les droits, les libertés et l'égalité. Je vous remercie. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Silvio Luis de Almeida, Minister of Human Rights and Citizenship of Brazil. Sir, you have the floor. Senhor Vice-Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, Senhora Alta Comissária Adjunta das Nações Unidas para Direitos Humanos, representantes permanentes, membros do secretariado, amigos e amigas. No momento em que subo nessa tribuna, meu coração e minha consciência transbordam a certeza de que o meu país e o mundo encontram-se em uma encruzilhada histórica. Como vi sentiu Nelson Mandela, aqui já mencionado, ao tomar posse como presidente da África do Sul, eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas. O momento de transpor os abismos que nos dividem. O momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E, sobretudo, para aqueles que, como diz o líder indígena, Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade. Neste ano em que comemoramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Conferência Mundial de Viena, devemos olhar para trás e refletir sobre tudo o que conquistamos até aqui. Mas devemos também ter a coragem de olhar para frente e ver o quanto nos falta ainda para garantir a dignidade, a paz e a prosperidade para os nossos povos. Devemos, como um dia fez Aimé Césaire,
despir todos os pseudo-humanismos de suas vestes pomposas e olhar claramente o que neles resta das concepções parciais, tendenciosas e mesmo racistas de direitos humanos. A seletividade no tratamento e a instrumentalização das pautas dos direitos humanos minam não apenas a credibilidade, mas, sobretudo, a efetividade das instituições internacionais. Como em muitas ocasiões na história, prezados e prezadas, os condenados da terra nos advertem: o rei está nu. Ouçamos a essas advertências e não tenhamos medo de construir o novo. Não tenhamos medo de denunciar os clubes da humanidade e construir com o nosso engenho e suor a verdadeira humanidade comum, que seja fruto da solidariedade, na diversidade e jamais da opressão e do silenciamento. No Brasil, sob a liderança do presidente Lula, estamos empenhados em fazer a nossa parte, reconstruindo os laços sociais entre os brasileiros e traçando uma política de direitos humanos com ampla participação popular. As dificuldades são muitas. O que encontramos foi um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas e Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. No mesmo sentido, foram recriados o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher. No Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, o qual tenho a enorme honra e responsabilidade de chefiar, elaboraremos em conjunto com a sociedade civil um Plano Nacional de Proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. E instituiremos um marco legal para o programa de proteção. Impulsionaremos nesse sentido a ratificação do Acordo de Escazú. Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos. Também não esqueceremos os brasileiros e brasileiras que, em decorrência de suas posições políticas ou atividades acadêmicas, tiveram sua integridade física ameaçada e viram-se obrigados a deixar o país no último período. A estes expresso minha solidariedade e meu compromisso, na condição de ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, pela construção de um ambiente político livre do ódio e da perseguição. Senhoras e senhores, no combate ao trabalho escravo, que ainda é um desafio em pleno século XXI, daremos renovada atenção aos recortes de gênero e raça, ao trabalho escravo doméstico, à reinserção das vítimas, à relação com o tráfico de pessoas e ao envolvimento de empresas em sua perpetuação. Aliás, o tema empresa e direitos humanos tem se tornado central diante da atuação transnacional das corporações e as assimetrias regulatórias entre países. Atuaremos de maneira decisiva nesse tema nos contextos doméstico e internacional. Nos comprometemos a lutar também contra a violência, sobretudo a violência estatal, massivamente voltada contra a juventude pobre e negra do Brasil, sob a forma de execuções sumárias, tortura e toda sorte de desigualdades. Pela primeira vez em nosso país, temos uma secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, liderada pela companheira Simila Ra, que compõe nossa delegação. Criamos também uma diretoria para a promoção dos direitos da população em situação de rua, que terá como norte a recuperação da dignidade desse segmento. As mulheres terão seus direitos sexuais e reprodutivos restabelecidos no Brasil e o Sistema Único de Saúde voltará a acolher de maneira adequada e humana as mulheres vítimas de violência. Aliás, no campo do direito à saúde, tema que o Brasil lidera neste Conselho, voltaremos a ter como base a ciência e daremos novo fôlego à luta antimanicomial,
ao enfrentamento ao HIV e à AIDS e à defesa do acesso equânime a medicamentos e vacinas, particularmente no contexto de pandemias como a que nós vivemos hoje. Nessa mesma interface, estamos agora dando prioridade a uma política de acolhimento de crianças e adolescentes órfãos da Covid-19. Tensionamos ratificar o mais breve possível a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e retomar a plena implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No campo da memória, verdade e justiça, tão vilipendiado nos últimos anos no Brasil, revisamos a composição da Comissão de Anistia e restabeleceremos a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. A memória nacional relacionada à herança maldita da escravidão finalmente ganhará a tão necessária atenção que merece. Como disse anteriormente, no entanto, temos a plena consciência de que, mesmo trabalhando com todas as nossas capacidades, precisamos do mundo. Proponho a este Conselho 4 alianças necessárias que aqui queremos construir. A primeira delas é a Aliança pela Sobrevivência, um chamado de Davi Copenaua Yanomami, do coração da floresta amazônica, nos adverte que estamos diante da queda do céu. Saibamos ouvir esse chamado e redobrar nossos esforços por modos de vida que nos permitam viver em paz com o nosso planeta, senhoras e senhores. A segunda é a Aliança pela Vida Decente. Precisamos não só erradicar a pobreza, mas também promover a dignidade do trabalho e do lazer. Mesmo aqueles que se acham privilegiados vivem hoje inseguros e adoecidos por um modo de produzir e distribuir riquezas que não deixa vencedores. A terceira aliança é a Aliança pelo Direito ao Desenvolvimento. Os povos americanos, como dizia a intelectual brasileira Lélia Gonzalez, e de todo o sul global, precisam reinventar o direito ao desenvolvimento, para que este penetre definitivamente na gramática das lutas populares da periferia do capitalismo. A quarta e última aliança é a Aliança contra o Ódio. Nossos países assistem perplexos à rápida propagação de discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia. A extrema-direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras. Acreditamos na força da cooperação e do diálogo para fazer valer as promessas da Carta das Nações Unidas. Nesse sentido, reiteramos nosso profundo compromisso com o mecanismo de revisão periódica universal, que trata de maneira equânime a situação de direitos humanos em todo o mundo, assim como com os procedimentos especiais com os órgãos de tratado. Aproveito a ocasião para anunciar que o novo governo brasileiro reavaliou as 306 recomendações do último ciclo da revisão periódica universal, a fim de que a nova política nacional de direitos humanos esteja refletida em nossas posturas no plano internacional. Estamos, nesse momento, em cooperação com o Paraguai, iniciando a implantação de mecanismos de monitoramento destas e de outras recomendações. Por fim, gostaria, senhoras e senhores, de relembrar e de recordar a candidatura do Brasil à vaga neste Conselho de Direitos Humanos para o mandato de 2024-2026. Para tanto, peço o apoio dos países aqui presentes para que possamos contribuir de maneira renovada com a promoção dos direitos humanos em todos os lugares e para todos os povos. Muito obrigado. Thank you. Excellencies, distinguished participants, this was the last speaker on my list for this meeting. We will now have a short technical break and reconvene in a few minutes to continue with the high-level segment. I hereby close the second meeting of the 52nd session of the Human Rights Council. Thank you.
Excellencies, distinguished participants, I hereby declare open the third meeting of the 52nd session of the Human Rights Council. Before we begin, I would like to inform everyone that the high-level segment will continue this afternoon until 5 p.m. We will then begin the annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming at 5 p.m. and it will continue until 7 p.m. I wish to thank the conference services for their flexibility. We will now continue with the high-level segment. I have the honor to give the floor to Her Excellency Mrs. Tanja Fajon, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of Slovenia. Ma'am, you have the floor. Mr. President, Excellencies, we are meeting in the shadow of the devastating earthquakes in Turkey and Syria, a brutal war in Ukraine, and many other humanitarian tragedies, conflicts, and human rights violations around the globe. This is the time to recommit to the UN Charter and the international law, to join forces to protect human lives and dignity, and to stand together in solidarity. The need for multilateralism, dialogue and cooperation is now greater than ever before. And this is what will guide Slovenia's actions if elected as a non-permanent member of the UN Security Council later this year. All human beings are born free and equal in dignity and rights, is the timeless message of the Universal Declaration of Human Rights adopted 75 years ago. Now is the time to recapture its spirit and live up to its highest standards. Out of respect for our common humanity, we have to find the determination to protect all human rights for all in this era of global insecurity. 30 years ago, meetings in Vienna led to the establishment of the High Commissioner for Human Rights and his office. As a staunch supporter of the High Commissioner's mandate and his independence, I would like to take this opportunity to wish him every success in fulfilling this important mission. Slovenia will continue to support the office financially and advocate for more predictable funding. It will also continue to contribute to the Trust Fund for participation of LDCs and SIDS in the work of the Council. Mr. President, there are no first or second-rate rights. What matters is making sure that we do not regress from what has been achieved so far and work together better to ensure that the most vulnerable and underprivileged also gain access to the world's resources and riches. Women's rights are human rights. Women and girls hold immense potential for a better future. Gender equality and full participation of women and girls in all segments of our societies are fundamental to achieving the SDGs, Sustainable Development Goals. This is Slovenia's priority, both nationally and its foreign policy. Our development cooperation supports women and girls across the globe, from training Venezuelan women in mediation and conflict resolution, beekeeping workshops for Afghan refugee girls in Iran, to medical care for women and girls in Afghanistan and for Syrian refugee women and girls in Lebanon. I remain deeply troubled that the Taliban in Afghanistan denied the right to women and girls to higher education, work and freedom of movement,
and that Iran is limiting the freedom of expression and assembly and imposing the death penalty on peaceful protesters. Slovenia stands in solidarity with the women, men and children whose lives are affected by the unjustified Russia's aggression against Ukraine. We are voicing grave concerns over the reports of growing numbers of civilian casualties and alarming testimonies of sexual and gender-based violence and forced deportations of children. Indiscriminate attacks against civilians and deliberate destruction of critical infrastructure constitute the most serious crimes. All those responsible must be held to account. Slovenia supports the efforts to achieve a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, consistent with the UN Charter and international law. Mr. President, we have to act now to address the challenges of the future, such as planetary crisis and demographics. Slovenia is proud to be in the core groups of countries promoting two groundbreaking initiatives. Firstly, the Human Rights Council and the UN General Assembly recognize the human right to a clean, healthy and sustainable environment. Our engagement is an expression of Slovenia's broader commitment to climate and water agenda. The next step is making sure that this right is implemented. And secondly, for over a decade, Slovenia has engaged in addressing the human rights of older persons on the international level. The High Commissioner made it clear in his report to this Council, with a rapidly aging global population and the fragmented system of international protection of older persons, the time is ripe to take a step towards a legally binding instrument. My country stands ready to contribute to this process. Ladies and gentlemen, we cannot have prosperity and peace without respect for human rights, and the protection of the most vulnerable groups is essential. The protection of minorities and ensuring full implementation of their rights in keeping with international legal obligations remains at the top of Slovenia's human rights agenda and a vital element of cooperation with our neighbours. The solutions we need must be global. Overcoming the traditional silos approach and working in synergy is the only way to address the human rights challenges of today and tomorrow. And in these efforts, political will and constructive dialogue are of paramount importance. Thank you. Thank you. We will now call on, I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Don Alfonso Nso Mukoy, Third Vice Prime Minister in charge of Human Rights of Equatorial Guinea. Your Excellency, you have the floor. Señor Presidente, señor Alto Comisionado, distinguidos delegados, señoras y señores. En nombre de la República de Guinea Ecuatorial, de su gobierno y de su presidente, Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, les expresamos un saludo de paz, de sosiego y de solidaridad. Nos sumamos a las felicitaciones de los oradores precedentes al señor presidente del Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en un contexto de homenaje que vos merecéis en la responsabilidad de dirigir este 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Auguramos un gran éxito en el desarrollo de los trabajos. Señor Presidente y distinguidos delegados, me cabe el alto honor de presentarme de nuevo ante vuestras excelencias
para informar sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial, así como los esfuerzos que están llevando a cabo nuestras instituciones democráticas que tienen su fundamento en la promoción, protección y garantías de los derechos humanos. Señor presidente, Guinea Ecuatorial ha redoblado esfuerzos para consolidar un Estado comprometido en la garantía y protección de los derechos humanos y poner en práctica las obligaciones y acciones que derivan de los tratados internacionales que es parte. Reiteramos el compromiso de Guinea Ecuatorial con los sistemas internacionales de derechos humanos y expresamos nuestra predisposición de mantener una estrecha cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos. En los últimos años hemos implementado acciones positivas y conseguido importantes logros como la lucha contra la trata de personas, la lucha contra la corrupción, las inspecciones periódicas en todos los retenes policiales y en todas las cárceles públicas para verificar posibles detenciones arbitrarias o arrestos ilegales, el reforzamiento de las capacidades a policías y gendarmes para una mejor aplicación de la Ley número 6/2006, de fecha 2 de noviembre, sobre la prevención y sanción de la tortura. Con la asistencia de UNICEF, se ha puesto en marcha el proyecto de modernización del sistema del registro civil de nacimientos de niños y se ha elaborado un anteproyecto de ley de registro civil en Guinea Ecuatorial. Señor presidente, la tasa de desempleo en Guinea Ecuatorial se ha reducido porcentualmente, absorbiendo a más de 4.000 jóvenes para prestar servicios en la función pública como funcionarios, mediante criterios de selección basados en el principio de meritocracia después de un concurso de oposición pública. En el marco de la implementación de las recomendaciones de nuestro último examen periódico universal, Guinea Ecuatorial ha sancionado la Ley número 4/2022 de fecha 17 de agosto, el Código Penal, cuyo artículo 26 dice: en la aplicación de las penas queda totalmente abolida la pena de muerte en la República de Guinea Ecuatorial. Este Código Penal es un instrumento propio y adaptado a las exigencias legales de la sociedad ecuatoguineana y recoge varias modificaciones acordes a los estándares de garantías de derechos humanos. Señor presidente, Guinea Ecuatorial ha asumido el compromiso de forjar una democracia firme en la que sostenemos la independencia del Poder Judicial y una garantía jurídica en sus relaciones internacionales dentro del respeto escrupuloso de su Constitución. Se ha concertado acuerdos sobre la promoción de los derechos humanos con el PNUD, la UNICEF y el Centro de Derechos Humanos y Democracia de las Naciones Unidas para África Central. Actualmente Guinea Ecuatorial está trabajando en el reforzamiento de las capacidades para una institución nacional de derechos humanos independiente y que funcione mediante los principios de París. Señor presidente, distinguidos delegados, quiero hacer constar que en el año 2017 Guinea Ecuatorial sufrió un intento de desestabilización, una tentativa de invasión mercenaria organizada por los enemigos detractores de la paz que goza nuestro pueblo. Todos los implicados en esta evasión mercenaria han sido enjuiciados con todas las garantías procesales y están cumpliendo sus respectivas condenas. Señor presidente, mi delegación hace partícipe a este Consejo de Derechos Humanos que la permanente actitud de España de perdurar
de perturbar la política interna de Guinea Ecuatorial, ha inducido al Parlamento Europeo a dictar la resolución de fecha 16 de febrero 2023 sobre la violencia contra los activistas de la oposición de Guinea Ecuatorial, en particular el caso de Julio Obama Mifuman 2023-2552 RSP. La resolución del Parlamento Europeo se funda en especulaciones, puesto que no existe prueba alguna de que el juicio realizado contra los referidos se haya realizado sin garantías, ni la existencia de que Obama Mifuman haya fallecido como consecuencia de torturas. Contrariamente, consta que el señor Obama Mifuman padecía de varias patologías crónicas y falleció como consecuencia de las mismas, por tanto, de muerte natural, habiendo en todo momento contado con la asistencia médico-sanitaria en varios hospitales del país a cuenta del gobierno ecuatoguineano, así como la asistencia consular española. El pueblo de la República de Guinea Ecuatorial se siente profundamente indignado por el contenido de esta resolución, que por un lado, y sin examen previo, asume la tesis de España con respecto a Guinea Ecuatorial, y por otro, no entran en efectuar un examen objetivo de la realidad del país, adoptando posicionamientos unilaterales contra la República de Guinea Ecuatorial. Consideramos que el proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos nos debe llevar a consolidar una sana convivencia en términos de universalidad, objetividad e imparcialidad. Guinea Ecuatorial concede una mayor importancia a la consolidación del examen periódico universal como principal avance del Consejo de Derechos Humanos. Podemos decir que este mecanismo sienta las bases para la interacción entre los Estados. Las Naciones Unidas y sus mecanismos abrieron el espacio para que los Estados presentes logren sus logros y desafíos de manera abierta y transparente. Es por lo que pedimos que mantengan el respeto de nuestras instituciones y a la sociedad ecuatoguineana en su lucha para el cumplimiento de los compromisos asumidos como un Estado soberano, democrático y de derecho. Señor presidente, hace 2 semanas atrás que se declaró en la República de Guinea Ecuatorial una alerta sanitaria por un brote de la enfermedad del virus de Marburgo en algunas zonas de la parte continental del país, en las provincias de Quientem y Huelenzas. Para prevenir la extensión de este flujo, de dicho brote en todo el ámbito nacional, el Gobierno ha tomado ciertas medidas de control y lucha contra esta enfermedad en los siguientes términos. Se han activado 2 comités sanitarios, uno político y otro técnico, para coordinar la respuesta a la emergencia. Se ha constituido un comité de crisis con los expertos de la Organización Mundial de Salud y así elaborar un plan estratégico de contingencia y respuesta a la emergencia. Se ha limitado la movilidad de la población en las zonas afectadas y se han movilizado recursos económicos, más de 200 millones de francos CFA para materiales y protección de la población. Ratificamos nuestro compromiso, el compromiso de la República de Guinea Ecuatorial con los sistemas internacionales de derechos humanos y abrimos siempre el país al escrutinio de la cooperación internacional. El Gobierno de Guinea Ecuatorial expresa su voluntad de seguir mejorando esta cooperación, a la vez que espera y desea la asistencia técnica en varios segmentos de derechos humanos. Muchísimas gracias. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Johan Forsell, Minister
for International Development, Cooperation and Foreign Trade of Sweden. You have the floor, Excellency. Mr. Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen, there are moments in history when one era ends and another one begins. The 24th of February last year, almost exactly 1 year ago, was such a date. Russia's illegal full-scale invasion of Ukraine marked a clear turning point. I welcome the Human Rights Council's condemnation of Russia's aggression against Ukraine, which is not just an unprovoked attack on a sovereign state, but also a violation of international law, including the UN Charter. We salute the heroic efforts of the Ukrainian people, defending not only their country, but also the principles of freedom and sovereignty. Totalitarian states, regardless of their brutality, can never take away our firm belief in freedom and the rule of law. Sweden will continue to support full accountability for the crimes committed as part of Russia's aggression in Ukraine. The executions, the torture, the sexual violence and the illegal deportations, all crimes must be investigated. All those responsible must be brought to justice. It is imperative, as a matter of justice for the victims, as a deterrent against future human rights violations, but also to uphold respect for international law. The reports of the International Commission of Inquiry on Ukraine and of the High Commissioner will be important contributions to the international efforts to ensure that there will be no impunity. Mr. Vice President, this year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. A great achievement, and its importance and impact are hard to overestimate. The Declaration and all the human rights treaties that followed have transformed our societies and our world in profound ways. The past 75 years have proven that human rights, democracy and the rule of law are not just words on a paper. If respected, they are a blueprint that can and have shown us to build societies that are more free and more just, with less hunger and less fear. That is our heritage, and that is what we now must build on, because the work is far from over. As we mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we recall not just the rights attained, but also the rights that are still denied. Mr. Vice President, unless we embrace freedom of expression online and offline, free media, and the rule of law, will we struggle to find lasting solutions to our challenges. Only an open society that can freely draw on the genius, the competing views, and diverse voices of all its members will be innovative enough to deliver what we need, a decent and sustainable future for all. My government's determination to protect human rights, democracy and the rule of law remains unabated, and our support to civil society actors and those defending democracy and human rights is steadfast. In the same way, unless we embrace gender equality, we will never succeed in building peaceful or prosperous societies. The great advances in women's and girls' enjoyment of human rights, including sexual and reproductive rights in the post-war period, have gone hand in hand with an unparalleled democratic and economic development. And let me underline that human rights are and must be universal and should be fully enjoyed by all, irrespective of gender, religion, ethnic background, disability, sexual orientation or gender identity. At this session and over the coming years, this Council will address many of the key issues before us, such as the serious situations in Iran and in Afghanistan. A lot is at stake. Will the open standards that form the foundation of today's digital world be replaced by protocols that give states control over critical data flows? Will human rights-based or authoritarian principles form the basis of the artificial intelligence technology that will shape much of our future? Mr. Vice President,
I started my intervention here today by saying that we live in a new era. And in this new era, we see an increasing competition over values and narratives, opposing views of how societies should be organized. We see efforts by major powers to create political and economic dependencies to bolster their positions. In this era, it is more important than ever that the Human Rights Council steps up to its role as the global body charged with protecting and promoting international human rights law. By promoting international cooperation and developing the normative framework, but also by addressing the violations and demanding accountability from those responsible. Civil society, human rights defenders, and victims of human rights violations must be able to make themselves heard in this Council without fear of reprisals. The new High Commissioner and his office must be empowered and financed to carry out their work with full independence. Mr. Vice President, human rights, freedom, democracy, and the rule of law are core values for Sweden. We will always react when there is systematic oppression and when rights are violated or abused. And we will always believe, like the drafters of the Universal Declaration 75 years ago, that the best world is a world where freedom and equal value of every one of us is respected. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Hala Maziad Al Tuwai, President of the Saudi Human Rights Commission of Saudi Arabia. High Excellency. السيد نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسرني في البداية أن أهنئ سعادة السيد فاكلاف بالك على انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، وأهنئ السيد فولكر تيرك على تعيينه مفوضا ساميا لحقوق الإنسان، متمنين لهم جميعا التوفيق والنجاح لأعمال هذه الولاية التي ننظر إليها جميعا بأهمية بالغة. السيدات والسادة، نشهد الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل مرتكزا لجميع حقوق الإنسان، وإننا إذ نذكر بهذا الحدث التاريخي لنؤكد بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقتضي بذل جهود حثيثة ومستمرة وتحقيق تحولات على أرض الواقع تجسد أهداف هذا الإعلان. ونحن في المملكة العربية السعودية نشهد تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة، حيث تعد رؤية المملكة 2030 إطاراً لرسم السياسات العامة للدولة على 3 محاور: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ويندرج تحت كل محور عدد من الأهداف والبرامج المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. واشتملت الرؤية على عدد من الحقوق، من أبرزها الحق في الأمن، الصحة، العمل، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة وتكوين الجمعيات. ونتيجة للرؤية تشهد المملكة اليوم إصلاحات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، محورها الرئيس الإنسان، حيث عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات التي شملت نظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية، ويجري حاليا العمل على إعداد مشروعي نظام العقوبات ونظام المعاملات المدنية. السيدات والسادة، فيما يتعلق بحقوق الطفل، فقد تم إطلاق مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لحماية الأطفال في الفضاء السبراني، بهدف مواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال، والتي يجري تفعيلها مع العديد من المنظمات الدولية. كما صدرت في المملكة السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال
بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم. وفيما يتعلق بالحق بالعمل، فقد سجل معدل البطالة خلال الفترة من 2016 إلى 2022 انخفاضا كبيرا من 11.6% إلى 5.8%. كما صدرت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، والتي تهدف للقضاء على أي تمييز في هذا المجال. وفي مجال الحق في السكن، فقد ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% في عام 2017 إلى أكثر من 60%. وبالنسبة للحق في بيئة سليمة، فإن المملكة ملتزمة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي. وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ضمن سعي المملكة لتعزيز شراكتها إقليميا ودوليا في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها. وقد أعلنت المملكة عن الإسهام بمبلغ $2.5 دعما لمشروعات المبادرة وميزانية استضافة الأمانة العامة على مدى 10 سنوات القادمة. السيدات والسادة، حققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة، حيث تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل. وقد تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين عام 2021. ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 حتى 2022 من 21.2% إلى 34.7%. وزاد معدل مشاركتها الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37%. كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة خلال الفترة من 2017 إلى 2021 من 28.6% إلى 39%. السيدات والسادة، من منطلق اهتمام المملكة بالحق في التعليم، فقد تجاوزت جهودها الإطار الوطني وصولا إلى دعم هذا الحق على المستوى الإقليمي والدولي، إيمانا منها بالدور الجوهري للتعليم في النهوض بالإنسان وتحقيق تطلعاته إلى حياة كريمة، حيث قدمت مساعدات تنموية وإنسانية للعديد من الدول بلغت أكثر من $3 مليار. كما عملت حكومة بلادي على تعزيز الأمن الغذائي عالميا من خلال تقديمها مساعدات بلغت ما يقارب $3 مليار. وانطلاقا من حرص حكومة بلادي على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية وتنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال. وقد بلغ إجمالي المساعدات حتى هذه اللحظة أكثر من $160 مليون. وتأكيدا لدعم حكومة بلادي لأمن واستقرار اليمن ووقوفها مع الشعب اليمني الشقيق، فقد قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية للأشقاء في اليمن بمبلغ يزيد على $10 مليار، إضافة إلى ما يقوم به البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية بلغت ما يقارب $1 مليار. السيدات والسادة، انطلاقا من قيم المملكة الراسخة ودورها الريادي وسعيها لإرساء الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر جهدا في دعم القضايا الإنسانية، ومن ذلك إبداء المملكة استعدادها للوساطة بحل الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن إسهام وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في إطلاق سراح العديد من الأسرى وعودتهم إلى بلدانهم. وفيما يتعلق بقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من التعليم الجامعي، فإن حكومة بلادي تبدي أسفها الشديد لهذا القرار وتدعوها للتراجع عنه لتمكين المرأة من التمتع بكامل حقوقها دون تمييز. كما تعرب حكومة بلادي عن إدانتها واستنكارها لقيام عدد من المتطرفين بإحراق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، وتؤكد على ضرورة التقيد بالمبادئ والأحكام التي نصت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. ختاما، السيدات والسادة، تؤكد حكومة بلادي عزمها على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من قيمها الراسخة
وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار، كما تؤكد على أهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية. وتدعو حكومة بلادي مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياته تجاه تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم في جو من الحوار البناء والالتزام بالشفافية والموضوعية وتعزيز ثقافة التسامح. كما تؤكد حكومة بلادي على ضرورة إعطاء جميع حقوق الإنسان القدر ذاته من الاهتمام، بحيث لا يتم التركيز على حقوق على حساب أخرى، إعمالا لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Your Excellency. Now I have the honor to receive via video His Excellency Mr. Qin Gang, Minister for Foreign Affairs of China. 习先生，各位同事，2022年10月，中国共产党第20次全国代表大会成功召开，擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。实现中国式现代化的过程，也是不断推动人权事业发展的进程。习近平主席指出，我们将坚持走中国人权发展道路，积极参与全球人权治理，推动人权事业全面发展。中国人权事业取得历史性成就，关键在于我们走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国将沿着这条道路坚定不移地走下去。我们把14亿人民的幸福生活作为最大的人权，把14亿人民的切身利益作为一切工作的出发点和落脚点，让14亿人民成为人权事业的最主要参与者、促进者和受益者，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。我们历史性地解决了绝对贫困问题，中华大地全面建成小康社会。我们建成世界上最大规模的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。我们全面贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，促进全体人民共同富裕。我们确立国家尊重和保障人权的宪法原则，全面推进依法治国，提升人权法治化保障水平，维护社会公平正义。我们不断发展全过程人民民主，中国人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。我们弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，深入参与联合国人权事务，认真履行国际人权义务，积极提出中国主张倡议，同人权高专和各国开展建设性对话与合作，促进全球人权治理体系改革和建设。各位同事，75年前，世界人权宣言在二战废墟中诞生。宣言声明对基本人权的尊重和保护，成为国际人权事业的里程碑。30年前，维也纳宣言和行动纲领明确各类人权平等地位，发展促人权、合作促人权的理念日益深入人心。当前，新冠疫情阴霾未散，全球经济面临衰退风险，粮食和能源危机，产供量断裂，气候变化等全球性问题层出不穷，国际人权事业发展面临严峻挑战。面对新形势新任务，我们必须认真思考，如何更好促进和保护人权，如何加强和改进全球人权治理。中国主张坚持走符合各国实际国情的人权发展道路。
人人得享人权是全人类共同追求。同时，各国历史文化传统、具体国情、人民诉求千差万别，世界上不存在定于一尊的人权保障模式。各国自主选择人权发展道路的权利必须得到尊重。照搬照抄别国模式只会水土不服，强加于人更会贻害无穷。坚持全面促进和保障各类人权，人权是不可分割的，生存权和发展权是首要基本人权，公民权利和政治权利、经济社会文化权利必须同等重视，系统推进。人人生而平等，各国也都是国际社会平等一员。要更加重视发展中国家面临的人权挑战，更多关注发展中国家的人权诉求。单边强制措施违反国际法，侵害当事国人民基本人权，必须立即无条件取消。坚持国际公平正义，推进国际人权事业健康发展，需要的是团结而非分裂，是合作而非对抗。任何国家都没有资格当人权判官，人权不能成为干涉别国内政、遏制别国发展的借口。各国应恪守联合国宪章宗旨和原则，在平等和相互尊重的基础上开展人权交流与合作，共同反对有的国家将人权问题政治化、武器化、工具化，反对有的国家无视并无力解决本国国内存在的严重人权问题，却到处充当人权教师爷，对别国指手画脚。坚持对话合作，人权理事会应成为建设性对话与合作的大舞台，而不是政治操弄和阵营对抗的角斗场。人权理事会应坚持联合国会员国主导原则，人权条约机构和特别机制要恪守授权，同会员国架起沟通桥梁。只有秉持公正、客观、非选择性、非政治化原则，联合国人权系统才能良好运转，为国际人权事业发展持续注入正能量。各位同事，中国是一个统一的多民族国家，56个民族多元一体，交织交融，像16字一样紧紧抱在一起，形成了守望相助的中华民族共同体。一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展。我们对此坚决反对。我们欢迎不带偏见的各国人士到中国走一走、看一看，亲眼见证事实，了解真相。香港国安法实施以来，香港国际金融、航运、贸易中心地位进一步稳固，在全球法治、安全、营商环境等多项指数排名稳居前列。香港居民的各项合法权利和自由得到更好保障。香港正处于由乱到治，走向由治及兴的新阶段。我们将坚定不移、全面准确贯彻一国两制方针，坚决维护国家主权、安全、发展利益，保持香港繁荣稳定。香港的明天会更加美好。地球是人类赖以生存的唯一家园。日本政府决定向海洋排放福岛核事故污染水，关乎全球生态环境安全和各国人民健康权。目前，日本待排放的核污染水高达130多万吨，含有60多种放射性核素，有些核素目前还没有公认有效的技术进行净化处理。预计核事故污染水排放的时间将长达30年之久。福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，核污染水排海10年后，有关放射性核素
将蔓延至全球海域。这不是日本一家的私事，各国应敦促日方正视国际社会合理关切，履行应尽国际义务，以公开、透明、科学、安全的方式处理核污染水。主席先生，各位同事，新的一年，我们愿同各方携手努力，共同推进全球人权保护事业，推动构建人类命运共同体。预祝本届人权理事会取得积极成果。谢谢。Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to Her Excellency Mrs. Dominique Kassler, Minister for Foreign Affairs, Education and Sport of Liechtenstein. You have the floor, ma'am. Mr. Vice President, Excellencies, colleagues, dear ladies and gentlemen. Let me start by expressing my sympathy towards the thousands of victims of the catastrophic earthquake in Turkey and Syria. Liechtenstein expressed its solidarity with the victims in both countries from the first minute and immediately decided to provide emergency relief. And we will consider further contributions in due course. Mr. President, 1 year ago we met at the Human Rights Council in complete shock about the tragedy that the Russian aggression against Ukraine has brought to the Ukrainian people. Now, 1 year into this unprecedented and unprovoked war of aggression, we are still in shock over the overwhelming evidence of crimes that have been committed, as well as the human rights and humanitarian crisis that has unfolded. It is important that the perpetrators of the most serious crimes in Ukraine, in the context of the ongoing Russian aggression, are held accountable. In this respect, Liechtenstein strongly supports the establishment of a special tribunal on crime of the aggression, as aggression is ultimately the origin of all other international crimes committed in Ukraine. Given that the crime of aggression is a leadership crime, it is also of crucial importance to ensure that there are no immunities, including for head of states and other persons in political leadership positions. A special tribunal for the crime of aggression, created through an agreement between Ukraine and the United Nations on the recommendation of the UN General Assembly, would ensure such comprehensive accountability and help deter would-be aggressors in the future. Liechtenstein continues to stand in solidarity with the Ukrainian people and reaffirms its support for the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine. In 2022, Liechtenstein provided approximately 2 million Swiss francs for humanitarian projects in Ukraine and its neighbouring countries. We have focused on emergency relief, support for displaced people in and from Ukraine, as well as on projects to ensure accountability for the most serious crimes. Liechtenstein will continue its humanitarian engagement in Ukraine and will also do its part when it comes to reconstruction. Mr. President, the international community celebrates this year many anniversaries of important human rights documents, including the 75th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the 30th anniversary of the Vienna Declaration and Programme of Action, as well as the 25th anniversary of the Rome Statute of the International Criminal Court. These anniversaries remind us that the international community came together decades ago to agree on key principles, to uphold human rights and fundamental freedoms, and to prevent and respond to violations thereof,
as well as to international crimes. We should seize these anniversaries as an opportunity to recommit ourselves to the values and principles agreed upon in these milestone documents. Let me be clear. Upholding human rights and fundamental freedoms is a legal obligation and a prerequisite for sustainable development and peace. And whenever governments or de facto authorities decide not to uphold human rights, it has dire consequences for large parts of the populations. We see that, for instance, in Myanmar, where the military coup 2 years ago has led to a further deterioration of the already difficult human rights situation in the country, and in crimes against humanity committed by the Tatmadaw regime. We also see it in Iran, where the peaceful protests in favour of the respect of rights, in particular for women and girls, have been responded to by a violent crackdown resulting in hundreds of deaths and thousands of arbitrarily arrested among protesters. We furthermore see such consequences in Russia, Belarus and Egypt, where individuals are imprisoned for exercising their rights to freedom of expression as well as to freedom of association and assembly. There are obviously also major human rights violations in Afghanistan, where the takeover by the Taliban has led to drastic deterioration of the living conditions for civilians, also particularly women and girls. Mr. President, unfortunately, these examples are only a few among many. It is important that the Human Rights Council addresses these situations and enables discussions on human rights situations which merit the attention of this Council. This is exactly why this Council has been established and all its members adhere to these principles. It is our common responsibility to use this Council as a forum to discuss some of the most pertinent human rights challenges of our time and to find common ground to address them adequately. This includes, among many others, the persistent discrimination of women, contemporary forms of racism, the impact of the environmental crisis and climate change on human rights, as well as challenges for the right to privacy stemming from new and emerging technologies. Liechtenstein will continue to actively promote and protect human rights at the domestic level, but also in foreign policy. We are looking forward to our fourth review under the UPR at the upcoming 43rd session of the UPR in May, and to a constructive engagement with all delegations. Last but not least, I would like to reiterate our strong support for the human rights system and urge all states to actively and constructively engage in order to resolve the human rights challenges we are facing. I thank you. Thank you so much. I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Tordes Kulburon Rikifjord Gylfadóttir, Minister for Foreign Affairs of Iceland. Ma'am, you have the floor. Mr. Vice President, High Commissioner, Excellencies, the past year has been a year that has brought on many disappointments, but it has also been a year of inspiration. The last time I addressed this esteemed body, it was only 4 days after Russia launched its illegal and brutal invasion of Ukraine. When I last spoke here, there was almost a complete consensus that Ukraine's infrastructure and government would soon crumble under the overwhelming weight of the Russian assault. But a time-tested truth has once again been re-established. An overpowering force of arms does not always suffice to defeat an overwhelming strength
of purpose. I mention this here today because I believe that the world has drawn inspiration from the magnificent courage of the Ukrainian people and the dynamic and often poetic words of their leader, President Zelensky. As I said in my speech a year ago, Putin's war is waged against the advance of tolerance, against understanding, against peace. The worldview that the Russian president is offering to the world is based on repression, a stifling of free thought, violent nationalism, and fear of the other. It persecutes those who challenge authority. It stigmatizes for those who, by choice or by nature, are different and unique. For these and many other reasons, Russia's war and Ukraine's defense are relevant to the entire world. The invasion strikes at the heart of the UN Charter and the international rule-based order and is intended to undermine the fundamental human rights that all member states of the United Nations have undertaken to defend. At this juncture, it is encouraging a great majority of all UN member states have stated their clear opposition of this grave assault on the system we have built since the end of World War II. Last week, 141 nations again voted in favour of a resolution demanding the immediate withdrawal of Russia's forces from within Ukraine's internationally recognised borders and emphasised the need to hold those accountable who have committed crimes against international law. Horrendous reports of atrocities, rape, stealing and deportation of children, and forced deportation of children, and other grave human rights violations and abuses have fueled a sense of urgency that we all feel of ending this war and securing a just peace for the people of Ukraine. Iceland remains unwavering in its support and solidarity with Ukraine, and we are committed to playing our part, including in our presidency of the Council of Europe. We also stand with the people of Belarus in their fight for a free and democratic society denied to them by authorities that have also been enabler of this war. The relentless struggle of Svetlana Tsikhanouskaya for the rights of her people is an inspiration to all of us who value human rights. Mr. President, Mr. Vice President, in the past year the world has also been inspired by those in Iran who have risked their all to fight for human rights and an end to the subjugation of women by the state itself. In November, this Council took a stand against the injustice, the blows and the bullets which the Islamic Republic of Iran used in trying to stamp out peaceful protests by establishing a fact-finding mission. I am proud that Iceland played a role in this process. Unfortunately, the people of Iran are still being subjected to brutal violence and arbitrary actions by the state. In Afghanistan, the Taliban are committing the gravest violations and abuses of human rights by excluding half of Afghanistan population from society and the right to education. We call on the Taliban to lift the vast restrictions on women. Mr. Vice President, human rights are a fundamental part of Iceland's foreign policy, and over the past few years, we have increasingly become active in the Council, both as a member in 2018 till 2019 and an observer. As part of our commitment to the Council's work, Iceland is running for a seat on the Human Rights Council for the term 2025 until 2027. Our candidature is supported by all the Nordic states. If elected, we will be resolute in our support for the Council's mandate and will encourage all Member States to live up their human rights obligations and commitments, including through cooperation with the High Commissioner and the Council's mechanism. Mr. Vice President, in too many countries, people are persecuted because of their faith, their political views, or their sexual orientation. Human rights defenders and journalists risk their lives and liberties
every day for calling out these injustices and for engaging in an open, democratic debate. We have a collective duty to promote and protect human rights and freedom of all. And let us not forget that the fundamental freedoms of individuals, including the freedom of assembly, expression, conscience and freedom of thought, are needed to fuel human creativity and innovation, which in turn are the foundation of economic and social progress. The critical importance of this Council has perhaps never been clearer. I wish you all peace and freedom. Thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to receive by video His Excellency Mr. Nikolaos Georgios Dandias, Minister for Foreign Affairs of Greece. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, before I begin, allow me to convey our sincere condolences for the tragic loss of lives following the earthquakes in Turkey and Syria. Greece has expressed its solidarity right from the beginning. Now it is an honor to address the 52nd session of the Human Rights Council. I would like to congratulate Ambassador Balek on assuming the presidency of the Council. I also wish a warm welcome to the new United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Turk. We're looking forward to working with him in the difficult task he has assumed. Mr. President, we're faced with a series of unprecedented crises. The long-term effect of the pandemic, climate change, scarcity of basic goods such as food and water, and of course, prolonged conflicts caused by the blatant violation of international norms. In this context, we need to reaffirm our universal commitment to the respect of international law, and in particular, in the United Nations Charter. 75 years after its adoption, the Universal Declaration of Human Rights is here to underline that there can be no peace if human rights are violated. Unfortunately, on the 24th of February, a year elapsed since Russia invaded Ukraine. I personally have visited Ukraine 3 times since the beginning of the war and one just before. I have seen for myself the suffering of innocent people. I'm apprehensive about the fate of the Greek community in areas now under Russian occupation, including Mariupol. In these challenging times, we stand along with all our partners in seeking justice and accountability. At the same time, we must not forget other conflicts conducive to human rights violations. Syria, Afghanistan, Libya, and Belarus are just a few cases. In this turmoil, Greece once again stood by its principles. Respect for rules-based multilateralism based on international law. After all, not all is doom and gloom. Efforts are being undertaken to improve the human rights situation in several countries. In times of severe challenges, there is one way forward: working together and building bridges in order to reach our common goals. To actively support this effort, Greece has put forward its candidature for the United Nations Security Council for 2025-2026. At the same time, we contribute to resolutions such as promoting cultural rights, sports and the Olympic Games, as well as the human rights in neurotechnology. Mr. President, it is with these priorities and principles that we aim to promote the vital work of the Council. In this vein, Greece presented its candidature for the Human Rights Council in 2028-2030. Greece has never had the chance to serve in the Council before. We will continue working in a spirit of international synergy and dialogue with all relevant United Nations bodies and member states, because we are convinced of the added value of effectiveness of consensus-based approach. Thank you. Thank you. I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Mehmet Kemal Buziye, the Deputy Minister for Foreign Affairs of Turkey,
via video. So you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished friends, I address you today while the Turkish nation mourns its losses following the largest natural disaster of this century. We lost more than 40,000 lives. We have more than 100,000 injured. Earthquakes affected a large area of 110,000 square kilometers. Statistically speaking, this is an area larger than almost 150 states. Many regional countries felt the impact, most particularly Syria. This is the most devastating and unprecedented natural disaster of this century. We are in an undefinable and a deep sorrow. However, as Rumi says, whenever sorrow comes, be kind to it, for God has placed a pearl in sorrow's hand. The pearl was the profound international solidarity that we have been receiving from first day on. The pearl were the tears countless foreign rescue team members from all over the world shed from the joy of saving lives. The whole session would not be long enough for me to give you all the precious examples of support we received and tell you how grateful we are. This solidarity reconfirmed that we should adopt one humanity, one world approach in tackling our problems. Dear friends, despite all the difficulties, Turkey will continue to engage with UN Human Rights Council for protection and promotion of human rights for all. Turkey is committed to Ukraine's territorial integrity and sovereignty, including Crimea, as well as diplomatic efforts to reach a just peace. This is what we did by brokering Istanbul grain deal, mediating prisoners exchange, and facilitating talks on Zaporizhzhia nuclear plant. We reiterate our support for Crimean Tatars' right to live freely and safely in their homeland. Turkey denies all sorts of discrimination, be it in the form of Islamophobia, anti-Semitism, racism, or xenophobia. Most recent despicable acts against our holy book Quran yet again made one thing clear. Hate crime is a hate crime and should not be allowed. Pushbacks, systemic violations of rights of migrants and refugees continue to cause major concern as well. We should not let desperate human beings die, neither in Mediterranean nor at the borders. In Syria, Turkey is trying to revitalize political process, enable safe, voluntary and dignified returns, and eliminate terrorist threats such as PKK, YPG, and Daesh. We facilitated humanitarian assistance to Syria from additional border gates after the earthquake. Also, international community must not allow the situation in Afghanistan deteriorate even further. We remind the interim government that recent limitations on women and girls, such as those on the right to education, are not humane. Establishment of an independent sovereign Palestinian state based on 1967 borders with East Jerusalem as capital is the only way for a just and sustainable peace. The recent escalation will serve nobody's interest. In Libya, free, fair, and nationwide elections under the UN's guidance is key to stability and peace. In South Caucasus, we will continue our sincere efforts for stability, including normalization process with Armenia. While respecting China's sovereignty and territorial integrity, we attach importance to the protection of the rights and freedoms of the Uyghur Turks and other Muslim minorities. It is important that recommendations of High Commissioner for Human Rights be implemented. Turkey wishes a peaceful resolution of the situation in Jammu Kashmir on the basis of UN Security Council resolutions. We reiterate our call for restoration of democracy and improvement of the Rohingyas' living conditions. Finally, let me touch upon Turkish Cypriot people. They were deprived of their inherent rights, namely sovereign equality and equal international status, by force in 1963. They still cannot exercise their basic human rights due to unjust and inhumane embargoes. Their situation should be addressed by this Council. Mr. President, distinguished friends, 2022 was a difficult year with multiple intersecting crises that know no boundaries. The only way to deal with these challenges is through more dialogue,
engagement and cooperation. As the most generous nation per GDP, Turkey has been underlining the importance of international solidarity. This is the approach that will unite us. Once again, from the bottom of our hearts, thank you all for your solidarity. Thank you so much, Your Excellency. I have the honor to give the floor to His Excellency, Mr. Muzaffar Hussein Zoda, Deputy Minister of Foreign Affairs of Tajikistan. Sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Distinguished participants of the session, Tajikistan, from the early days of its independence, has taken a course towards building a secular and democratic state, where the human rights and freedoms are recognized as the highest values. Our country attaches great importance to cooperation with the United Nations structures, including the special procedures. The recommendations made by the special procedures following their visit to Tajikistan are included in the 2021-2023 Action Plan to implement the National Human Rights Strategy for the period up to 2030. Tajikistan also adopted a number of strategic documents in the area of human rights and national action plans to implement the recommendations of the United Nations bodies. These plans provide a set of measures aimed at implementing the recommendations of the United Nations human rights mechanisms, as well as specifying the time frame for carrying out the measures and the government bodies responsible. Distinguished participants, we value the important role played by civil society in actively promoting human rights and engage in collaboration with the civil society institutions. The civil society institutions and international organizations participate in the interagency commissions in an advisory capacity. They are members of the interagency working group established to implement the National Action Plan to prepare for the ratification and implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, covering the period of up to 2024, as well as the Commission on the drafting of the National Health Development Strategy for the period of 2030. Distinguished ladies and gentlemen, Tajikistan is committed to elimination of stereotypes and discriminatory attitudes towards women and ensuring equal rights between men and women in all spheres. Under the government gender policy, women's activism in the public sphere is being encouraged. Strengthening women's political participation and increasing the number of women in public service is a priority of the National Development Strategy for the period up to 2030. And the 2017-2024 State Program for the Education, Recruitment and Appointment of Gifted Women and Girls to Leadership Positions. Distinguished participants, climate change and address its consequences have a profound effect on the enjoyment of human rights for billions of people. Alongside the increase in mud flows and floods, water scarcities and droughts, today the accelerated melting of glaciers, primary source of fresh water on the planet, is of great concern. To this end, our country is actively promoting an integrated approach to addressing water and climate issues. On the 14th of December last year, the United Nations General Assembly, at the initiative of Tajikistan, unanimously adopted the resolution to declare 2025 as the International Year of Glacier Preservation and March 21st as the World Day of Glaciers. At the same time, Tajikistan is dedicated to fulfillment of its obligations to improve access to clean drinking water and sanitation. The Drinking Water Supply and Wastewater Disposal Act were adopted on 19th of July 2019. On the 2nd of April 2020, there was adopted a water code which guarantees the right of access to safe and clean drinking water as an integrated component for the realization of all human rights. Human rights to water and sanitation are essential for eradicating poverty and building peaceful and prosperous societies in which no one is left behind.
On 21st of March, we will gather for the most important once-in-a-generation event in New York, the UN 2023 Water Conference. This will be a crucial moment not only for the water sector, but for everyone working in sustainable development to review and evaluate the progress made and the gaps and obstacles we have encountered in realizing the goals of the water decade, and most importantly, agree on concrete measures and actions. I thank you. Thank you, Your Excellency. I have the honor to give the floor to Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, Secretary General de la Francophonie. Ma'am, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et autres représentants de vos États respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre part de nouveau en ma qualité de secrétaire général de la francophonie aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre de ce segment de haut niveau de la 52e session. En cette circonstance, je tiens à saluer l'action déterminante du groupe des ambassadeurs francophones à Genève qui travaillent constamment à faire avancer les droits humains dans leur pays et dans le monde. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour moi de porter la voix de l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe 88 États et gouvernements sur les 5 continents, rassemblés par le partage de la langue française et de valeurs qui sont au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous commémorons cette année le 75e anniversaire. Ce texte fondamental constitue un bien commun de l'humanité. La francophonie lui a d'ailleurs donné un écho institutionnel dans son espace à travers l'adoption en 2000 de la déclaration de Bamako, texte normatif et de référence pour la promotion et la sauvegarde de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce 75e anniversaire est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru dans la mise en œuvre de cette déclaration universelle, ainsi que de la déclaration et du programme d'action de Vienne. Malgré les difficultés encore réelles, l'espace francophone a engrangé des acquis depuis ces 20 dernières années. Le niveau d'engagement des États membres associés observateurs dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui étaient au départ relativement faibles, a connu une accélération significative. Ainsi, 95,2% de nos États membres ont adhéré au pacte relatif aux droits civils et politiques, 95,2% à la Convention contre la torture et les autres peines et traitements humains cruels ou dégradants, 84,3% à la Convention sur les droits des réfugiés, 88% à la Convention sur les droits des enfants. Et parmi les acquis majeurs figure également l'abolition de la peine de mort dans près des 3/4 des États membres de la francophonie. Depuis 2009, 11 ont aboli la peine capitale, au nombre desquels la République centrafricaine et la Guinée équatoriale en 2022, l'année dernière. À ce jour, la quasi-totalité des États membres de notre organisation peuvent être considérés comme abolitionnistes de facto. S'agissant du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des progrès sont également à saluer. Toutefois, la mise en œuvre doit être davantage renforcée, notamment dans le domaine de la santé, comme la crise sanitaire récente nous l'a révélé. Il s'agit aussi d'accorder une attention plus soutenue aux droits à l'éducation ainsi qu'aux droits des femmes. L'ineffectivité des droits économiques et sociaux constitue un risque pour la démocratie et les droits de l'homme. Elle est aussi une source de crise et de conflits et un obstacle réel au développement de nos États.
je tiens à saluer la coopération remarquable que nous entretenons avec le commissariat aux droits de l'homme dans l'accompagnement de nos États membres, le soutien que nous leur apportons dans le cadre de l'examen périodique universel constitue notamment un réel catalyseur. Ce partenariat mérite d'être approfondi pour mieux répondre aux attentes de nos États membres, comme l'a démontré le 6e séminaire francophone sur l'évaluation périodique universelle que nous avons conjointement organisé en septembre dernier. Notre coopération avec le Haut Commissariat s'est révélée par ailleurs fructueuse dans l'accompagnement et la mise en place et au renforcement des capacités des institutions nationales chargées des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, ce 75e anniversaire est propice au bilan, mais il doit surtout nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Comment en effet mieux assurer la promotion et la protection des droits de l'homme dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux et nombreux défis. Il conviendrait pour la francophonie notamment d'accorder une attention accrue au respect de l'état de droit et des droits de l'homme, à la mise en place des cadres juridiques appropriés dans certains de nos États, à la lutte contre la corruption qui met à mal l'état de droit et entraîne des discriminations potentiellement constitutives de toutes sortes de violations, à la lutte contre la désinformation et le discours de haine qui portent gravement atteinte à la dignité des personnes et peuvent conduire à des situations d'instabilité. Je me félicite que l'Organisation internationale de la francophonie travaille notamment dans la lutte contre la désinformation surtout depuis ces quelques 2 dernières années. Nous devons également porter une attention accrue à l'accès équitable aux vaccins et aux outils de diagnostic et de traitement. Nous devons aussi porter cette attention à la prise en compte de la jeunesse dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Les consultations menées par la francophonie démontrent que la jeunesse francophone, à l'image de la jeunesse du reste du monde, est désireuse d'une société plus inclusive où chacune et chacun peut exercer ses droits de manière effective, y compris les droits environnementaux, une grande demande de la jeunesse. Cette jeunesse réclame aussi un accès au numérique pour tous, car le fossé dans ce domaine accentue les inégalités de toutes sortes, notamment les inégalités sociales et économiques. En plus des points majeurs, il me tient à cœur de rappeler, comme je l'ai fait dans cette enceinte l'année dernière, que pour la francophonie, le droit à l'éducation des filles constitue un défi majeur de notre époque et que notre attention devrait se porter d'une manière plus rapprochée à cette question du droit à l'éducation qu'ont les filles à travers le monde. Nous avons une responsabilité collective qui appelle notre action commune. Nous saluons le rôle joué dans ce cadre par le Conseil des droits de l'homme qui nous permet de mener en permanence un dialogue franc, exigeant et constructif. Ce dialogue est représentatif du multilatéralisme rénové auquel nous aspirons et qui doit être attentif à la diversité des situations. Pour le réaliser, vous conviendrez avec moi qu'il est nécessaire, comme nous l'avons toujours rappelé et comme les États et gouvernements membres de la francophonie l'ont réaffirmé lors du dernier sommet de Djerba à travers la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, de veiller au respect du multilinguisme au sein des enceintes internationales. Le multilinguisme est en effet, et ce sera ma conclusion, une condition essentielle à une participation effective, équitable et éclairée de tous aux débats et décisions, dont les débats importants sur les droits de l'homme. Et je vous remercie. Thank you so much. Thank you so much. I have the honor to give the floor to Mrs. Jan Beagle, Director General of International Development Law Organization. Ma'am, you have the floor. Mr. Vice President, Office of the High Commissioner,
Excellencies, it is a pleasure to address the Council on behalf of the International Development Law Organization. As many before me have noted, human rights are under tremendous pressure from a combination of overlapping and linked challenges, from the lingering COVID-19 pandemic to increasing conflict and the effects of climate change. Through our work in some of the world's poorest and most fragile contexts, IDLO knows all too well the threat that these challenges pose to peace, sustainable development, and human rights. 75 years ago, the drafters of the Universal Declaration were fully aware of the symbiotic relationship between human rights and the rule of law. Human rights give the rule of law its moral content, while the rule of law helps turn rights into reality. Strengthening this mutually reinforcing relationship is critical. The Declaration's call for human rights to be protected by the rule of law has rarely been more urgent or timely than at this time of intersecting global crises. Allow me to share 3 reasons why. First, the rule of law can help constrain the arbitrary and unchecked exercise of power at both national and international levels. Rising conflict and authoritarianism, closing space for dissent and debate, and attacks on the independence of the judiciary are all symptoms of this malaise. IDLO takes a dual approach, working from the bottom up to empower individuals and communities to claim their rights and hold decision-makers accountable. We also operate from the top down, partnering with justice systems to increase effectiveness, access, and accountability, while ensuring greater respect for people's rights. Much of this work takes place in crisis contexts where our support is most needed. 1 year into the war in Ukraine, IDLO is proud to support national partners, including the Office of the Prosecutor General, to strengthen access to justice and respect for international law. We are also continuing our long-standing work on anti-corruption reform in Ukraine, given its significant role in reconstruction and laying the foundations for sustainable peace. Secondly, the rule of law is essential to realizing human rights by ensuring that development is sustainable, inclusive, and equitable. The 2030 Agenda is humanity's most ambitious collective blueprint to help make the full spectrum of human rights a lived reality for all, and the rule of law is its key enabler. The rule of law encourages economic growth by providing stability and certainty and resolving disputes fairly and expeditiously. It also helps to make it inclusive and sustainable through the application of human rights principles of equality, equity, and non-discrimination. In this context, IDLO's investment support program for least developed countries provides eligible countries with no-cost support in investment negotiation and dispute settlement. My third and final point is that the rule of law is key to protecting human rights in the face of frontier technologies and existential threats such as climate change. A rapidly changing world means that our conception of rights must also evolve. In 2021, for example, this Council recognized for the first time that a clean, healthy, and sustainable environment is a human right. A rule of law-based approach can help turn this right into reality. Applying a justice lens to climate action can empower the most vulnerable people to have a voice in setting climate and biodiversity-related policies. We know, for instance, that women and girls are the first and worst hit by the effects of climate change, but are often not included in climate decision-making. So IDLO's approach places an emphasis on gender-responsive climate action. Last year, we launched comprehensive gender assessments of climate and environment-related legal and regulatory frameworks in several countries. We're also supporting women leaders to lead and influence decision-making processes
on climate and environmental governance at the national level. In conclusion, I would submit that if we want to promote and protect human rights, we must invest in the rule of law. A genuine commitment to the rule of law and placing people at the centre through inclusive governance, accountability, and equality before the law will go a long way to resolving many of the factors that contribute to the current crises. Our biggest challenge and the true measure of our success will be reaching those whose rights are afforded the least protection, who live in conditions of the gravest injustice, and who are at the most risk of being left behind. Achieving this will not be easy. It will require time, effort, and collective action, guided by the principles of justice, equality, and solidarity enshrined in the Universal Declaration. The Human Rights Council and the Geneva-based multilateral community will have a key role to play. IDLO is committed to partnering with you through our headquarters in Rome and our offices in Geneva and around the world to promote our shared goals of promoting peace and sustainable development and building a culture of justice. Thank you. Thank you so much. I have the honor to receive via video His Excellency Mr. Ricardo Patano de Monticopo, Grand Chancellor and Minister for Foreign Affairs of the Sovereign Order of Malta. Mr. President, Mr. High Commissioner, Excellencies, distinguished delegates. It is my honor to address this session to the Human Rights Council in my capacity of Grand Chancellor and Minister of Foreign Affairs of the Sovereign Order of Malta. The Human Rights Council plays an essential role in promoting the respect for human rights and human dignity worldwide, especially for the most vulnerable. I wish to thank the High Commissioner and in this office for their commitment and action to protect human rights and address violations worldwide. Mr. President, the Order of Malta remains deeply concerned by the continuous and massive violation of human rights in times of conflicts, in particular in the context of the war in Ukraine. We deplore the enormous human suffering and call for immediate stop of hostilities. All parties must comply with their obligation under international humanitarian and human rights law and ensure humanitarian access. At the beginning of the war years ago, we immediately responded and continue to this day to assist civilians in Ukraine and across Europe. The Order of Malta international and the national entities and partners have to this date delivered more than 4,500 tons of humanitarian aids in Ukraine, distributed 500,000 hot meals to IDP, provided 19,000 beds in shelters, and trained 13,000 people in first aid. We are also present in Hungary, Romania, Poland, Slovenia, Slovakia, Latvia, Lithuania, assisting refugees through medical, social projects, psychological support, providing health care, food, and shelters. Mr. President, the Sovereign Order of Malta attach great importance to the fundamental rights of freedom of religion or belief and enshrined in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. We are committed to upholding this right through our humanitarian action and diplomacy. The works of the Order of Malta in 120 countries are the glimmering example of our commitment to advance the observance of international humanitarian laws, protecting the disadvantaged and the communities whose fundamental rights have been violated. This is also reflected in our active involvement in multilateral bodies such as the International Freedom of Religion
or belief alliance. At the Munich Security Conference last week, in a side event we organized, the Order of Malta once again reiterated the special role faith actors play in promoting religious diplomacy when addressing conflict mediation and resolution. The Order of Malta also engages in interfaith dialogue and promotes such dialogue between different religions and faith communities at all levels. My delegation looks forward to participating in interactive debate with the new special reporter on freedom of religion or belief during this session. Mr. President, following the recent devastating earthquake in Turkey and Syria, the long-term impact on the human rights of the affected population will be dramatic, especially in terms of right to food and housing. The Order of Malta has instantly undertaken emergency humanitarian relief activities and continues to assist those in need. With regard to the right to health, we must note that the impact of the COVID-19 pandemic on human rights is still consequent and may last in the coming years. The health crisis might be over, however, the inequalities it has deepened or created persist. The Order of Malta fully supports the inclusion of the respect for human rights, supporting the World Health Organization negotiating body which is drafting a new international instrument on pandemic prevention, preparedness and response. Mr. President, my delegation will also participate and contribute the Order of Malta expertise for the topic of the rights of children in the interactive debate on the sale of children, violence against children, children in armed conflicts, as well as on the right to food. Finally, I wish and hope that this 52nd regular session of the Human Rights Council will prove fruitful and that it can substantially contribute to the promotion, protection, and implementation of human rights for all. Thank you. Thank you, Excellency. I have the honor to receive via video Mr. Hashem Steiner, Administrator of the United Nations Development Programme. Thank you. Of the Human Rights Council. Thus, Secretary General, Distinguished President of the United Nations Human Rights Council, High Commissioner, dear Volker, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a privilege to address this high-level segment of the Human Rights Council. Thus, I would first like to take this opportunity to congratulate His Excellency Ambassador Václav Balek on his election as President of the Human Rights Council. On behalf of the United Nations Development Programme, let me also say how deeply saddened we are by the loss of life and suffering following the devastating earthquakes in Syria and Turkey. As part of the United Nations family, UNDP will support affected communities in the coming days, weeks and months as they recover from this tragedy. As we mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights this year, it is a moment to reflect on the progress that our global community has made. It has propelled freedom and development. It has also helped to dismantle structures that perpetuated racial and gender discrimination. Most recently, the global community has come together and recognized the right to a clean, healthy, and sustainable environment. Yet, human rights are coming under enormous pressure in this era of polycrisis. That includes shrinking civic spaces and human rights backsliding in many parts of the world. Human rights defenders, including journalists and civil society leaders, are also under increasing threat. Indeed, UNDP's latest Human Development Report shows how trust is breaking down, which may then beget more instability.
Some of the worst human rights violations occur during violent conflicts, now at the highest level since 1945, whether from Ukraine to Yemen to Syria and beyond. That includes also gender-based violence against women and girls. Indeed, there is a need for more concerted efforts to tackle intersectional forms of discrimination and violence, including against girls with disabilities. A new UN interagency statement, just endorsed also by UNDP, outlines a clear set of recommendations for the full realization of their right to live free from violence and discrimination, from legislation to finance. In 2023, the right to development remains a defining issue. As dire as some economic forecasts continue to be, the issue is not that we do not have enough finance. Global wealth has been estimated today at over $463 trillion. The real issue is where money is spent and by whom, and who benefits or not. In short, there is a pressing need for financing and debt relief to respond to the development needs of communities now without shortchanging the future. We must also address gaps in technical cooperation. Last year, I referenced the need to export the findings of human rights mechanisms more consistently into development practices and policies. That is now happening, including through supporting countries to fully leverage the Universal Periodic Review Process, or UPR. With the fourth cycle of the UPR commencing, we will support member states to turn conclusions of reviews and recommendations into actions and ultimately future reality. Albania has already used the process to support women facing discrimination, including the Roma community. Or look to Sierra Leone, which used the UPR process to help abolish the death penalty. UNDP, in partnership with the UN Human Rights Office, is strengthening our practical support to countries. That includes our partnership with GANRI to support national human rights institutions, a cornerstone of human rights systems across the globe. This support, enabled by a tripartite partnership, will be scaled up in 2023 in all regions with the support of Norway. To take just one example of this engagement, consider the Asia-Pacific region, where we support these institutions to protect the rights of the LGBTI community. We will also assist these vital institutions to put the right to a clean, healthy and sustainable environment into practice worldwide. UNDP is also working with partners to ensure that the business sector fulfills its human rights obligations. With support from Japan, Sweden and the European Union, UNDP is today working to equip companies in 28 countries across 5 continents with new tools to advance human rights in business. In the last 12 months alone, some 2,000 companies have participated in business and human rights academies from Mexico to Ghana to Indonesia. Distinguished President of the UN Human Rights Council, High Commissioner, as part of the UN family, UNDP will continue to answer the UN Secretary-General's call to action for human rights. That involves using human rights as one of the most powerful problem-solving tools for development choices and decisions, and ultimately to advance the global goals. Indeed, the entire UN family and our partners are torchbearers for the Universal Declaration of Human Rights across the world. We have a responsibility to rekindle its powerful message and keep its fire burning, helping to ensure that all people can gain freedom, equality, and dignity. Thank you for this opportunity to address you today. Thank you so much. Excellencies, this was the last dignitary we could accommodate at this meeting. We will suspend the meeting for a few minutes before the annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming. Thank you so much.
Colleagues, ladies and gentlemen, we shall now begin the annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming held pursuant to Council Resolution 16/21 to promote the mainstreaming of human rights within the United Nations